did there. He did flash kick break early instead of just waiting. Jump and then block. Get out the situation exactly what he needed. No confirm on that one. I'm surprised no Kuha. Taking his comeback. Oh, big jump. And that's the problem with that fire move. If you jump over the top of it, you might not get a bigger I think that's it. No. Just about. Close. Chip is going to be a factor. You got to use that rev guard to save your life. Or the just defense could work too, but they're kind of risky when you're this low. Ooh, I'm surprised he didn't chase, but you know what? A 2A challenge. Kendevu able to come back from a 2-1, right? And it really looked like Frezza was dominating after the first game, but then Kendevu showed that he can dominate as well. Yeah, I think that was a very quick adaptation from Kendevu, right? That first game, I don't know what kind of data you can gather when you lose that quick, but that is certainly a skill. That is certainly a skill at this top level, is being able to just adjust, even on those wash rounds, right? You're like, okay, and you don't let it get to you, right? You got to have that composure to be like, that's not going to happen again, right? I'm going to just figure you out. You're not going to get that sort of offense again. I'm going to get my turn going, and you're going to have to defend against me. Yeah, it was really fun to see. I mean, I think Fatal Fury does that a lot, where it's like, it looks like you can get steamrolled, especially if your just defend guard cancel are not on point, if you're holding rev guards not on point, and you're putting yourself in overheat status. So it's especially tough because obviously so much is on the line this year, so everyone has been super sweaty playing this game. Yes. Right. So I think that's the coolest part. It started with a string of EWC qualifications. Yeah. So many tournaments in a short span where you can qualify for one of the biggest tournaments in the world. And once again, with SWC qualification on the lines. I mean, both these players qualified, but I mean, again, the first EVO in Europe. Who doesn't want to be the first EVO champion in France? In France, right? And look at the bracket right there. You have Abu Omar, Kendevu. We have a winners final set, but we have a whole losers round 1 and obviously loser quarters finals to go to. And I mean, we talked about it. We're going to see Rock later. You know, Shadow X. That's another person I would love to watch. Yes, and obviously beat Xiaohai earlier in the bracket, got sent down to losers. I can't remember who exactly, but is going to be up against K-Top, who obviously coming from Greece. Brothers for H-Do, these guys have been making a name for themselves, especially recently, as one of the strongest players in City of the Wolves now. But yeah, I can't wait to see this matchup for sure. Because I think we had a lot of strong rocks in Europe, especially. So I know K-Top's going to be ready in that matchup. Well, guess what, guys? You have to wait, because we're gonna take a little short break. Sorry, guys. But before that, you know, we take a short break, and when we come back, we're gonna see more amazing matches in Fatal Fury City of Wolves at EVO France. Every last member of the Yote 6. I swear. Well, Vaya is laughing right now. Look at Vaya laughing right now. Oh, he's doing a dance. What is he doing? Man, he's just too ready, you know. Not today, man. Oh my god! And 参加して、でその時また賞金額が上がって、調子良かった。Yo, Solomon, thanks for pulling back up, man, and the reset. I'm doing good. I don't know if you heard about all the recent announcements recently. Today, actually. Dragon Ball FighterZ is getting updated tomorrow, and Super Saiyan 4 Goku from Daima is coming out next year. I'm assuming it's gonna be like April. And Fatal Fury is getting his ranked update today.
Well, I'll get you back on the loop. I'm gonna make a post and post it in the email newsletter to summarize everything after the stream's over. This shit is tight though, man. I'm excited because like, well, Dragon Ball FighterZ has always been in my top 5 greatest fighting games of all time, and even though I don't like tag games, it was one of the most fun games I've ever played. And I was super excited for it when it had released. I mean, I was doing shit to help market the game and stuff too. Like I taught Chris Sabat, the voice of Goku, the voice of Yamcha, Vegeta, Piccolo. I taught him how to play the game to beat Sean Schemmel in the game. So yeah, then Fatal Fury has got his ranked update today, which is super sick. So I'm really excited about the game. And what's up, Merrick Jaden? Morning. We are back at EVO France, taking place in Nice. And if you guys are just watching, my name is Justin Wong. I'm here with Lazarus. The matches for winners round 1 was crazy, right? Yeah. I mean, the first match, obviously, we saw King Dohan with Abu Ahmad. Yes. Versus Mock. Yeah. And he won 2-0. Yeah, they had a beef set. Very clean. What a way to start off the tournament. Yeah, and then obviously we saw Kendebu. You said glad to see somebody speaking English. Dang, everybody's speaking French. Now we're gonna go check out Shadow X, and Shadow X, if you look at the victory path against Kaka, Fuberdug, XP, 2-0s, 2-0 against Hado, and also the biggest upset of the weekend, 2-1 against Zhao Hai. Zhao Hai. Going down 0-2 against Mock, but then also close 2-1 against Zien to be in this top 8, showcasing Rock Howard. Yeah, Rock Howard. And on the other side, of course, we got one of my favorite players, K-Top, who coming from Greece, born and bred in Europe, of course. Look at his run. Hasn't really dropped the game. Lost 2-0 to Abu Ahmad, which sitting now in this final side of top 8. French and Japanese, no offense, but also my point of view is important. I appreciate that. Thank you. I'm glad you hold high stake in my my point of view. Means a lot to these players. Yeah, you were talking about K-Top a lot. Yeah, EVO France sounds cool. I wish I could have made it. Twin brother, right? Right, and I met both of them at Head Stomper, right, when it came out, and they were having a really deep conversation with me because they want to become like professional fighting game players. They want to keep going, and they're really good players because they're multi-fighting game players as well too, right? So the fact that K-Top qualified as well, and also here, this is possibly his biggest top 8 yet. Yes. Right? So he wants to make a name for himself, right? So obviously we'll see him in SWC, but first, he's here at EVO France. Yes. And honestly, what a storyline, between him and his brother. I was talking to Ketchup and Mustard, obviously, big commentators for the NRS games. Mortal Kombat, that's where, K-Top and H-Dope come from. Their original game was Mortal Kombat NRS games. Yeah. It was actually recently that they started branching out to other games. Oh, wow, okay. Here we go. In the loser side. Dude, Shadow X has been like breezing through people. Shadow X versus K-Top, Hyde versus Rock Howard. I like that backdash right there. I mean, there's lore between these two characters right here, right? Actually. And the coolest thing about Shadow X is like, he's been traveling around the world trying to chase the qualifications with like EWC and also SWC, and he is in a position
to kind of like close that right now. Yes. Right. He needs to get there, but it's a long journey, and he's doing a great job so far. Yeah. Like I said, he's been super consistent, and I think in this kind of game, that's really important. In the loser side here, though, getting beaten up by K-Top. Nice. Well, yeah, the PS5 subs are garbage. Tough right there because it looked like he was it looked like it might have been a cross up, so felt like K-Top tried to just defend in the air, but he might have been in that middle spot where he had to just defend the other direction. Yeah, super awkward situation to be fair, but honestly, really smart from ShadowX. Oh my god, the rev blow. Really awesome option for Rock, honestly, one of the strongest rev blows in the game. But that was so expensive. Damage. Yeah, that rev cancel right there was so expensive. It put him into overheat just like that. K-Top's gonna take advantage if he can, but ShadowX, I mean, he's gonna be able to swing. He's gonna be able to run. That was a clean run under and the fast speed to get the punish. Yep. Super tight. Stealing the turn right there from ShadowX. He doesn't want to get guard broken. If you look at the guard bar, it's already in that half range, but K-Top, no! Top of the orb super. ShadowX gets that wild punish. Yeah. I think that was instinct right there. That jump was super instinct. Because most people probably would have jumped because they're in overheat, right? The fact that K-Top threw the super and ShadowX said, you know what? I need to move forward instead. Got the clean jump in, hard read, instinct player right there. And I think that's really important when you are in overheat to really mix it up because you're very vulnerable. So your opponents want to take advantage of that. Yes. That where you see again ShadowX usually, he loves using the rev command throw a lot. That's kind of his clutch for like kind of like game-winning scenarios. How he beat Xiaohai. Yeah, and also scenarios where he wants to take you out of SPG. Yes. Yeah, they got to do shit like fucking you got to have them turn the setup off, turn it back on, all his special extra shit, special extra shit just for it to act right. Yeah, that was actually. Oh no! Okay, I mean he still gets the combo regardless, but he kind of overestimated the rev at that point, putting himself in overheat. ShadowX. Oh, I wonder what he tried to do there actually. Yeah, just got caught by like that triple attack combination. Yeah. Which I've seen a lot more top players use actually. Has a lot more options than you originally think. He can really mix it up. And of course the overhead being plus is so strong. Yeah, it's that. Yeah, like you mentioned, it's kind of the reason why they use it because they want to kind of keep their turn going. They don't want to lose it. And it's for free. It's free, and it's also. I actually like ShadowX in this. I'm not speaking against K-Top, but dude, these Rock players out here, people are underestimating Rock. Like they still have him low on their tier list, and they haven't acknowledged like the buffs that he got. But you know what I'm liking? That Fatal Fury's not doing like a bunch of Man, sometimes you just have to do it. I think Yeah, at I that was range, that you quick. might as well do a B flash kick. You have Yeah, to. on stage it is like If you got that. a B flash kick, you might have won that just because ShadowX was in overheat. Ooh, yeah, true. Could have all added up right now. Nice. Jump back. B to anti-air from K-Top. Yep. Nice, I like that. Yeah, people. Oh yeah, okay, yeah. People were trying to act like Rock wasn't that good. They still act like he's not that good. He's hella good, in my opinion. Any more of that rev arc gauge. That's smart. I mean, because they both have been going in overheat like pretty often. Oh, the guard cancel gets clicked. That's unfortunate, actually. Super unfortunate. Get the hard knockdown. Sets up the orb. Oh no, this is a bad situation, Justin. He could be close to overheat, and there it is. He Oh did my God. something. Yeah, I don't know what he did to cause that. How do you get out of this situation, Justin? You don't. Oh. I understand. Because if ShadowX had a little bit lower rev, he would have went for the guard break. But because he's realized, wait, I'm going to overheat, and he's not going to be guard broken yet, let me stall, right? And the thing is, every kind players, I mean, the 2C it's the win button. It definitely won the game for K-Top, kept him alive. You said Rock might be a worse Hotar Buzz tool. Yeah, dude, like he's got a command grab, a DP, not power wave, what's that shit called? Double replicant, air fireball. Like in his power crush. I mean, I'm sorry, his rev blow, same move, different name. His rev blow makes it difficult to like, get in on him. It's like he baited that rev blow, but it didn't work out. Yeah. Right? Yeah, exactly. Oh my god, and at the end as well, doing something extremely punishable, but having the orb to back you up. Shadow just wasn't ready. Yeah, it also plays a factor. K-Top's like, bro, I'm qualified. You're not. I can play at 100% while you are fighting for your life.
That's evil, Justin. Don't give him any ideas. I'm just saying, it's looking like it. He's playing amazing right now. Oh, all super, I get it. Gonna drain some of that rev gauge. The closely lands. Not ready with the confirm though. Get the throw. Watch The out. there. Yeah. Is he gonna wake? Overheat? 95% on K-Top? He wins. Yep, 100%. I agree with that. The thing about the special move cross up though, you can do a high evade dodge to beat it. To move on the losers side, 2-1. All the grease bands. Okay, top one, good stuff. That's hype right there. Yes, that's my boys right there, man. There's Nivek there. You know who else got a scrubby red blow like that? B Janet. People don't talk about her. She hits you once. Dude, she does so much damage, man. I just played Alex Smith and a couple first to threes the other day, and it's, I mean, I did way better this time because usually he cooks me, but yeah, this time I was up. But now it feels like they have gotten like that place. Yeah, I think they realize that they can do it. Yeah. They can be the top player. Yeah. Because like I said, it's only pretty recent that they've branched out into these other fighting games. Yes. You know, it was within the last, 4 years or so. Yeah. It started mostly with Tekken, then DNF Duel. We saw K-Top at the Arc World Tour Finals. Yeah. His brother didn't quite manage to qualify. And then they found their game, it looks like. City of the Wolves. And when you have a twin brother who's equally as good, is that the best training partner you What's guys up, Cryption? I'm jealous. It might be an EU thing. You guys have like twin fighting game players often. Ketchup and mustard, K-Top H, way too common. Yeah, it's actually pretty common here, which is really, really cool. Shadowx trying to go for a HD right there, and that's I why got a message, Max. Situation. Right. Look at that, the X, my God. crosshand style. Yeah, you mentioned it. Freaky. Yeah. Nice, yeah. See, that was such a good read, and it felt like ShadowX was playing well at that point. But then K-Top just kind of locked in and said, whoa, what's he going to do against my close C? If I just keep doing close C, mixing him with dash throw, mixing up with just like crouching A into flash kick break, or even go for feints, like he has to be the one to guess, right? Even though Rock has a little bit of everything in general, it's not like he has something that he can abuse. That's the one thing he doesn't have. I think that's a great way to put it. All the things that he can do that are quite strong, doing which we didn't even see him doing the EX hard edge into one of the rev arc cancels. You can kind of mix your opponent up a bit, but it's really expensive. You don't really get too many opportunities to use it. And if you have the SPG at the beginning especially, you're not going to be able to do it. You don't want to burn out against Kane. We saw what can happen. Yeah, I would love to have seen more just Vanguard cancel rev blows. He did it at one time, and it got him a counter hit. Right? It got him the round, got the counter hit, full combo. Wind down for the day. We got some pretty good announcements today for this game. Don't want to do it, but sometimes against like a For character well, actually for Fatal Fury and for answer to stop that type of offense. Yeah, and especially when the counterplay. Dragon Ball Fighters. They're getting new Dragon Ball Fighters is getting a new update and all that stuff, new characters and shit. Yeah. So now let's talk about our next match, Xiaohai and Scientific Cop. How do you feel about that? I don't know why. Real quick, I gotta restart just the YouTube stream, so give me a second. I'll be right back. Okay. One of those unfortunate. So the first time in top 8 in loser side, and you're against Xiaohai. I mean, bro. It's tough, right? And if you look at Xiaohai's like victory path, beating round 1 back shots, Enoch. That man Xiaohai. Round 2, Cyan Loco, and losing the ShadowX 1-2. He beat somebody called back shots. Really impressive, beating White Ash, Psy, and H-Dope to qualify into the loser side of top 8. You know what I want to see now? I want K-Top versus Xiaohai in the loser side. Oh, maybe the revenge? Get revenge from my brother. That would be super sick. Yeah. But yeah, like I said, Xiaohai lost on yesterday, but today he's looking like his old self. I'm not going to lie. The dude's name is Backshots. Controlling the pace of the match on that character. Yeah. We're talking about it. Maybe Hazaru isn't the right character for him, but I think it just kind of suits the way he likes to play. Yeah. And of course, on the other side, Tintifikov looking pretty strong run, not going to lie. Only lost to Kindevu, who is also on the winner's side of this top 8 still. Very strong player, and actually beat Masao to get through here on the loser's side of top 8. That's a big win against Masao, right? Masao was also one of the amazing Billy players that were really winning. Billy. No, not winning events, but making top. Let's go, Scientific. Well, too, right? So that was a huge win. Let's go. Just because That's the homie right there, man. He's giving me like tips and shit in the game that's helped me elevate my game. That shit in the game that I didn't really was like not aware to. Probably. Or at least they are now. Yeah, okay. Scientific is good at a lot of games. KOF,
this obviously Dragon Ball Fighters. I actually just talked to him DMs. Let's go Scientific. My man's going in. What's his tag? I don't know. What game does he play? I mean, I think he's rooting for Scientific off if it's like that, bro. I think he must be. Yeah, Team Vitality, gotta love it. Do love to see the team representations here at Evo. We've got a few of them. Like I mentioned, I'm scared for Scientific Off just because Xiaohai's winning record against Kain with Hotaru is super high. Yeah, yeah. Right. And I believe these guys did meet before at Evo, and it did go 2-0 to Xiaohai. So let's see if Scientific Off could reverse fate right here, right now at Evo France. Yeah, but the one thing that I do like about Scientific Off's game plan is that he created Let's go Scientific. Kain mix, just in general. Right. You're right. Yeah. Yeah, that was a bait. It feels good. I'm not saying this to brag, but like this is just to this is just to really gauge where my strength is in the game. But like he's clearly in top 8 at Evo, and I do well versus him when we play now. So I could probably definitely make a top 8 or win. But okay, you know that safe jump, couldn't you heavy flash kick, the D flash kick break, and then you're only -2. True. I mean, it's a guess, I think, either way, right? Yes. So it was really tough, and obviously Xiaohai is like, well, I have nothing to lose at that situation because I have literally the win condition there. And speaking of win condition, Xiaohai getting the first game. Like, Oh, oops! I didn't mean to do that. That was an accident. What the hell? Xiaohai has to answer. That's clean. That was clean, man. Yeah. Especially like that bait. Dude, what the shit? I'm accidentally clicking on stuff. That was such an accident. All right, I'm changing this real quick. Okay. Yeah, I didn't mean to do that. Yeah. Because even if you hit it, you know, you just. But yeah, I will. Dude, that would be tight. Honestly, like, as long as I can play a game I like, I'm happy. But dude, I really like this game and Dragon Ball Fighters. Maybe thought the flash kick was coming. No anti-air. Again, stealing the turn. And that's the one thing Xiaohai is really good at. He knows when to steal the turn back. Yeah. And the one thing that he's good against Kain is... He said 4-time Evo champ. I got excited. To decide what's his next attack from there. Yeah. Super sick. And the command grab, sneaking it in to close. Damn, Hotaru doing the Hotaru stuff. Let me try to pay attention to that match. I want to see. Oh, he's like, I don't care. Bro. That was crazy. I don't care. He knows he has the momentum. I get it. Yeah, that's when you know he has played. And he's wasting a lot of rev guard right now. Exactly. Trying to maybe just rev gauge. Defend the orb super there. And being at 78 right now. Yeah, maybe misinput. No confirm also on Xiaohai. All right, good, nice. Again, drops the combo. Dang, no safe jump where he messed it up. Let it rip, man. Why not? Okay. Speaking of let it rip, that's safe, but he gets hit. Do we spend the bar? Yes, we do. Level 1. Well, it's going to be a guess. Scientific, please don't jump back. Don't jump back. He might. Yeah, I understand, man. After 12 hours, I wouldn't be wanting to play anything. Orb Super's going to give you some control, but you need to get out this corner. And Xiaohai knew all about it with the cross up. Damn. And finishing off with the super with a very, very dominant 2-0, man. That crosscut was godlike. That was godlike. Right. That was a really good crosscut, and he had the right amount of rev left to get the full combo. That was impressive alone. Just because, like, I feel like when it comes to the numbers, maybe a lot of people kind of like forget the numbers, right? Because it's not like it's like, oh, it's like 10%, 20%. It's literally like 25%, right? And sometimes when you're at a weird number at like 76 or 72, you know, I'm not trying to say people can't do math. Yeah, man. The way he did his throwing out his rev fireballs, he got the 50% rev so fast. He could have just chilled out. Xiaohai just knows exactly your win condition and knows how to stop it. Yeah, so it was really impressive. Scientific Off, you know, getting 7th place, like you said, that's his best placement by far, and obviously a lot of people will see him again at the SWC finals. Yeah, absolutely, yeah. And honestly, might be seeing him win Evo at this rate. If he keeps that form up that he's been playing today, yeah, I don't know who's going to stop him. I mean, Shadow X, he's out. He's out. Yeah, Rock is gone, but I don't know, maybe Kim Dong-hwan. Who knows? But when it comes to the top tiers, I'm sure he's super comfortable with, right? Oh, yeah, absolutely. Maybe that's the problem. Maybe Kim will be the stopping force, but I don't know, man. It is Xiaohai. You know, he's a legend for a reason. Nice. Damn. That was so good. Yeah, one of the best whip punishes in the game. Super clean. And obviously the wild punish mechanic, instinct the wolves, means you really don't want to whip in this game, man. Best starters in the game.
you know, you don't want to whiff anything, even with regular throws, Yeah, right? yeah, we saw what could happen. It's so scary, and the fact that Xiaohai obviously and Hotaru was just so good, kind of with like the run OS, right? Especially on knockdown, and a lot of times you're like, Well, I yeah, would have she doesn't been put you in hard knockdown state a lot, but the thing is, if you doing just kind air of just like do, fireballs. you know, 4, 6, I know. I'm not one to to talk run, about it's not so wasting easy, right? your It's so easy to go both. your Right? rev gauge because I'd be definitely throwing shit out. But you got to make that shit count, man. We can see the top 6 now. Abu Omar, Kindevu, Freza, and K-Top, and then Mock and Zhao Hai, man. I mean, Freza versus K-Top, that's one we're going to see quite often in the EMEA region. Yeah. Mock versus Zhao Hai, we've probably seen quite a lot now. Yeah, but actually, you're kind of right about that. So you mentioned Freza, he always wins everything. Yes. So they probably fall a lot, and I'm guessing the winning record goes to Freza, right? Yeah. Okay. Yeah, so, but yeah, oh man, this top 8, man, it's already been super exciting. And honestly, I can't wait to see as well when we get to that, you know, the best of 5, the first of 3s as well in this game. See more, we're going to see more Kim as well a bit later as well, which is going to be super exciting. But yeah, I mean, oof. Is there a matchup you're looking forward to specifically? Well, I would like to see if K-Top can ride the momentum. Okay. And kind of just like maybe beat the person that he doesn't really get a chance to beat often, Freza, right? Just because you did mention that he dominates the whole kind of region, right? When it comes to EMEA and wins more of the things domestically. So I think this is more of like K-Top's chance to like, can I win against my demon? Yeah, I try to. And yeah, but like I said, he's got a lot of momentum. Yeah. Freza just lost his game. What I try to do working against him is he's a very seasoned player. navigate the angles that they try to fight with. So focused on winning that I don't think it's really going to shake him up at all. True. And you know, he knows his matchup well enough. Like if they try to do a horizontal move, I'm gonna try to neutral jump and land on it or something, or move out the way and whip punish it. You have to play the angles. That's really what neutral is. Yeah. And I mean, if Geometry. watching how he lost, he can kind of take that data as well and try to apply it on the fly, right? Because he probably was thinking like, okay, if I win this, I might have to fight Freza, right? So he probably prepared it more compared to Freza, like preparing for K-Top. Yeah, and I think for Freza as well, he might have been hoping Shadow won because he knows Rock Howard like the back of his hand. Like, right? I think he might be very comfortable with that matchup, but now against K, You said woke Vo France. And obviously, very common character. We see him all the time, and if you're not versed in the matchup, well, you better learn it, or you might be knocked out at Evo France at 5th place. Oh, nice. I like the fame right there. If he threw a kunai, that was a big jump in. Yeah. But I'm surprised he didn't high dodge attack after that as well, too, right? So, because that looked like it was a perfect bait there. Yeah. Oh, nice. Grabs the rev blow right there. Can K-Top take strike first blood and taking out the SPG first? Plus frame. Gets the full. Man, that's crazy that he gets a close 5C right there. Yeah, and that's what I think he, you know, Freza probably tried to check with that close A. Yeah. But just you're a couple frames off. That's what's going to happen to you. And that's going to be the first round to K-Top with a nice combo to finish it off. You know, the one good thing about, like, you know, nerves is a big thing, right? But the thing is, Hey, what boxes are silly? What are you talking about? You can run a good sequence where you're not worried about nerves. Yeah. You know? Because at this point, it's a lot of training mode lab stuff, right? Yeah. They kind of, the sequences play themselves, right? Yeah. Oh, the hand covers. I'll be playing on pad, so I don't know what they're going to be looking at. Oh my god, is he dead here? Into it, I think you should be. I mean, you can't do anything there. You had JD there. You have no choice, right? And it was so smart from K-Top not to engage, because, like, what if he tried to engage and he got hit by just wake up, like, ignition gear, right? So at there, he's like, you know what? I'll let you decide how you... Hey, don't feel bad. There was just somebody in top 8 with the cheat box. Overheat or close to as well. Yeah, that's true, too. It is tough situation either way, because any stray hit at that point. Yeah. It's so hard to make comebacks because there are chip kills in this game, of course. Yeah. You do have ways to mitigate it, like the rev guard, but the more the rev guard, the more likely you're going to be in burnout, and if you're in overheat, there's nothing you can do at that point. You know, he's been going to character select a lot. He's contemplating, but I think he knows what he wants to do. But you know what it is? I think you mentioned it before. He always what matters is how comfortable you are. Doesn't play at his best, and I think we're seeing it a little bit right now. You're just figuring out how to learn another body Like, it felt like he got or use another body. The first game, K-Top was playing on par, because sometimes like the nerves can either make you a better player or make you a worse player, right? I can see that. Yeah, they definitely affect people in different ways. For sure. And I think definitely Freza, when he is cruising and he feels comfortable, he does look kind of unstoppable. Yeah. But
Well, as soon as he starts losing, I can imagine it gets. You know, but when it says Evo France, you know, the nerves come, anybody, man. the nerves come out to you. Oh. Look at that sequence. He's like, I'm chilling. I'm just doing it. Yeah. Oh, no rev blow. Now you can maul Tutomaru. I'm gonna put you in secret. I want you to spend the bar. Spend all your bar. Wow, nice. That was sick. Pixel perfect spacing from Freza, man. The TK Shuriken. Yeah. Actually, we're punishing the Schwarzer Panzer, but flash kick break. But look at the rev though. That's 77. So it is pretty expensive. So he has to worry about overheat for sure. In the corner though, it's gonna be super hard for. Yeah, just like I was going to show you guys the only 37% on the rev gauge. Oh my God, nice crouching steer right there. Do we spend the bar? ranks Kill even. graphics, but I'll wait till after this match. Shoken hard knockdown gets the game. Oh, yeah. There you go. That's what you're talking about, right? If you do kind of like the flash kick break with the D version, you're definitely more safe. And he jumps. The jump was a little bit too late there. Just a little pixel. I think if he blocked it, he would have been all right. But you don't want to take chip in that situation when you're in overheat. Yeah, that might have been tough to even block just because it gives Kind just an advantage. Actually, I might be better on stick in Tekken overall, but I'll be playing on pad because I'm lazy. Okay. Find out this corner though. Just Defense gonna help him out a little bit, but he has no guard cancels yet. Just Defense again. The Orb super great challenge on the overhead attempt. The fast C landing for K-Top. To a small confirm, no hard knockdown either. He's dead? Oh my God. Close C. Offense all day. K-Top taking out Freza, one of your favorites, but like I mentioned, well, like you mentioned, the nerves really, I think, might have gone to him just because you did mention that for old man reactions, he has really fast reactions. But the thing is, every time old man reactions, it just said counter hit, counter hit, counter hit. So he was always a few frames off. I hope the stream doesn't crash when I do this. Yeah. The blocking he was doing were insane. The times that he's choosing to challenge worked out every single time. Yes. And then he jumped and got hit by the Orb Super, and it felt like all his momentum, he just fizzled out like a balloon. Yeah, I mean, for K-Top, I can take advantage of it. I just have to run the same flowchart sequences that I've been doing with Kind because that's what the character's so good at doing. Yeah. So, damn, you calling this flowchart strategies, Justin? Damn, I was playing. Right, and then I'm back again. I'm stealing my turn. Well, it's time for you to play Joe. Right, so it's so nice for your mental as well. When you can play a character that kind of does these sequences, yeah, he comes out tonight. Kind of relax a little bit. At midnight, right? All the time with these double jumps. They're in your favor. Don't get me wrong, but there's still risks. And if your opponent outplays you in those situations, Joe's one of the characters I usually use too. So that's the last thing you need in a top hit of Evo. Yeah, and the one thing it's like, yeah, Legacy. We didn't see that at all. He was and Dragon Ball Fighters is back, Terry. You getting back on Dragon Ball Fighters? Don't be whack. I don't want to hear you say no shit and be against Dragon Ball Fighters. You were one of my favorite, but also most annoying people to play against in that game. We will be sharp as fuck on the new shit. Watch they give Tension Han some shit that he don't need. But it just never worked. And look at the bracket. There's only 5 players left now. We went from 6 to 5. Mok versus Xiaohai, the next losers match. Yeah. If Xiaohai does win, we are going to get that game of K-Top versus Xiaohai. That lore? Yeah, dude. Dragon Ball Fighters is rollback. Beat up the one who knocked out his brother from the tournament. But I got something very important to tell you. What's up? Justin. You see these glasses? I see. You see these glasses? Yeah, yeah. This is the official eyewear. Okay. This is Dragon Ball Fighters is getting an update tomorrow. The official eyewear of Evo. You can save 50%. That's right. You don't have it on PC, so you can't play crossplay. Evo, they're super clean, man. I can't believe it. They're looking really nice. I know you can tell me, man. Do I look good? I mean, the thing that I find funny is that the facial recognition software on my phone stopped working. I mean, on rollback. Because I look like a whole new person. Hopefully, a better looking one, but. Yeah, you're killing it. You are killing it. You know, and this is perfect because now, like, I can host a tournament for the game. Just in general, right? With kind of like these amazing glasses, so I can see it. I like the frames, and I actually love like kind of like how it looks too. Yeah, I got like a green tint going on. Green's my favorite color, so same. Oh, let's go. All right. But anyway, guys, that's gonna do it all for right now. When we get back, we'll get to that next loser side game with Xiaohai versus Mok. We'll see you in a moment. Oh yeah, they're coming back. Styling under the sun, blue light glasses while you're gaming, having fun. Zenny's got affordable eyewear for all warriors and monsters alike. Evo sunglasses, available now. I looked at the patch notes. I'm gonna look at them again because it's not really a big like gameplay update.
but hold on. Wait, Dragon Ball Fighters is getting crossplay? All right, so Joe comes out today or tomorrow. Then we got these ranks here. Now there is, hold on. The what? Newcomer, rookie, Iron Wolf, Bronze Wolf, Silver Wolf, Gold Wolf, Platinum Wolf, Diamond Wolf, Legendary Wolf, Wild Legendary Wolf, and Garo is the last rank. Rating match, ranked match, rating match. Top 100. Oh, Legendary Wolf, Wild Legendary Wolf, and Garo is in top 100. Okay. And leaderboards get a new look. They look like this now. Each rank now has a stylized new name and unique icon, making progression clear at a glance. Ranking and character mastery data now appears on a single screen for your convenience. New display filters let you specify rank, character, and other criteria, improving usability. Check out the challenges for yourself in game. Let's see. Updated balancing. Stage and music preferences are now separate, ensuring a more tailored online experience. A new results screen option helps you stay in the know and stay motivated as you fight online. Let's see. Battles, settings, and stage. We've added the ability to select. I'm just reading. I mean, I know I don't have it on the screen, but yeah, I'll move it. Okay, I gotta move it again. There we go. So we've added the ability to select multiple stages for your profile. A stage is chosen at random from your selections when you head into a match. Pick a few of your favorite places to throw down and leave the rest up to the fate. Enjoy the various sights and sounds of Southtown each time you play. Let me tell you, y'all ain't gotta give me props or nothing. But I told them make it to where we can select different stages and it's like randomized. So this basically be what this is. So that's definitely a huge quality of life for the game fix. Because like say if I do a video or I play against somebody, it's always the same stage. And some people are like, you only play on the same stage. And it's like, well, they don't let you like select through. So this is cool. So it's like, you know how there's a new song every time? There'll be a new stage every time. Val sings music. Integration with the in-game jukebox has been improved. Use a custom mix or original playlist and rock out your way as you rev it online. Or sit back and let random playback all tracks or a single album handle the rest. Switch up songs to suit your mood and style. Battle settings results screen. You can now choose what information results on the results screen. Cumulative percentage of victories or remaining points needed for promotion. Hold on, let me see. I think they might be playing or about to play again. But obviously, he kind of, you know, Billy obviously took some changes. So now maybe it's going to be Hotaru to full time. And usually, I'm really not a fan of the matchup personally. All right. Just because it's like. All's Mock versus Xiaohai. Versus, Hokotomaru, I just get, like, I can't catch him. He's hard to catch. Okay, that's interesting. He's very hard to catch. I feel like that's the same for most characters. Yeah, and it's also because like. Right, real quick, let's see. Okay, more streamlined online play. This start of phase 1 also heralds a host of other online improvements as follows. Enjoy more streamlined user experience as you fight players all around the world. Online connection type wired or wireless now shows in various places on the match HUD at opponent confirmation in rooms and so on. Match entry added an opponent confirmation and toggle when a match is found. Jukebox adds separate BGM options for the match entry and room match screens.
Other make connectivity adjustments to improve online play. Well, I mean, they're making improvements, man. People need to get back on. Add a reversals menu in training. Add shortcuts menu. Add a quick link to your Steam or Epic Store profile in game. Add a shortcut menu. Let's see, settings. Add display device option to settings display when playing on setups with at least 2 monitors used to specify which one will show the game screen. Uh-oh. I don't want to miss the match. Already, look at that. See, I get hit by that a lot, man. I'm getting nightmares because Mock actually beat me at CEO in the same matchup. Right. And I just got jumped. Like literally He's playing just Kutomaru jumped all day, and it was just really, really hard to stop. But hopefully Xiaohai can show me something right here. Yeah. Right? Get the optimal B&B in that situation, puts him in the corner. Yeah, Nice Super little Saiyan safe 4 jump, Daima little Goku. command throw right there. Even after Mock did the rev block, Well, push him out a bit, Daima so Super Xiaohai Saiyan made 4 sure he's in Goku. distance. He walked forward And we're getting a new right update round. tomorrow. Triple JD right there. And I love the jump out from that. That was a really great jump out to get out of the corner. In Yeah, situation. we mentioned, once Hotaru's had her turn, you can get the That's the only opportunity character to do they that. announced so And far. obviously, Xiaohai's going to be a little afraid for the anti-airs since Mock's already baited him out. Yeah, and well, I also realized that like Xiaohai, who's super good at whiff punishes, you're not going to be able to get that standing D whiff punish a lot, that wild counter, and because he's going to be in the air. So I hope to see Xiaohai doing maybe more jump Cs to kind of like cause that juggle state. That's what I was thinking. The JC is actually a great option for Hotaru. One that not many characters have that puts him in that free juggle state regardless of the counter hit. Big opportunity for Xiaohai. Might be enough to kill. Yeah, that damage was insane. That was optimal from Xiaohai. Optimal. Damn. Okay, Oh, we're he's gonna nothing see. but optimal, to be honest. Yeah, but look at Mock though. He has 2 bars, right? So he can go into hitting gear if he gets the hit to cash out just everything for as much damage as he possibly can. So we'll see if he goes for that. Yeah, it's honestly a very strong thing you can do in this game. If you get the opportunity. Damn, you see that trade? Xiaohai was ready, and now he's an SPG. Mock's not. On the back foot, still has those 2 bars that we were talking about. Is that enough? I don't think that's enough though. Yeah, he's gonna be able to spend. Yeah, ignition gear. It's gonna be a guess from throw or strike. Oh, empty jump low. Got him there. The third option. And that was a clean game from Xiaohai. Mock was fighting back though. Yeah, back and forth, back and forth. We'll see though. Nice. I think Xiaohai is just so suffocating. He's got every command grab read correct. Oh, nice. See, that's the one thing that Hotaru likes to do is using kind of like that 5A, because that 5A meaty, it actually stops the rev blow from Hokuto Maru. So that's why we're not really seeing too many rev blow attempts from Mock, because They haven't said really anything about puts you in a 2 lane bad state, because stages. there's not many ways to stop the rev blow besides that from Hotaru. That was a clean sequence of just defense from Mock. That was the only reason he's not in burnout right now. Over, he gets a huge wild punish into that Shoken. Nice. Oh, wow, what a turnaround in this round. Yeah, again, no confirm from the 2C right there. Again, another one. Really just relying on the reflector, but Xiaohai still gets the combo. I got a lot of experience versus Hotaru at this point. Even in these scramble situations, like Xiaohai's already on the next step. If he realizes he's missed the confirm or something, he doesn't let it get to him. He's just like, immediately, I'm going to do a hop, get the pressure going, keep it up. Yeah. Keep the high-speed gameplay, and that's working out for Xiaohai. Runs right into that JD, though. Yeah. Nice. Yeah, I'm still only using hard Andy. knockdown. What's the setup? This time, definitely just go for a meaty 2A right there. Goes for a throw. Oh my god, that was a little bit weird of kind of like that Oki in that situation, right? Kind of messed it up, maybe. Nice tap into that Shoken. Just wake up DP. Oh, wake up air throw. Nice. I gotta study Joe though. Nice JD, but again, he I normally fell into the use wrong Joe situation in to different spend the games, bar. so No, we're not. they'll Okay, be so simple, we're not but I that gotta know what confident. he's doing, how Goes for the Andy reflector matchup right is there. too. No DP, yeah. Didn't break it, actually. Must have missed the input. No Yeah. blocks done to help him out there. That was scary. Like, I like the fact that Xiaohai didn't want to spend the bar because it's like my life is a little bit too low. But if he did get the super and went for another mix-up, he could have won that whole set easily, there, right? easily. You know, but I think Xiaohai is that kind of player who plays very precisely, right? Yeah. He doesn't not going to play on feeling. If he feels like he can come back, if he True. knows he can come back, he'll do it. Yeah, nice. I like the jump B. Goes for the another command command throw. Yeah, you want to do that just because you want to get that rev, the SPG, out the way. Yep. Yes, sir. Okay. That super hard knockdown again. That was weird, yeah. It looks like he missed the timing on that situation, but the stand D into the feint, that's going to be the +2 scenario. That's true, And you do gonna not do want it. them to have the Xiaohai's gonna be able to SPG. kill here. More than enough with the super. 2-0 for Like Xiaohai. in Fatal Fury,
you want to really make a good note of where the SPG meter is, and then when they get into it, you want to do something to get them out of it, like as soon as possible. Because you don't want to be thinking about an armor move and an invincible move. He's been placing so high every single time, every tournament. So consistent. And he hasn't qualified for SNK World Championships is best of 3. That was it. That was it. Abu Omar now qualified the SWC from that because Shadow's out, and so is Mock. Wow, that's good read right there. Wow. Good. Abu Omar, I don't know if we get a shot of him in the crowd. He's probably pretty happy right now. Yeah, I mean, we're going to see the next match, right? Yeah. Abu Omar Oh, Kendevu coming on the stage. Look at him. Smiles already. I could see from that far. He has smiles already. But there's a couple. Let's check out the replay on how Xiaohai was able to move on to that top 4. And we're going to be able to see the match that you want to see. That's not a replay. It was just a replay of they facial reactions. Xiaohai, right? Let's go. Let's go. It's going to be a tough one for K-Top, but of course, Xiaohai just looks so dominant over Mock. Mock definitely had his moments, but he just didn't quite have the clutch factor. Like, right at the last round, something we saw is that Xiaohai had the pressure to go in on the corner. Yeah. Immediately backed off, didn't want to overextend. I don't know why. Sure. He just Yeah, I'll show what I want to see, but okay. That moment where Goku backs off from Beerus, Sometimes he just kind of knew that maybe if I go in here, something bad's going to happen to me. Yeah. And it actually worked out playing defensively. He just got... Apparently, like, normal attacks would do when you think counter about hit World damage players in general, or counter hit levels of they're hit stun. willing to kind of throw out an ignition gear, right? And In that scenario, because I don't that's know. like I gotta their see what main this looks wake-up like. tool. And you can see here, we're down to 4 players, loser semifinals, K-Top versus Xiaohai. We'll see later, but we are going to move on to winners finals for Abu I didn't know he had Omar issues with this. Kim I haven't been Dong playing Han Terry that versus much. Kendevu, who's been on a tear with that kind. Yep, both these players. I think Abu And I think this is a buff. This means like now if he hits you with this shit on Wild Punish, he gets even more time to hit you with a combo. Very convincing throughout all of his winner side run. You know, even against Freza. Yep. I don't know. I don't know what to call it. It's going to be super tough. I think whoever wins this game, though, probably wins the tournament, even with Xiaohai still in it. True. I mean, this is also best of 5 territory. Oh, my bad. Not best. My bad. There's going to be more information for like kind of like SNK World Championships is first to 3, which is best of 5. Does Kendevu have enough experience to fight against Kim Dong Han at that level? Because I did see a video where Kendevu. Yo, Taro's pain in the ass, but you gotta know how to fight her. Everybody picks her. Him, you know, just eliminating him from the event, right? So I'm curious to see if Abu Omar has done stuff. Yeah, he's old school, man. He's an evil champ for a reason. So he wants to add another evil champ to his belt. Another one. I mean, definitely in a great position to do so. And I think the first of 5, the best of 5 even, gonna favor Kendevu as well in this kind of matchup. We saw how quickly he adapted to Freza. Freza had that huge lead in that one game, won the first game very convincingly, and then Kendevu just managed to turn it around immediately 2 games back, you know, back to back. Yeah. In a first of 3, I feel like in the matchup where maybe you're getting some advantages because people aren't that familiar, he's going to adapt so quickly. Yeah, I mean that's the perfect way. That's the perfect way to describe meta characters, right? Longer you play against another person that's not a meta character, the meta character will always eventually get the win, get the higher ground, right? Okay. So it really comes down to Abu Omar. Just does he have the better understanding, a really good understanding against Kine to be able to just take 3 games before Kendevu finds a way to adapt, finds a way to understand how to fight against this character. Yeah, and I think this is going to be a different matchup as well. We saw him against Hagotu Maru, which does have a great, you know, high dodge attack, but in terms of actually beating up the cross-ups and the delayed, like, air options from Kim, the auto-correcting flash kick is going to be a way stronger option to catch him. Yeah. It's definitely easier to anti-air this character, even though he has good air mobility. I mean, look at that. We were wrong right there already. I love it. I love it, Justin. Nice. I like that. Go over the far C into the fireball. And the thing is, I can see. Oh, again, it's gonna actually. It might just be working out pretty well. Wow. I get it though. You know, Kendevu try to catch him on landing. Yeah. Just to, like, you know, make sure he either punish the landing or, you know, make sure he can't go anywhere afterwards. Yeah. And then just the flip, the feint, just really mixed him up. Nice. Goes for the overhead, and I like the block from Mabu right there. Tries to go for the mule kick. Doesn't really work out there. And I like the fact that Kendevu's trying to go for more of, like, kind of the C version of the fireball, right? To maybe catch him in the air, because he's going to... We already saw Abu just go up in the air many of times. Nice block.
See, that's it. That's when you know they played. They're on the same team for a reason. Yes, exactly. I mean, look, first game in a best of 5. Let it rip sometimes. And he playing Dong Juan. Didn't work out for Abu Omar that time. And the first round does go to Kendebu in this winners finals of this top 8. Yeah, that's, to be honest, that block DP gave me. You said why you threw a vegetable in the meal you just made. Because I feel like a lot of times, if it's your first time or Who's the top 3 characters in this game? that DP in that scenario against a Kind would usually work. I want to say it's a tie between Kind, Hotaru, and Hokuto Maru. And that's going to be a lot of damage. Just enough to take Kendebu out. And SPG just hit on the stick jump. I wonder what happened there. I wonder maybe he missed input. Zero freight maybe. Try to get fancy But the with bar, you have to spend another one. That could be enough. Oh my god, I think it is. Nice. Look at the damage, Justin. That's why I love this character. Jeez. You know what's the crazy part about that? That even though that was a lot of damage, Kind still does more. Yeah, Kind does still do more. The strongest thing about this character, Kind does it better. That's kind of the name of the game here. Yeah, that's what Dong Juan be doing. Bars, so he can definitely do the same type of combo, right? Spending 2 ignition gears in 1 combo. But we'll see. No just defend guard cancel right there. I'm really surprised Kendebu was not ready for that. I think he was waiting for the second stomp, but then the break came through from Abu Omar. Nice. Again, go for the target combo. Let it rip. Okay, blocking it out. Okay. Couldn't super out that. No. Go for the trade. Wow, what a trade into a hard knockdown. You gotta hold that. Feels bad, man. Yeah. Still trying to get out this corner. Run up to 2B. Easy. 1, 2, 3. Oh, the throw is clutch tech from Kendebu to keep himself alive in this game. That's unfortunate. But Abu Omar is still looking good. He has his rev. He can spend it if he wants to. Nice block. I think Billy is still definitely top 5. The only thing they changed was that he's no longer plus on block when he does his Hogo pull thing, but he's still the same character. No way, man. He was moving around the screen like crazy. Yeah. Do you think that would have chipped as well? It did chip. Oh, is that Oh, I just thought it hit clean. I can't lie. Yeah, the way Kind died, it was from a chip damage scenario. Thank you. Yeah, so that was biased. need to be working hard. No, that was a hard. I mean, it was so fast, right? Because in that situation, it looked like Kendebu did press a button. Wow, first game to Abu Omar though. Yeah, that was sick. But that's the thing though. That first game was so close. Yeah. So it might be in a scenario like meta characters for non-meta characters. Kendebu might be in a situation where he got a lot of information from that game in particular. What side did that hit on? I don't know. Yeah, I don't think Abu Omar did either. Could have held the rev guard, but chose not to in that situation. Was maybe thinking about doing a reversal, but didn't work out. Kendebu going to take the round. Look at that, just like that. Kendebu. I mean, it looked like he wasn't phased. Yeah. Right. So that's the really cool part. It really comes down to Abu Omar able to kind of like find the ways where he can DP. Right? And I love the fact that Kendebu is doing a lot of kind of that crouching B into crouching C sequence is because he doesn't want to overextend, right? Yeah. Very clean and safe. Yeah. Doesn't use any of the rev gauge as well, which again against Kind very dangerous to use up. Misses the just defense. Abu Omar isn't in that SPG, but just gets hit clean by the close T. And it's going to be the second game, I think. Ooh, but he overheats himself. This is not good. Oh my Ooh, he still caught him. Break his guard. Oh my God, he braked. He DP his DP break. Rev guard using it to not get chip damage, and here we go. Do we spend the bar? Yes, we do. Oh, he's getting this. Comeback. Abu Omar, I don't even know how much life that is. I think that's 1. That's all he needed. Man, that was ridiculous. Using the rev guard to negate the chip damage was insane right there. You had to. Oh no, that's so unfortunate. He didn't get the count hit. Sorry. Yeah, no. It's working out. I get it. Crouching D right there. Second hit, he tried to guard cancel out that just defend, I think. Yep. No, the throw. You know, that's the first throw he really kind of went for. Absolutely. And Kendebu read it. But the thing is, I still think the game is in Abu Omar's ballpark, right? It was in Abu Omar's ballpark. Hey, Dong Juan got a bar. If he gets 1 touch, he could take this. Yeah, trying to go for that 2B. No, they got no. Wait. Still not enough though. Great blocks from Abu Omar. If he can find that 1 hit into the super, he can kill. These are some good blocks. Oh my God. No DP. And I love the fact that Kendebu did that crouching B after the cross-up B, because throughout the first 2 games, every time he landed a cross-up B, he always went for 5C. Yes. And it never comboed.
Yes. So in that situation, he went for 2B because he's like, I don't want to be greedy. Let me just go for the low taps because maybe Abu Omar, let's say he blocked the cross up B. Abu Omar might jump back. Yeah. You know, in that scenario. Big taco kick landed. Here we go. Take him out of SPG. And that's not even that expensive. Yep. Wow, tricky. And the tech was ready for Kindevu. That is rare. Oh my God, What a read. again. Man, that's going to hurt, especially with your back to the corner. Against Kain as well too, right? Hard knockdown. Goes for the pop. Safe. Oh man. He did the rev guard cancel right there, but it didn't work. Oh, Abu Omar trying to let it rip again with the reversal DP. And Kindevu just with the right reads at the right time. Man, he could have Take the lead in this put set. Kindevu in losers. Yeah, Abu, man. If my just I mean, he still can. did not work right there, I would be upset too. It's not that fast, man. It's not that fast. It's because it hits at the end. That's true, yeah. Right? If it hit earlier, like in the beginning, then that would have worked. It's not looking pretty, Justin. Oh A lot no. of work to get out of this. Nice challenge with the 2B right there. And just run up, but still doesn't get the The confirmation. hyper defense, 0 frames, super Kindevu. You're too nasty with it. Looks to wanting to move on to that grand finals as fast as possible. That was ridiculous. Nice, again with the 2B kill. He's been really relying on the 2B, 2C a lot. And you don't really see other Kain players use that particular kind of like that little sequence. Yeah, the target combo. Yeah, the target combo. So I love the fact that he does it because to him, it's like any damage is good damage. Yep. Because a lot of people want to go for big damage every single time. And I want to highlight what you said about the meta characters just so slowly taking that advantage. He got that clutch comeback, and I think that was the last in the tank for the Kim Dong-hwan right here for Abu Omar. On the back foot, in the corner, the big counter hit, JD. Never mind. Might be spelling Abu Omar's fate. They're doing first to 3. Yeah, and you can see that Kindevu. Never mind. Yeah, you're not beating the CVS2 god in the first to 3 in this game. Right? Because in that whole sequence, he didn't even he realized he didn't even like at this point I don't care if you're gonna do DP. I think you're not gonna DP anymore because I put the fear that I'm gonna block your DP every single time. Speaking of flash kicking out of that pressure sequence, now Kindevu's got all advantage. Oh, nice. He break to change up the momentum for the cross up. Let's see if Abu Omar can close out this round. He's gonna have to. It's potentially the last round of his winner's side life. Nice. Hold on. Punish on the Schwarzer Panzer. Oh, no, didn't get the dash of DP break right there. That's huge because he could have definitely killed. And guess what? It's Kindevu time. Goes for the hard knockdown. Next hit, he can win because he has 2 ignition gears to use. Nice. Swiping out the jump right there. I like that. No, super. Not yet. Spends the fireball. Ooh, but now he's in overheat. Abu Omar, you have to make it count. You're at 97, now at 100. It's okay, there's no rev up cancels for Kindevu. He's also in overheat. Abu Omar, can you close it out? Gets the punish. Yo. Yeah, that should be more than enough. Oh my to God. keep yourself alive. He needed that. He really, really needed that. Yo. He was almost at guard break. Yes. So close. So clutch. Abu Omar, that's the name of the game right now. Be clutch. That was very well. That's a big whiff. Oh, he dropped it. Kindevu dropped that shit. Oh, no more rev. What? Always the throws that messes you up. It's killing these people, man. It's killing these people. Okay, what's gonna happen, Kindevu? I mean, Abu Omar still has the SPG available, like the JD. That was good. Oh, okay, no conversion. Oh my God, just the cross-up kick. And has enough rev gauge to keep the pressure. Oh! Once again, catching Kindevu in that same sequence. Roll into flash kick. Evil work from Kindevu. Oh, Damn, he didn't even. I don't think that's enough. That might be getting. Oh, wait, hold on. He's overheated. Again, putting Kindevu. Oh, no DP. You have the red line again if you can get the 2 touchdowns. Ah. You hate to see it, Justin. Oh, try for the anti-air. That derby DP could have braked it, but I mean, in these clutch situations, it is tough. It is really tough. tough. Be in that grand finals with that 3-1 victory over Abu Omar. Man, what a run for Abu Omar. Still in it, of course. I mean, ultimately, he came here what he wanted to do, is to qualify. You could look. If you look right now, he's literally happy. He did not win this match, but to him, he won. Yeah. Because he qualified for the SWC. He could rest now. So now now he needs to change his mindset because obviously, who doesn't want to win Evo France, right? I mean, I think that was it, right? It was that's the idea that maybe crept into your mind. At first,
so happy he qualified. No, you're like, oh, I can actually win Evo, become the first Evo France winner for City of the Wolves. Yes. And then maybe that pressure gets to you. I don't know. You tell me. It's tough, right? I understand there's a lot on the line for just the whole year, right? So I'm really happy to see that we're gonna get a Kim Jong-hwan for SWC, but I do want to see him get back into the game to try to win Evo France in general, right? And the thing is, Kendevu already talked about it. He wants to win this tournament. He talked about it on his social media. So, I mean, he's one game away from doing so. And you did mention that, like, you know, whoever wins this match could win the tournament. But I am really scared that Xiaohai might be the deciding factor. He could now, for those who haven't to be honest, well, yeah, I looked at the trailer. He's doing work. He's a very hard-working individual. Yeah, but the thing about with Xiaohai is that I love his matchup, his strategy against Kind. Yeah. So he's fighting K-Top next, right? And I understand there's the lore battle for revenge for like my brother, but the thing is, Xiaohai is too good against the Kind matchup. So to me, he's favored. If he fights Kendevu, to me, Xiaohai's favored because your Dragon Ball Fighters champion.待たせたな。さあ、始めようか。Yay. Yeah, I saw that as soon as I got out of bed today. I know Goichi was able to take him out, but you know, we're going to get into it. This is going to be a best of 2 territory for losers semifinals. This will be interesting. K-Top's really good. I know he plays with Lalo. Come on. I mean, look. Yes, Fighters is getting an update. But I get it from K-Top. Just, you know, make sure he knows that you're not afraid to do it, and this time it works out. Yeah, but the thing is, the round is still over for Zhao, because Xiaohai's going to take this win right here. Yeah, that was a... Xiaohai immediately adjusted, was ready for that jump in with the DP break anti-air. Yeah, it's just one of those things where, like, when you think about all the games that he played from the King of Fighters series, anti-airing in this game, it's... Wow! That's what everyone wants to do. Yeah, it's right? hard. That's what everyone wants to do. Not everyone's going to get it unless your name's Xiaohai. Again, oh my the god, Panther. the neutral jump to beat out the Schwarzer Panzer, that's so clean. He's playing incredibly well and not even sweating. Then the slight walk under and get the punish on the landing frame. That was clinical. I like the fact, okay, I understand where K-Top went for that wake-up jump because he's like, oh, maybe he's going to go for Rev Command Throw to close it out. But the thing is, Xiaohai, yeah, but the thing is, Xiaohai doesn't really use that for the kill usually. He likes to do it to set him up for next hit is the kill or to take you out of SPG. It's too obvious if you use it to the kill, exactly. Right? And Xiaohai's anything but obvious, man. Always mixing it up, always unpredictable. Even just with these fireball feints, you can see K-Top finally
choosing to go with the shorter panzer doesn't work out, and the reversals are landing. Oh my, everything's working out. Yeah, 2C into the feint, even though it's not plus. The thing is, Dude, it doesn't matter. Xiaohai is beating him by just doing fireball feints and getting him to try to react so he can punish him. When your brain should only be looking for the EX fireball to do the rev blow through that. I would just walk up to him and do air fireball. Like, yeah, hold this shit. You think you about to fake me out with feints and shit? No. No, sir. Perfect. Wild punish with that jump in, man. Clean. I'm telling you, man, this is Jump back, call outs on the dash move. Just stop doing that move because Zhao Hai, even versus Scientific Off, his understanding of when you want to do that move is too good. It's crazy. He's actually mind controlling you. It feels that way at least. Yeah. Oh, let's see. K-Top's got a good advantage in this round, though. Let's see if he can... Ooh, wow, breakdown. Surprising. Yeah, he just let the whole thing rip. And I'm okay, really good round by K. Oh, hold on. All right, good round by K-Top. Gotta read what he wants to do, and then just start doing the shit that counters that. I like the jump back B. Nice. Well, actually, again, I love the fact that he's not scared. We are swinging, man. Ooh, walking. Yeah, we're walking forward, holding forward. All right, K-Top. Okay. Got some life in him. Set up the orb right there. That's tough right there. We're gonna go. Yep, corner carry. Boom. What's gonna be the guess right here? Nice. I like the backdash right there. Oh my God! Did that catch the fuzzy jump out? Yeah, it did. It's a guess for game. Do we go for command throw though? It might be the time. It might be the time. And he went for it, Justin. And K-Top knew it too. Gonna be able to steal the round away. It was too obvious. It was very obvious. But that's exactly why you do it. He thought there's no way, and he did it. I'm really surprised he went for the command throw. Like, I'm super surprised. Same. Okay, nice. Oh, the anti-air from Zhao Hai. Always ready with the DP break. Not going to be out of SPG, though. Yeah. And wake up, close A. Why did he do that, Justin? I can't wait to do jump into fireball, and then they try to anti me. Like, wait, hold on, this is a whole different game. Like, yes, sir. Justifying guard cancel against Kind. That's very true. Right, because he has one of the easiest guard cancels in the game. That's going to be the round, I believe. Oh, I mean, we've seen this though. Right, he was at match point in the previous game, but K-Top was able to come back 2 rounds straight. Let's see if he can do it again. And if he does, that will be him moving on to that losers finals. He's trying to bait the Panza. Yeah. But you know, I love the fact that K-Top did it in a much more later fashion where it's not easily readable. That's a huge wild punish with the JD though. K-Top's gonna get another chance to play this game. Damn, man. Whoa. Good 0 frame. Watch out for the DP. He might do it again. Brother, I think he's going to. Oh, he did something. I think he jumped back, maybe tried dive kick. I'm not sure. He's rouletting his defensive options. Now he's getting opened up. Yeah, he was a little bit late with the 2A right there. A little bit too late. It's scary, man. When you see it, if you react just a couple frames too late, you get that big counter hit, and it's a huge conversion. Oh my God. Not a big punish. This will hurt though. This will take you out of SPG as well. And that's a huge win because, I mean, Kind loves ending combos into Rev. And that's a block. Yeah, hey. Oh, unfortunate. Oh, still your turn though. Yeah, he wanted the close D, but the super pushed him back a little bit too far to get the bar at the end. Oh. This is a big opportunity. Oh my God, he dropped that. You're crazy. Not against Ally. Why he just stood there? Nice. Holding the Rev again. Go for the 5C. Oh my God, of course. The sequences did not work. And Zhao Hai. That was too many frames to be able to react. And K-Top could not get the revenge for his brother H-Do. Damn. What a set, though. I don't Yeah, think he's like this. He's saying, he's like, it was just this close. It's close. I'll get you next time. Yeah. I'll get you next time, man. Yeah. Wow, what a set. I love the passion that K-Top showed. He was like, you know what? I did lose, but it was just there. Yeah. It was just there. But, I mean, Zhao Hai is going to be the king of composure at this point. And there's, you know, he's such a seasoned player for a reason. But you saw the confidence that he had. Like, every DP worked. This whole tournament, every DP worked. It wasn't just a match. It was just like literally every DP worked. And you can see that K-Top tried to bait them at the end, right? Yeah. He's like trying, like, I've got to read on him. I've got to read on him. Never actually worked. Yeah, that was
a bit tough, but I love the fact that K-Top really kept fighting, and he never got. He just never got, I would say, he didn't lose his motivation, his spirit to just not DP, not flash kick, right? Yeah. And also kept his offense with just a dash of 5C. Yeah, he kept it quite simple. I mean, he had some great moments in there as well, to be honest. While Xiaohai had a hard read on him at the beginning, I feel like he changed up his momentum, his rhythm, his timing, and he started beating everything that Xiaohai was throwing at him at the beginning, right? You know, the short panzer started to land, you know, things like that. He wasn't falling for the fireball feints. He suddenly got some huge whiff punishes with the JDs and things like that. And it all kind of added up to what culminated in a really, really close set between these two guys. It was really good. And, I mean, we were both surprised of Xiaohai's Rev command throw. It was just too predictable You in said that scenario. he's not going to do it. And, you know, he didn't do that one other time. And it's one of those things that's so obvious that it feels like it might work that one time. I get it. It's a reverse psychology at that point, right? But he also delayed it so much, so it's just like, it felt like Xiaohai thought he had the timing right. But Peace out, Cryption. That's the fighting spirit that you're talking about. That's the kind of moments where you don't choose to lie down and lose the game. True. You choose to make a decision that wins you the round and keeps you fighting. We're down to 3 players now. Right, we're down to 3 players. Do you think Xiaohai has experience against Kim Jong-hwan? I'm going to say yes. Okay. I'm just got a feeling. You got a feeling. I don't actually know. But I think we're going to have to wait to find out. Is that correct? Yeah, I mean, I think so. So, yeah. You know what? You are right. We'll wait. We will have to wait to find out. We have to wait. We'll catch you guys after this very quick break. Yeah. Ici, le soleil se lève au sud. Ici, nous sommes une terre de contraste. Ici, on est heureux de vivre. Et on croit en l'avenir. Ici, on ne fait rien comme les autres. Ici, le soleil se lève au sud. I won PlayStation's Road to Evo and went head-to-head with Arslan Ash. I won PlayStation Road to Evo and battle against Sonic Fox. I have never seen that in my life. To compete on PS5, choose your game, find PlayStation tournaments, and register. It's that easy. Sign up for PlayStation tournaments for opportunities to win unique prizes and much more. Man, you know what? When I think about it, I don't see why they wouldn't do another Final Combat next year. Because all the tournaments are ran at community tournaments, and these community tournaments aren't going anywhere. Evo, all these tournaments are coming back next year. The only thing they would need to do is have a final venue for the Final Combat again. That's it. So it's much more than just playing. It's being a part of this community.
Dragon Ball Fighter's back on the menu. And welcome back. We are here at EVO France, and we've been just commentating Fatal Fury City of Wolves, and we're down to our top 3. How do you feel about the matches and everything so far, and also how it's been going? I think it's been like a great showcase for what City of the Wolves offers to the fighting game player. Yeah. You know what I mean? We had some great character variety. We still do have it with the Kim. We still had some great character specialists. Yeah. And we got to see, Zhao Hai in this peak and how dominant he can be. And then we have Kindevu, who's been playing this game, playing fighting games for such a long time, so many different fighting games, and bringing all those skills together to showcase why he might be the first EVO France champ. Yeah, there's a lot of really fun stories, right? Obviously, yeah, definitely. Abu Omar qualifying for SWC. Zhao Hai, can he win 2 EVOs in 1 year? He did win EVO Japan for Fatal Fury City of the Wolves, so this could be his second one. Or can Kindevu finally get another EVO title after being away for so long? So there's a lot of different ways you can look at it, and it's really beautiful to see, right? Because especially you mentioned earlier, is this an old man game in a modern time? But we saw some young guys in here as well. We did. K-Top, yeah. Yeah, I mean, really impressive this performance. 4th place, of course. Yeah. And I'm sure, but we're going to see, we got some Flex Strike wireless fight stick coming up. Yeah, if you look at it, man, the Flex Strike wireless fight stick. If you take a look at the next controller, the Flex Strike wireless fight stick designed by PlayStation, thanks to its durable custom design and his 3 swappable restrictor gates, you'll be able to control the fights with the same inputs from the DualSense controller. Plus, you can avoid unplanned inputs due to its ability to lock your button layouts and its textured non-slip material at the bottom of the fight stick. Yeah, and it also comes with a sling carry case, including a lever gap. Super smart. So you can safely bring the fight wherever you go with its fast, ultra-low latency wireless connection via PlayStation Link and its wired USB-C connection. The Flex Strike wireless fight stick will be a new ally on PS5 and PC. Man. I'm actually excited for this fight stick just because, like, when you think about wireless, right? Yeah, it's not very common. You obviously in your pads and the controllers. I want to just chill on the couch and play on a wireless fight stick, So I'm really excited, looking forward. And I'm a huge fan of joystick. I still play joysticks, so I'm going to collect it regardless. Yeah, and honestly, there's been a couple situations, especially now with the addition of more PC setups. Yeah. I have like the wire sticking, and it sometimes just gets in the way of like the things like that. Like, I think a wireless setup could be it. But here we go. We're going to see the matchup for losers finals, man. What a difference in these 2 players. Abumar making a name for himself at the first EVO in Europe here at EVO France in Nice with a huge, huge Kim Dong-hwan. That's crazy. 2025 is the first EVO appearance for Abu Omar. That's crazy because that's the year we're in. So I think it was this one. Yeah. I think it was this one. What a time. Oh in his God. EMEA region as well. Yeah. Now up against Zhao Hai. And don't That's going to forget, be a tough matchup. Yo, let's go Abu Amar. Best of 5, right? Yes. And I can't wait to see them, man. We're just about to load. He was doing good versus Kine. Let's see how he does versus Ontaru. This is going to be tough for Abu Omar. Just because, like, Kim Dong-hwan doesn't have the best ways to deal against projectiles. And Hotaru, I feel like her projectile is just amazing, right? Super dominant. Especially if you throw a project, like you saw there, projectile, you jump, I get a DP, right? And that's literally what happened right there. Look at that. Again, that was information right there because maybe he thought he was going to wake up DP. Even did that a lot in his last set. Not going to lie, Justin. So Zhao Hai trying to get a small read. And you know what? In a first to 3, you got a lot more time to do that kind of stuff. Wow, dangerous throw. Great check. Yeah, that 2A right there. Plus frames, taking a stand D. Oh my God. Oh! Kick. Now we're in the corner. Oh, we he dropped it. DP break, though. It is a little tough, not gonna lie, to execute. Okay. Nice. Yeah, see, it doesn't even matter even if you go for like kind of like that Zen break right there because Hotaru is a character that has literally everything on paper. I was going to say an air throw, it looks pretty common, but actually very few characters actually have an air throw, which is a really strong tool in this game for specific situations like that. Yeah.
Okay, used the high dodge attack. I like the fact that Xiaohai, for some reason, read that high dodge attack, or maybe he thought the DP was coming and he blocked, and it just kind of worked out, right? It's a really unique reversal option in a lot of these stagger situations, because it can beat a lot of buttons in the gaps. The hidden gear, the first one of this top 8, I believe. It is. Oh my god, I wish we could hear outrunning the circle of time right now. Ugh. I'm waiting for them. I'm actually waiting for SNG to make the change where anytime a hidden gear happens, it plays the song. Yes, it should be like Grand Blue, where when you do your SSBA, and it's going to kill, or if it's in the final round, it plays the song. That's too high, great. The counter hit right there. And I love the awareness from Xiaohai that he's like, okay, I'm going to go for this combo to get the max damage, right? Usually people will go for like a DP break counter hit to another DP break, but he went for the reflector first to cash out the damage. Smart. I mean, it's optimal. That's Xiaohai in a word. And running up, he loves that out of the corner. Abu Amar, though, doesn't get the most out of it. And Xiaohai going to take another round with Abu Amar stuck in that corner, really. He's kind of struggling to find a way out, and in the neutral, it's really struggling. It's because the stubby normals, right? When you think about stubby normals versus probably the best normals in the game, you're completely favored in that scenario. Look at that. Everything is going right for Xiaohai, getting a hard read, and Abu Amar's not even really going for a lot of DPs. And we got another hidden gear right there. A second one. Back to back. Wow. Let's go. And already it's going to be a 2-0 for Xiaohai's lead. So now I'm thinking about like Abu Amar's mindset. Is he thinking like, man, I already qualified, or is it more of like, I actually don't know what to do? I mean, he used to play Kane as well. Yeah. I don't think he's going to be picking it. Yeah. Not against Xiaohai. No, not against Xiaohai. It would be a bit easier in the neutral, but I just don't think he's going to bring this out. No, I mean, he's going to stick with Kim Dong-hwan. Obviously, this is the character that qualified him into the SWC. But the problem is, it's a tough order to beat Xiaohai, to beat Hotaru 3 games straight with Kim Dong-hwan in particular. Some might say impossible. Yeah, but the thing is, a lot of people probably refers to Abu Amar as maybe the best Dong-hwan in the world. So if there's someone that could do it, he might be able to do it, right? Just needs to find out these fireballs, but Xiaohai mixing it up so well. Even on these fireballs they hit in the scrambles, landing the command throw, the DP. Okay, the first one, and it does land successfully. Big punish though on the sweep. That was a read, right? Because he went for the target combo in the sweep. Maybe he thought like Xiaohai was going to be ready for the overhead. Oh, right. But the thing is, that's such a big gamble. But the thing is, that's the character. He really has to go for big gambles. But with a character with Hotaru who's so low risk, it's like literally a counter matchup at the start. It doesn't feel like Abu Amar has an answer right now. And I mean, he's running out of time to find one. Nice. He's going to be in the other corner this time, so it might look a little different than the last rounds, but I think the result might be the same. Yeah, I like the fact he didn't spend the bar yet, because he wants to get the bar right now to take him out of SPG, and he got it. Ooh, we're going for another hidden gear. But the thing is, I think this is fine. Just because, like, I think if he went for actually the ignition gear, he might have had a better Oki. But this one, you know, you don't get the Oki, but you get the damage output as well, just very important. You can honestly, okay. A hop D does land. I don't know. No, he didn't do anything. I mean, maybe he thought like, I don't know. Well, should I spend the bar? It's tough. Okay, do we get a guard cancel right here? No, doesn't go for the guard cancel, takes the throw. It's gonna be a dash up +5 in this situation. Nice! Wow, wait, he made the comeback? Oh no! I think he just mainly did the wrong combo, but he's gonna get the kill here. Okay, Abu Omar. All right, staying alive and keeping the crowd alive as well. Yeah. With, I think when he does that target combo on the ground, maybe it's only plus enough to link the far A. Oh, I get. But if you do the far A, then you could still go into just regular super, possibly, right? Or super, yeah, that's a smarter option. Yeah. But here we go. Abu Amar does take a round off of a big string of offense, and he's got the offense right here. Again, go for the target combo from the close A. The DP, the first on Xiaohai. This is kind of his first time actually defending. Yeah, actually. Okay, takes the throw. Oh, no, he missed the dash. Okay. For life. Abu Amar, the command throw on the tick throw. And another hidden gear to close How many hidden gears was that? That was four. That was 4 from Xiaohai. He did four hidden gears in a best of 5. Yeah, that's a lot of rounds. That's a lot of rounds. So he just landed the hit when he was in SPG. Yeah. That's kind of the tale of the tapes. I'm afraid Abu Amar is out at 3rd place, but absolutely cannot be sad about that. I mean,
mean, he came here to do what he wanted to do, is to qualify. And I think a lot of people are happy. You know, he's gonna be going into SWC as kind of like one of the, I would say, people's favorites, just because of the character's choice. You know, anti-meta, you know, something different. I think people always get on the back of that, and you can tell how much it means for him as well when he did qualify, when he did win that winners semi-final side round. Yeah. But now we got 2 gamers left. You know, 2 players left. This one's like, I mean, I did mention I do like Xiaohai versus Kine in general. So I don't know what Kindevu really can do different compared to the other Kine. Right, you gotta do something different. Right, so, but the thing is, Kindevu's original character was Hotaru. Right, he qualified to EWC with Hotaru and switched to Kine for the remainder of the games, you know, for his career, at least at this point, right? So I'm curious to see, does that matchup play a factor where like he did play Hotaru, so he knows what Hotaru goes for against Kine? It definitely helps, right? It definitely helps. When you play a character, I feel like you learn them in a different dimension. Yeah. Where you can really apply that as a counter strategy when you're playing a different character into them. We're going to see if it makes the difference against Xiaohai, though. But yeah, Abuma, I mean, getting a chance to play against Xiaohai on the Evo France stage, you can't be too upset. Yeah, I mean, even if it wasn't washed. Yeah, I mean, either way, the grand finals is going to be Evo champ versus the Evo champ. But one of them will be the first Evo France champ for Fatal Fury City of Wolves, which is going to be really, really cool, right? Yeah, so far, we have crowned 2 champions, and this will be our third. Yes, of course. Hunter x Hunter, and then also Dragon Ball earlier today. Yeah. Wow. Man, what a weekend. Yeah, it's been a weekend. Obviously, it's going to keep going. Just starting, it feels like. As well. I mean, it still is. I mean, it's still pretty early in the day, at least in Nice, France. Yeah. I mean, it's only like, what, 4 o'clock about now? Yeah. But I'm really curious to see what Kindevu's game plan is, because I think the momentum is all on Xiaohai. Absolutely. Yeah, even though Kindevu is sitting comfortable in the grand final sides, how many times have we seen in any tournament that like X-top player makes the big run in losers, right? And if you look at it right here, first Evo appearance, 2004, Kindevu's been playing a long time. Total Evo appearances, though, Xiaohai has gotten Kindevu beat because of the kind of like the little break that Kindevu has taken, right? Right. And best Evo results, both have won Evo, first place. Right. So, champs, man. and both these players are, you know, they're now young. They're both in kind of like in their older stages of their life. Yeah, absolutely. And I mean, I don't know. For Kindevu, you mentioned he tweeted how badly he wants to win because he has fallen short. He's got a lot of second place. A lot of second place. You know who's also got a couple second places, or one specifically? Yeah. That hurts quite hard, I think, for Xiaohai, is that EWC, I think, now he wants to make sure that people remember him as being the unbeatable Demon King. I mean, he did have that kind of like that Monica in the beginning of the Fatal Fury lifespan, right? Everyone was gunning for him. Because no one could beat him. Even throughout all KOF, there was very few select names that have ever beat this guy in an SNK game. Sure. Now there's more. There's more for sure. Shadow X added to that list of names. Sure. With a huge upset earlier. But now we're going to get into that grand finals. Kindevu on the winner's side and Xiaohai on the losers. We say too often. Are you ready, Justin? I'm ready. We're in the grand finals. Let's go. And I'm just so worried for Kindevu because Xiaohai is looking already so strong, just advancing forward. Kindevu's SPG's already about to run out. And it did run out now. It's gone. He's even just trying to get in on these fireballs. Looking like Hotaru's the Zona character does find a pretty clutch counter hit close C though. Yeah, I'm surprised he didn't really spend the rest to actually take out the SPG. Right. It worked out in his favor for the forward throw. But the thing is, throws are so scary to use, right? They are. We saw many of these tournaments go. Nice. Ooh. Ooh. He missed. I don't know why he dropped the combo. Or at least he didn't finish the combo. Yeah, he's been dropping his shit. Okay. All right, Kindevu. If he keeps his composure, he could actually take this. At that point, not good to see. Right? Just because, like, when you think about it, both these players don't have to qualify for SWC anymore, right? But for Xiaohai, this is like another day. But for Kindevu, he wants to win this more, right? Yeah, absolutely. So you can kind of see, like, in terms of the mental state, maybe Kindevu has it a little bit worse compared to Xiaohai. I mean, definitely in the best position to win the tournament on the winner's side, right? Only has to win 1 set versus the 2 for Xiaohai, but 2 for Xiaohai means nothing to him, man. Nice. What's a Panzer? Yeah. He's going to catch the back dash. Nice.
He's using the rev guard just in case, like, you know, maybe it's a cross-up, fake cross-up, who knows? So I like the fact that Xiaohai is willing to spend some rev percentage for that one. Yeah, nice. Confirmed there for Kindevu with the wild punish to get that 2C in there. Nice, I love that. And you see the orb right there to keep the pressure going at 98%. And that was so good. You don't understand how brilliant that was from Kindevu, because like when you see somebody at 98% rev, you're like, one more hit, he will be at 100% overheat. He held back because he's like, Xiaohai has to make a decision right here. I know he's gonna make a decision right here, and he had that call, he had that read, got him the first game in the grand finals. Huge start. And literally, those are the first 2 DPs from Xiaohai we've seen anyone block. For the whole tournament. In this top 8, yeah, at least in this top 8. But wow. Okay, Kindevu showing that Xiaohai is at least mortal right now. Yeah. Hell, why not? Let it rip. And it's kind of crazy because Xiaohai wins like the beginning every single time. Every time. But he just loses at the middle and the end. Not sure kind of like what happens. Is it maybe because like your first goal is to take out SPG, and then you're like, you know what, I'm gonna go in now. But Kindevu's like, well, all right, let's fight, let's brawl. Yeah, it makes sense. Maybe Kindevu's defense is being a little awkward for Xiaohai. Maybe he's overextended too much into it. Not sure. Yeah. Keep an eye on that throughout the rest of the set, because we got plenty of games for sure. But they gotta jump in right there. Nice, I love that. Well, Xiaohai's composure is like better than Kindevu's composure, but because Kindevu keep dropping combos and shit. But if he can, like, you know, stop dropping stuff, then he probably will win. That's true. He's been dropping shit since EWC. It looks like he's about to tie it up 1-1 for the next guest. And again with the obvious rev command throw. Nah, Kindevu. Clean backdash to avoid that. Crazy stuff. That was a hard read. Yeah, another again. That's the sequence we saw earlier. And it's the overheat. Do we go for that? Oh. He just gets hit. He just gets hit. He walks right into that 2C. See what I mean about the composure? That was godlike from Xiaohai, because he's like, all right, you're gonna think you're gonna bait my DPS. What's up, DMK Master? I'm gonna press 2C right here to challenge that, and it worked out. Yeah, it really did work out. Yeah, needed that. If he blocked anything, that was the round, right? Yeah. So Panzer lands, which again, not something we saw actually work out for any other Kane players. Yeah, that's true. I wonder how Kindevu's changing up his timing to actually beat that compared to every other Kane player we've seen today. I think it's because he obviously like used to main Hotaru. That's true, right? So yeah, what game one day? Right there, like obviously Xiaohai's been using a lot of like strings and then to reflector as well. Oh, Fatal Fury. Yeah, man, you should. New update comes out soon today. Yeah. Oh, they could have got a DP right there from the juggle, but I think maybe he wasn't ready. The scenario was kind of weird at that situation. High dodge attack. Big lead for Kindevu, and he's still an SPG. Tried to challenge. The counter hit trap, yeah. The full frame 2A, man. It's super scary. It is really scary. Even though it's your turn, you kind of like lose if you press a heavy there, right? Exactly. And speaking of losing, Xiaohai taking that round off the back of that clutch frame trap. I mean, that round could have went either way too, right? Easily. There hasn't been kind of like that tell of like, you know what? He has the total advantage right here, right? Yeah. No one's got the momentum of the set yet. Oh my God. That was a small, yeah, it could have been worse. That was such a small wild punish. That was huge, actually. Kind of like a, he could have pressed 2C right there. Yeah. I like that. Jumped in with the orb. Unfortunately, didn't pop. Oh, that's another wild punish in that 2C. Orb super. SPG still going for Kindevu. Making that Revlo. Super scary. High dodge attack. Gonna land. Oosh. Another hard knockdown. Set the orb. Yeah, I love the setup he does right there. I'm surprised. And again, I knew he was going to DP. I smelled it too. Xiaohai is going to be thinking to himself, I know Xiaohai isn't, because he's like that. He's going to keep DPing. Yeah. He's just going to mix up the timing. Yeah, That's all it is. Nice. I love that DP break right there. It missed, but kept him safe. Goes for the just defend, tries to guard cancel, but doesn't matter. It's kind of like an OS, right? Even if you don't get just defend guard cancel in the flash kick, you still want to do it anyway, because it's kind of, it's an auto tool at that point. It's pretty fast as well, If someone tries to delay something, it gets cooked. Oof, there's a big confirm for Xiaohai though. Could be taking the lead in this set. Wow, that rev guard was interesting. You saw that? The target made the heavy of the target combo win. And he was ready. That was planned and intentional, Justin. That was tech. That is anti-Hotaru tech right there. Nice. I like the JD again. This time didn't want to challenge for that counter hit frame trap. That's why you saw that little backdash there. Ooh, counter hit Fari. Wild punish on the 5D, and that's going to be the game. See, that's why I like wild punish. Because eventually a bad 2C will come out.
And then the wild punish. Dude, I can't wait to RID get the is optimal gonna smoke combos you and and lose the rest fighters of your life. And I mean, that's kind of what Xiaohai got for him the to new lead, stuff. right? 2-1 in the first set. The EWC Street Fighter 6 champion, man. He's the king of footsies right here. Do not whiff. Spending that again, going. It's just so expensive that he goes for that sequence because using the rev, the rev blow, you obviously do spend meter for that, right? So yeah, of course. Yeah, it's not free. Again, he's going for that. But they're both high on the rev, though. Yeah, it kind of adds up, right? Even blocking it does do a lot. And you can't just defend it to reduce that. Overheat. Oh, we're breaking that guard? Yeah, that's going to be perfect calculations for Kindevu. No, I don't think you include... Oh, you can that indeed. Wow. Huge. What you were going to mention right there, you were worried that it wasn't going to kill. I was very worried it wasn't going to kill. He showed you, though. Yeah. I mean, I guess even if it doesn't kill, he's still an overheat for so long. Yeah. Like chip, you can set things up pretty easily in that situation. Exactly. I like that Kindevu tried to go for the HD right there, but it didn't work out. Xiaohai was able to get the combo. But again, how dare you press buttons in that scenario. Damn, look at the damage of that. That's a big damage starter. Only for 1 bar 2. Empty low. Doesn't have the meter though. No, nice. That's the tough one right there. If you roll forward, kind of the run OS kind of stops you right there. It actually crosses you up by accident sometimes. Wow. Okay, reset point now for Xiaohai. Countering that 5-8 buffered into the EX special as well. What if they put Dragon Ball Fighters Esports World Cup? Ooh, the challenge on both sides. I like the dash back. Again, the high dodge attack. Yeah, I guess that makes sense because if you kind of go for like steam feint and dash ups, kind of like stand D, you would lose there. Yeah, exactly. Yeah, I really like that in these frame trap situations. The fast lead though lands, no confirm. Is it burnout though? And trying to challenge Xiaohai. Gonna close it out and reset the bracket 3-1. Did you see how many times? Like, it's crazy that the first strategy that he ever did against Kain at Evo Japan was literally after Reflector going to just 2A into kind of like Rev's Socho. Now we're here at Evo France and it's still working. Still working, man. It's still working. That's how you know it's a strong tool. You see the crowd. Mr. Wolf in there. There was quite a few EU players that didn't quite make it. One of them. Yeah. He's one of the strongest Ataru players in our region, but unfortunately had a bad bracket run. Lost out in that top 24, but man, so many names falling short. And two of the champions here, Evo champions in Kindevu and Xiaohai, the last one standing. It's tough. It's tough now because Kindevu has to change his game here. Obviously, he's doing something wrong. He's challenging too much after Reflector, which is kind of like why he's losing in this scenario. Because if you let Hotaru a couple times, right? If you let Hotaru just press like 5A to 2A, after that, then you can attack. I know it's kind of like when you're thinking about the numbers, you're supposed to attack. But sometimes you shouldn't. I think the way that Xiaohai plays as well, he doesn't overextend that often though. So you shouldn't feel the need to counter that quickly, right? He gives you a bit of time because he likes to control and go back to neutral and things like that. Yeah. It's normally on these wake-up timings where he mixes things up. But usually on these pressures, he doesn't overcommit. Which is reset. Maybe you could just block it out and just take your turn afterwards when you know it's your turn. Yeah, I can see that. I mean, it's up to Kindevu right here because Xiaohai's game plan is going to stay the same right now because it worked the first set, right? Okay, let's see the chase down again. Tries to jump back. Yeah. A lot of damage to take for holding up and tried it again, afraid of the command grab. It's obvious, and that's why he's not doing it. He's not. Not anymore. He learned his lesson. He went for a throw there. Kindevu tech. But the thing is, this round's kind of like, it's uphill. I mean, Kindevu can still make the comeback, but wow, what a steal to turn there, Xiaohai. And that's the first DP that worked in this set for him. Yeah, I think so. And that might spell the momentum for this rest of the Grand Finals reset bracket. Again, it's always the Reflector. He's getting these count hits too much. And I think maybe Kindevu, like his thirst for winning this tournament maybe have put him in a situation where he's kind of like just sequencing these offensive and defensive decisions. Yeah, I mean, all offensive right now, man. A perfect game. He's sped up the pace of this set substantially, and Kindevu looks a bit lost right now. No, it is a bit tough, right? Because when you're looking at Kain, he's the one that's kind of like causing the offense every single time. He's in the run up and the throw, and he got hit by Wild Punish again. Oh my God, Justin. See, that's what words of encouragement you got from Kindevu? How do we get him back in this game? Because it's looking rough. Well, not this round. Not this round. I just need. I feel like Kindevu,
he needs to kind of just not sequence. Because sometimes, like, there you go. That's the first time we even saw a far 5D, right? Actually. Nice. See, I really don't like that sequence particularly, even though that worked out. I guess the rev gauge damage, which is decent, but you're going to need a lot more to put him into that overheat. Yeah, okay. I like the guard cancel. We're fighting back a little bit. Sometimes you got to lose a round, you know, to reset. All right, and some signs of life for Kendevu. Nice turnaround of the momentum. Seasoned player here is not going to get bulldozed. Yeah, but the problem is we are going to round 3 with no meter on Kendevu's side, while full meter on Xiaohai's side. And the amount of hitting gears we saw, I think Xiaohai might cash out, right? Yeah. If he gets the next hit. Oh, wow. Bro, I don't know. Oh. Jump, and he gets the grounded wild punish as well. And we're speaking of cashing out, actually saving the meter. No, it makes sense, because if he did hitting gear, he would side switch, put him in the corner. Oh my goodness, Xiaohai cannot be stopped. I was telling you, when it comes to Xiaohai versus Kind, I like Xiaohai all day. I don't recall him. So right, bro. Yeah, I don't really recall him ever really losing to Kind. I'm sure he has before, but in terms of like big tournaments, he does not lose to this character like that. All the way from the loser's side, he lost in pools. Justin. Shadow X. I mean, we need a Shadow X. Where's our hero? All right, but it's not over yet. Kendevu obviously can still make a comeback, because sometimes if you Layla, why you not at Evo Friends? Like, when you put yourself in a situation where like, oh, now I'm in the losing end, then you kind of turn up. Yeah, that is true. That can help out a lot of people. And speaking of turning up, Kendevu with a very convincing round. Doing it 3 games straight against Xiaohai, we talk about how hard that can be. It is. This is a good start. I mean, if there's a character that can do it, Kind can definitely be the one to do that, right? Very nice. Ooh, I like the delay right there. This time, nice little challenge. Like, say, there you go. Get the little small damage, like how it got you here. React to the rev with the rev blow. Get for the pop. All you need is 1 hit. Don't you dare press 2C here. Xiaohai is looking for that 2C right now. He wants to press the 5D. You know, even that changing up the range is enough. The delay on that close D, just catching Kendevu. Probably thought he'd jump into command throw. Oh my god. You just didn't want to get top 8 in Tekken. Okay, gets the jump. No, I like the challenge right there. And I love the fact that Kendevu realized in that scenario not to go for the flash kick right there. Oh, he tried, and he messed it up. We talk about how hard this is, Justin. He hasn't missed it before. He hasn't. This is his first time. Ooh, okay. 87%, gotta watch out. Next rev will put you in overheat, so let it go down a little bit, cool down. There we go. Play the game, Nice. There we go. Oh, Xiaohai cracked. There we go. See, he did the panic run in throw. Don't just try to like do what you normally do at pools. We're in grand finals. We're in Evil Friends grand finals. You have to play a slower game. You can't just be predictable. Yeah, and Xiaohai, such a seasoned fighter, is going to catch on to those rhythms and is going to punish you harshly for them. Wow, the counter with that 2A once again, and now has the corner control, where we've seen Xiaohai dominate round after round. Yes, a nice rev blow right there, goes for the hard knockdown. Almost got the full combo from that meaty standing B right there. I like he's going for high dodge attack, but the thing is, it's just not getting him anything here. But now he's an overheat. Oh, good call out. He's getting the new hard combo off of that. But you're still not in the best situation here, Justin. Oh my god. Oh, Caught him looking for that crouch C. Bad 2C. Oh, that's so unfortunate. That was greedy actually, because if he Yeah, it was. He didn't need to do that. He could just start shooting fireballs. Right, but the thing is, you're in overheat. You really have to play defense. You can't go offense in that situation, right? Exactly, but that's the problem. You're trying to mix it up, right? Playing defensively is a bit obvious, and that's not how you want to play against Xiaohai. Plus frames counters with the reversal flash kick. Yeah, I like that one right there. Okay, play it slow. Misses the JD right there, but he doesn't miss his JD. Oh, no confirm. Yeah. Oh my god. Oh, bad 2C again. Do we spend the bar or do we go only for ignition? You tell me. Oh no, we're spending it all. Uh-oh. He's trying to kill maybe with this hidden gear. I don't know if it's going to be enough, Justin. It might. It's over. It's very close, but if it doesn't kill, he will be in the corner. What do you think? Is it going to be? Oh, it's not over. But this is not a great situation. Uh-oh, hold on. Nice. Oh my god. Oh. Oh. 100%. He missed the flash kick. Hurry, what is it? He didn't DP that time?
He won Evo Japan, Evo France, and EWC Street Fighter this year. Never wanted it to end that way either. Oh but my man, God. talk to me, Justin. What just happened? I mean, Xiaohai was in the driver's seat the whole entire time that set. And the one time in that last sequence, Kendevu got an attack, got an opportunity. That's what I'm saying. That's what I'm saying. He ain't ready for this Andy. Where his rev percentage was, because he got the hit. He wanted to go for the full combo, but he overheated and he couldn't get the rev flash kick. He still wouldn't have got the kill, but he would have got the momentum he needed to try to close out that round in particular. But the thing is, eventually, quick math is not easy to do in this game. It's so tough. In those quick split-second decisions, I mean, even a player like Kendevu, he can mess up. 2x KO next. So bad. Yeah, he did. Another second place. But I mean, Xiaohai 2 times now in 1 year. Well, 2 times. City of the Wolves. 2 times, 1 year. Is it there as a main game? Big accolade on his. Oh, can you link me? This might give him a lot of confidence. This man said actual relevant game. Well, sucks for you, but Dragon Ball Fighters is back, so you either can learn the real best tag game, or you can be quiet. Yeah. So the fact that he won here, obviously with just Hotaru. Is this channel? You know, Okay. he naturally used Billy, he used Kine, but he's like, well, guess what? We're back on the Hotaru train. We're back to the good old faithful, to the one that got me the win in the first place at Du joueur français, on utilise parfaitement la fracture temporelle. Oh là là, la pression avec les deux, on attrape les deux, on vient finir cette île-là et on est niveau 1, donc on peut sécuriser tranquillement. Et c'est ce qu'on va faire, on prend aucun risque, quitte à utiliser des ressources. Senshi en train d'entamer un excellent comeback face au NeoX, you're going to have to hold this, man. But they just announced a new DLC, a new update, and it's probably going to get a new season pass. So, hey man, Dragon Ball is one of the biggest franchises in the world. Yeah, Soul is no Soul. The Soul is you gotta put on your sand gear. Ok, ça passe. On n'a pas de level 1, est-ce qu'on peut quand même tuer? Je pense qu'on peut quand même tuer, qu'on va égaliser, qu'on va se rapprocher d'une place en top 8 pour le prodige français. Et oui, plus qu'une game. Plus qu'une game du côté de Senshi qui s'est parfaitement adapté au rythme et au niveau et à l'équipe de son adversaire et surtout à cet âge, avec si peu d'expérience. Autant de mental. Le mental est d'acier. Le mental est très bien ficelé du côté de Senshi. On a gardé ses pieds sur le sol. On a réussi à avancer malgré les vagues d'assaut d'Ilaoui, les vagues d'assaut de ce Darius. On a réussi à éviter le bleed beaucoup plus ici par rapport à la première game. Et c'est un 1-1 entre les deux joueurs. Il est temps de voir ce que nous amènera cette dernière game. Allez. Ce dernier qualifier pour le top 8 à l'Evo France 2025. C'est parti. On est bien zoné avec la Ilaoi. On a l'avantage de. Glad we didn't delete the Dragon Ball Fighters. Bah c'est le mind time, c'est l'assist de Echo. Et quand Echo est sur le terrain, forcément, on a des bons crossers, on a une très bonne mobilité. On vient toucher le Darius, on vient toucher les deux. J'ai bien dit, les deux. On a cette tentacule pour venir extendre le combo, le time winder pour arrêter le temps. Peut-être qu'on va repasser sur Ilaoi. Je pense que oui, parce qu'on est dans le corner. On repasse sur Ilaoi. On va appeler le bloc et mettre un maximum de chip damage. Excellente phase, que dis-je, parfaite phase de la part de Senshi. Parfaite phase en effet. Du côté de Darius, on avait pris beaucoup de dégâts aussi dans ce Happy Birthday. Donc très bien joué. Par contre, là, on va forcer le break ici. On est toujours dans le corner du côté anglais. Et on se fait grave, attention. Il y a le tentacule, effectivement. Ça va permettre d'extendre. Est-ce qu'on a les ressources pour pouvoir tuer? Oui, mais malheureusement, on va drop. Et on va du coup respirer un tout petit peu du côté de TS. Plus que ça, on va même reverse la situation. Et Echo va commencer à saigner et être envoyé dans le corner où on avait été resté bloqué pendant un long moment du côté de Tails. Et forcément, on est en top 8 qualifier. On est sur le premier major. On est là pour écrire l'histoire. Donc il y a des émotions, il y a du stress, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en jeu. Et il y a des drops, ça fait partie des jeux de combat. On trouve une autre ouverture avec le Darius du joueur anglais. Et là, on a 3 barres. On a la gloire à Noxus qui est disponible. On a un peu trop de délai. On va tuer cette Ilaoi sur le côté tout en mettant la pression avec le Darius. La super assist de Echo qui permet de trouver une ultime ouverture dans ce round. Senshi a un round de se qualifier en top 8. Un round de se qualifier en top 8 et encore beaucoup de ressources. Regarde, cette barre de break va être rechargée très rapidement, à moins d'une grosse erreur de sa part. Les portes ont l'air de s'ouvrir pour le côté français ici. Exactement, les portes du top 8 elles sont devant lui.
Elles sont devant lui, il faut juste pousser un petit peu plus qu'un round, plus que 2 barres, plus que 2 personnes. On trouve le low, on trouve l'overhead, on vient extend avec la super, le spécial plutôt de Darius. Et dans le corner face à Ilaoi, t'as pas envie de direct, donc directement tu vas venir break pour sortir de la situation de l'adversaire. Il n'y a plus de break pour sauver ça malheureusement. Et la tentacule. Yes, it is one of the best fighting games ever. Dans le corner, on appelle le quartier comme tu le dis si bien. Et là malheureusement, on est en train de saigner en plus, donc les cheat damage vont être énormes. On arrive à réverser la situation et là oui qui a bien saisi son moment pour intervenir dans la situation. Et là on réverse un petit peu, on essaie de reset un peu la situation. L'overhead qui est bien trouvé ici, il y a quoi derrière? Ah dommage, on s'est manqué, on a voulu trouver le command grab mais on l'avait un peu poussé donc il était en dehors de la range de cette tentacule et le Darius lui il va pas faire de cadeau, on va dire. T'as vu comment il sécurise direct, il aurait pu tuer sans level 1 mais on n'est pas là pour faire les combos petits, on est là pour tuer, on est à 2 doigts d'aller en top 8 du premier major de XKO. Aucun risque n'est pris de part et d'autre, il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup d'enjeux, il y a aussi 2 pays qui s'affrontent dans ce match. Et il y a 2 rêves, mais il y aura un cauchemar malheureusement à la fin de cette rencontre. Et nous on espère que ce sera le cauchemar anglais. On espère aussi, secrètement évidemment, mais on est complètement pas biaisé. On reset la situation, on a vraiment envie de tuer ici son adversaire. Du côté Tails, on a tout mis, c'est pas grave parce que ça reset de toute façon. Dernier set ici entre l'Angleterre et la France. Dernier set ici entre Tails et Senshi, c'est parti. Un round de chaque côté, c'est l'ultime round et on a les deux, on a cette level 1 confirme. Du côté de Senshi, on est déjà infligé pas mal de dégâts sur le Darius et là faut s'extirper parce que le crampon il peut créer une situation très dangereuse au corps à corps. Il y a beaucoup de bleed et il y a ce low et il y a le break qu'on est forcé d'utiliser, donc là il va falloir consommer le break de l'adversaire très rapidement. On met la pression avec le motion pour venir le rapprocher, on trouve l'overhead, on met la pression, le echo il est là en tant qu'assist, on a essayé de bait le break mais quand on a relâché c'est là que le break a été utilisé, l'anti-air, on trouve le spécial 2 et on va venir tuer ce Darius. Il reste plus qu'un seul personnage du côté du joueur anglais. Senshi a rien, Senshi a un détail, Senshi a une décision de se qualifier en top 8. Mais attention, la technique elle vient d'ici avec du coup Tails qui arrive avec l'overhead, avec le cross-up, on va voir s'il arrive à prendre cet écho. Pour l'instant les dégâts monstres, on passe sur les dégâts, effectivement on a spécial aussi, mais il est en vie. Non, il est plus en vie malheureusement, le tentacule. Et là c'était 50-50, tentacule qui tape, tentacule commande grave, c'était 50-50, on a fait le bon choix du côté du joueur anglais, ça se jouera sur un ditto. Il n'y a pas de furie, il n'y a pas de break, il n'y a pas de deuxième personnage, c'est un tête à tête, c'est un contre 1, on rentre dans le hall, il n'y en a qu'un seul qui va s'en sortir en tente de combo sur la super assist, Echo, et là on a trouvé une grosse ouverture dans le corner et je pense que c'est la fin. Le reset de combo sur la tentacule, on a une barre, on va mettre au sol, on va l'utiliser et descend et c'est la qualification du joueur français en top 8 de ce premier Evo de XKO. Mais quel prodige! Senshi qui fait la remontada contre le joueur anglais qui du coup sort de ce tournoi et accepte qu'encore une fois sa place bien gagnée, j'ai envie de te dire, en top 8. Très bien joué de la part de Senshi ici qui a fait un début qui nous a fait peur, objectivement parlant. Il nous a fait un petit peu frissonner avec ce début de cette première game. A réussi à faire une remontada, à garder le mental d'acier et a du coup réussi à enfin gagner un match entre la France et les UK. Ouais, on l'a fait, on a plusieurs joueurs français dans ce top 8 et on va surtout avoir un top 8 exceptionnel. Là c'était le top 32 sur de XKO, mais ça on avait l'impression que c'était déjà le top 8. Mais c'est pas encore fini, on a eu des matchs de fou, on a eu des joueurs de fou, on a eu plus de 10 Evo qui se sont assis sur les chaises à quelques mètres de nous, du Lefen, du Sonic Fox, du Ikari, du Wawa, du Senshi du coup, du K7. Un top 8 exceptionnel, chaque joueur est une légende dans son jeu d'origine à l'exception de Senshi qui est le seul prodige, le seul nouveau entre guillemets parmi tous ces monstres. C'est seulement son deuxième tournoi offline, imagine-toi, c'est son deuxième tournoi offline dans un top 8 avec des Lefen, des Wawa, c'est une dinguerie. Je peux pas l'imaginer, c'est en face de moi. C'est vrai. bien non, amené. mais encore une fois, le truc c'est que comme tu l'as dit, on a vraiment beaucoup d'histoires ici qui est en train de s'écrire, des histoires qui se continuent et de nouvelles histoires qui se créent. Donc écoutez, on a effectivement les 8 membres de ce top 8 qui sont ici annoncés. On va très prochainement du coup faire un petit break, dans le sens là tout de suite. Un break de 15 minutes avant la suite de ce tournoi. J'espère que vous avez apprécié. Avant peut-être un dernier remerciement à l'équipe du Mix-Up qui a organisé ce tournoi ici à l'Evonis. Merci à IB d'ailleurs aussi. Merci à toi. Parce qu'on s'est bien marré quand même, on a bien mangé. Merci aussi à vous de nous avoir supportés ici sur place et en ligne. Et du coup on se retrouve dans 15 minutes pour le top 8 du tournoi de XKO à l'Evo France.
Damn, top 8 in 13 minutes. So like when in City of the Wolves, they set you out in Diamond rank if you're in SSS rank. So because I was in SSS, I'm already starting off in Diamond. Why don't y'all play after top 8? I'll stream it. Y'all come to the room. Yeah, we all can play. Hell yeah, lay low. That's what I like to hear. That's what I. Hell yeah. Hell yeah. All too easy. And when you get your ass beat, Neo X, when you get your ass beat, don't be dodging my tournaments either. Man, we should have just a mini tournament. Whoever shows up to play, shows up to play. We could throw in at 3 o'clock in 2x KO. I don't care. Now I'll beat all y'all ass in fucking Juggernaut mode. I'll random you out in the first to 2 or first to 3. And you'd be like, damn.
mean, what's up? So what y'all trying to do? When's the Tekken 8 trailer? Probably after Tekken 8 or before Tekken 8. You get to see that new character. And Tekken 8 comes out. Their shit comes out on the 16th. Yeah, right. Fight games is tight. You just suck at all the tight games. That's why it's mad to you. I don't know. This shit is tight. I think Tekken is dope. I think Dragon Ball Fighters is dope. I think Fatal Furies is dope. I think Street Fighter is dope. Because your PC sucks. That's why. Oh, that's right, Lalo. Get ready for Neo X's connection that he'll blame on his PC, where the game literally just freezes for a second. Yeah, I like all these games.
back, I went to get snacks. It's kind of tight, man. It's just like you go watch a fucking sports game and you're like, all right, now time to go practice these same sports to beat these people. That's how I look at it. But yeah. What's up, Yaya? Do you really feel like that? That Token is mid? Can you give me your thoughts? I'm not arguing with you. Et bienvenue à l'Evolution Championship Series 2025 en direct de Nice. Est-ce qu'il y a des mecs chauds pour le top 8 ce soir là les gars dans le public? Ok, ça va, ils sont un petit peu chauds. Je pensais qu'ils allaient être un peu plus chauds, mais je pense que ça va commencer. Ils vont commencer à mettre l'ambiance. Donc j'espère que sur le chat ça va. Bienvenue à tous. C'est vrai qu'on n'a pas pris l'antenne ensemble ce week-end. Reza au micro avec le frérot Foster. On sera donc là pour vous accompagner sur ce top 8. Et on aura Liv qui va nous rejoindre un peu plus tard. Sans plus attendre, on va introduire les protagonistes du top 8 et les joueurs qui vont vous préparer un maxi spectacle ce soir. Foster, je me tourne vers toi car c'est toi qui es censé commencer. Ouais, carrément, on va ouvrir parce que je suis d'accord, je sens bien que l'ambiance est un peu électrique, on va pas perdre plus de temps, on va attaquer avec le premier, cette espèce de jeune prodige en fait, révélé par Twixkeo. On sait que voilà, c'est un jeu qui permet à beaucoup de communautés de jeux de combat différentes de se rassembler, mais lui il débarque, il est là, il a pas joué à d'autres jeux de baston, il s'est juste dit mais en fait mec, ton jeu il a l'air trop cool. Il arrive, il débarque, il s'y est mis, les top 8, messieurs, dames, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour jeune prodige, Senshi. Senshi. Ah mon gars, ce soir on va être chauvin. Aujourd'hui on va être chauvin, c'est pas mon problème, il n'y a pas de neutralité. Bref, Senshi est déjà installé, on va procéder au deuxième joueur les gars. Si vous étiez présents ce matin sur la grande scène, vous l'avez déjà vu. I'm only excited about X-Men when it comes to Marvel. So like, yeah, Storm. If I played that game, I would play Doctor Doom Storm. If I want to play with Magneto, etc. But I'm not super big on tag. I mean, I know how to play them. I'm really good at them. But I just don't be caring like that if I don't connect with the characters. And it's not. I didn't get to try it. It looks cool and stuff, but I need to see like more characters that I like. But yeah, man, I'd rather play the other games. Dragon Ball Fighters to me was like what Marvel vs. Capcom 2 would be if it was fair, because there's no like unblockables on incoming like in Marvel 2, but it's also Dragon Ball characters and it's really good geometry wars when it comes to like the angles with how the assists cover the screen. But I also am a super Dragon Ball fanboy, so it was just, you know, full match made. It was like basically the fight game that I wanted for a long time that I never thought would exist. I didn't think the Dragon Ball fighting game would be a tag game, but I just wanted something that was like legit. Présente un joueur qui a joué à beaucoup de jeux, mais lui il est en loser mon pote. Et là on va commencer à présenter les joueurs qui sont en winner side. Et en parlant de joueurs qui a joué à pas mal de jeux de baston, c'est le prochain candidat. Il nous vient des États-Unis actuellement, côté américain. Il est en train de faire du mal sur la scène online, pardon. Messieurs, dames, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Cassette Show Off. Kevin, he's ready. Il était avec nous hier soir, il a bu du chardonnay au restaurant hier soir. Oh, ça c'est bien. Il commence un peu à goûter, tu vois, comme ça peut-être qu'il va rester en France, il va rester avec nous. Malin, on l'adopte. On l'adopte un petit peu. Le prochain joueur les gars, lui aussi nous vient tout droit des États-Unis. Top player sur Dragon Ball Fighters, Guilty Gear. Il était avec nous en France pour la saison 2 du World Tour de Dragon Ball Fighters et il avait fait du gras. L'un des meilleurs Darius, ou que dis-je, le meilleur Darius au monde qui nous a préparé moult surprises pour ce week-end les gars, fait son apparition maintenant. Mesdames et messieurs, Super Noon! Comment définir le prochain? C'est difficile, tellement de choses à dire. L'un des meilleurs joueurs de jeux de combat of all time. Difficile de le définir autrement. Un des meilleurs joueurs de Skullgirls, de Mortal Kombat, d'Injustice, tous les NRS. Et encore si seulement ça s'arrêtait là. Parmi dans Dragon Ball Fighters, parmi un des meilleurs joueurs du monde, considéré peut-être parmi l'un des GOAT. Le mec qui est un définisseur de méta lorsqu'il s'agit de jeux de combat. Il y a un des persos, je vous rappelle, il est sorti il y a même pas 2 jours. Dans les heures qu'on suivit, il y avait des clips de TOD, de taré. Messieurs, dames, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour l'un des meilleurs joueurs du monde, Sonic Fox.
Sonic Fox est présent. Tout le monde sait, Sonic Fox, c'est la famille, hein, NRS, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Oui, pour toi, évidemment. Mais le prochain jour à rentrer, le dernier jour à rentrer sera aussi français. Donc les gars dans le public, je vous demande un peu d'énergie, un peu de motivation. Parce qu'on parle en plus d'un natif. Il est chez lui aujourd'hui à Nice, originaire de Saint-Laurent-du-Var, bien évidemment. Le seul double champion en titre de la communauté française, World Tour plus Evolution Championship Series 2022. Il est présent aujourd'hui pour possiblement remporter son second titre de l'Evo. Invaincu en tournoi sur 2XKO. Tu sais déjà de qui je suis en train de parler, mon bon Foster. Oh oui. Wawa! Oui, monsieur. Ah là 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 là. Le retour du roi. Un joueur qu'on attend depuis un moment. Hein. Ouais. Fin de Dragon Ball Fighters, il y a une espèce Walks in all mad fast and shit. 3 ans sa retraite, on en pouvait Like plus. they speed walking. Et il est là, le top 8. Senshi, Ikari, Lefen, Mystic Smash, Cassette Show Off, Super Noob. I'm cheering for Mystic Smash. Sonic Fox et Wawa. Wawa. Prochaine pour ce top 8, le meilleur niveau international, le premier major offline sur ce jeu, celui qui gagnera cette compétition Et Kari. entrera dans la légende de 2XKO parce que l'histoire de ton jeu, compétitivement parlant, tu l'écris petit à petit, step by step, brick by brick. Et on va donc commencer avec le premier match-up de la journée. C'est un déjà vu à l'Ultimate Fighting Arena 2000. Damn, they're playing the first match. Sonic Fox et Wawa, ça s'était terminé en victoire de Wawa 2 à 1. Oui. Est-ce qu'on aura le même scénario aujourd'hui, mon bon Foster? Écoute, c'est une excellente question. Je trouve que là, on ouvre un peu avec le dessert, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, ces deux joueurs, ils ont une histoire, ils ont un passif. T'as cité l'UFA 2019, mais on pourrait étendre ça à tellement plus, tu vois. T'as cité... Let's go, Sonic. Et bien de Wawa sur Dragon Ball Fighters, mine de rien, Sonic Fox qui a également participé sur cette même compétition, cette même discipline. Ils se sont croisés à plusieurs reprises, ce me semble, ou en tous les cas, c'est bel et bien Wawa qui a réussi à récupérer un peu le titre de champion à Sonic Fox. Donc il y a un truc en fait dans cette affiche. Donc là pour moi c'est déjà le dessert dans cette Winner Semi. On espérait les voir s'affronter jusqu'au bout ici. Winner Semi début, top 6 quelque part. Une curiosité pas possible. Je sais pas exactement ce sur quoi se tourne Wawa en termes d'équipe. Sonic Fox, on a bien compris que lorsque Warwick est sorti, il s'est jeté dessus. On a très bien vu ça à Twitter également, parce qu'il a sorti tous les combos game, hein, absolument. Exactement, les TOD, les Ender, les phases avec le Bloodlust et tout ce qui va avec. En plus, c'est pas mal, parce que étant arrivé en avance, j'ai eu le temps de doser un peu avec les devs en moitié de semaine. Ouais. Et j'ai beaucoup joué contre Warwick. J'ai pas eu l'opportunité de doser contre Chimo, mais bon, voilà, on voit un peu ce qui se passe avec la petite mascotte de League of Legends que je déteste du plus profond de mon âme. Je comprends. Car tu sais que j'étais main Malfit, top lane. Man, people gonna complain regardless. C'est absolument pas drôle. C'est les joueurs de League of Legends dans le public. $100 for the season pass or whatever it was. Je sais pas si ce sera la même chose dans le jeu, mais on verra. Ça a l'air en tout cas pour le moment de pleurer un petit peu avec ce personnage, hein, il me semble. Voilà, c'est beaucoup de projectiles, beaucoup de zoning. Il n'a pas énormément de barre de vie cependant, donc dès que tu l'attrapes, tu l'exploses. Mais explosion. Faut l'attraper, moi. Ouais, faut l'attraper, il faut aller le saisir. La hitbox est petite, et la hurtbox n'est pas assez généreuse selon moi. Mais bon, voilà, il y a des forces et des faiblesses. On verra ce que ça va donner dans tous les cas. Oui. Rappel, pour ceux qui sont sur le stream avec nous, on joue sur le patch qui a eu lieu du coup le 7 octobre et pas le dernier patch qui a eu encore des changements derrière. Tout à fait. Donc voilà, il y a le petit câlin qui est là, la petite embrassade, histoire de récupérer un peu d'aura. Et ensuite, on va y aller, les gars, on rappelle aussi pour tous ceux qui nous regardent. Full FT2 jusqu'au final. Winner final, loser final, grande finale en FT3. Oui. Donc voilà, je pense qu'on est posé jusqu'à presque 21h. Vu les matchs qu'on aura, je pense que ça va être serré cette histoire. Ouais, je pense que ça va être assez dingue. Moi j'aime bien hein, toute l'affiche au global parce que là on est que sur la Winner Semi, mais tous les joueurs qui sont là, c'est vraiment des joueurs de calibre internationaux qu'on a déjà vu sur des grandes scènes, sur des jeux différents, parfois similaires. Ici, prêts à se rassembler justement pour proposer eh bien, ce spectacle. Tu l'as dit, c'est la première rencontre véritablement internationale to XKO. Certes, le jeu vient de sortir il y a 2 jours, il est accessible quand même. I mean, the game doesn't suck, but like, I just have my gripes with some of the design. Des petits alpha labs ici et là, et pourtant la méta, les combo games, le punish, bref, et le neutral a déjà excessivement évolué. On arrive sur un élément qui est stable. En tout cas, là, c'est l'occasion pour chacun de se situer. Ok, on va essayer de se situer, on va voir ce que ça va donner. Dans tous les cas, il y a eu pas mal de changements sur le patch du 9. Donc, Who's he ne playing? sera pas forcément le meilleur joueur du 9. Mais en tout cas, mesdames et messieurs, on est Is he at Echo? Okay. top 8. Wawa contre Sonic Fox.
Let's go mon Foster. On est sur la nouvelle map. On a du Warwick d'un côté et du Echo. De l'autre côté, il y a du Echo qui reste assez classique pour Wawa. C'est parti. Ouais, clairement, on est parti. Hein. Et là, on a justement la machine de Warwick qui a eu un petit switch. Non, là, c'est parti, on a le Echo. On passe par au-dessus. On va taper la 6, pas forcément le passage principal, jusqu'à ce que on a un set shop. Il y a le setup avec le projectile d'Echo. On essaie de mettre la pression, on arrive à switcher. Et le pari au milieu du switch d'Assis, incroyable. Et c'est autour du Yasuo Gaming, mon bon Reza. Exactement. Ici, le pari, c'est là où je trouve que Wawa fait absolument la différence. Sur tous les trous, il laisse rien passer. What do the combo Wawa do? Alright. Ça coûte une barre de Stolen. metteur, tu récupères ta barre de metteur et derrière il y a combo launcher. Donc faut faire gaffe parce que si tu prends la masse, on va te forcer à burster et derrière ça va pas être ouf pour toi en termes de ressources. Là on a pris l'avantage côté Wawa, on vient pousser Warwick dans le corner. Malheureusement il y a eu un switch qui est passé côté de Sonic Fox. Le combo est bon, s'il n'y a pas de drop après ce Z change, ça devrait normalement tuer. On n'a pas réussi à terminer mais il y avait le type damage. Premier perso down, Sonic Fox a l'avantage. Ouais. Heureusement, TwixKO, on n'est pas trop dans... Oula, attendez, excusez-moi, en fait, je vais m'arrêter dans mon explication parce qu'il a directement réalisé l'overhead. Switch de personnage, dommage, ça a drop de combo, mais c'est pas grave, c'est une Fox qui reste à l'offensive. Le petit switch, on revient sur l'image rémanente et on a l'ouverture. On prendra le premier round pour Sonic Fox qui se met excessivement bien puisque mon bon Reza, il n'a toujours pas consommé son break. Exactement, on regarde le break. On rappelle que le break, c'est une ressource que vous conservez de round en round. Donc c'est intéressant si tu vois que tu vas mourir de ne pas forcément l'utiliser et de le garder pour la suite. En tout cas, voilà, Wawa, on sait que c'est un mec I hate combo breakers. Sur le match-up. Donc il n'a pas dit son dernier mot. Magnifique cross-up ici, passé en tout cas pour Sonic Fox qui va se débarrasser de ça avec la level 1. Baseball pour repartir. Les frames infinis pour confirmer. Donc on a le temps de faire rentrer Warwick. On rappelle qu'on est en freestyle de l'autre côté et on est en 2 fois assist côté Sonic Fox. Oui. Donc en termes de positionnement et en termes d'assist à mettre pour extendre les combos, on est très bien. Voilà, on est relativement bien. Pareil pour le neutral de toute façon, hein, c'est une grande importance. Petit coup de limit strike, on met on set up l'image rémanente. Par contre, on s'est fait avoir par une get up attack permettant du coup à Sonic Fox de s'extirper de là. Le break immédiatement pour respecter un peu la distance. Et là surtout, on l'attend. I don't think Sonic's gonna lose anybody. Beaucoup de retreat garde et finalement cross-up, on passe derrière. Un petit coup de freestyle. Quel dommage, on a voulu le bait un petit peu trop. C'est le LP qui va passer, enfin le light qui va passer, pardon. Et du coup, un début d'Happy Birthday. Quasiment 50% de barre du Yasuo qui est parti. Et le Echo n'a pas fini de se faire bolos. Ah ouais, monsieur, il y avait le Bloodlust qui était parti. C'est un peu dommage que Wawa il avait eu l'ouverture. Et malheureusement, il a tenté un American Reset qui n'est pas passé. Ici, la shop est bonne. Directement, dash avant, level 1 en OTG. Parce qu'on rappelle que Dbfz c'est aussi le jeu des OTG. Oh oui. Et Yasuo, c'est un perso qui s'en fout et qui peut faire ses doubles super tout seul. Donc ça fait plaisir et normalement ce sera assez pour se débarrasser du Echo qui, je le rappelle, selon moi est la pièce maîtresse actuellement dans la méthode de Iskao. Ça s'entend. Après Warwick vient de sortir, on sait jamais, et on parle du Warwick de Sonic Fox. Par contre là c'est gros jump in, ça a été entière. Et là bien évidemment ça va faire plaisir à Wawa, ça va faire ses affaires. Malheureusement il aura drop dans le combo, ça ne fait rien. Hop, overhead tentative, il y a eu le freestyle. Malheureusement ce sera fait avoir et je pense bien qu'on va devoir dire au revoir au Yasuo ici. Mon bon Reza, Echo face à Warwick 1v1. Il faut sauver le soldat Echo. Mais la Fury. Ouais, la Fury directement. On rappelle qu'en Fury, il y a plus de dégâts. Vous ne prenez pas de type damage. Donc là, ça nous permet juste de ressortir. Sécuriser un peu le neutral game. On va avoir l'avantage sur le press ici. Malheureusement, on aura esquivé côté Warwick. Attention avec la range du perso à pas se manger la max. La Bloodlust, les cancels sont utilisés. On a plus de barre de Fury de la part de Sonic Fox. Dans le corner, côté Wawa va faire gaffe. L'overhead en 19 frames qui est passé. C'est 1-0 pour Sonic Fox, mesdames et messieurs. Ça passe pas loin. Ça passe pas loin, mais malheureusement, on laisse un peu la victoire s'échapper ici et là. Sonic Fox du coup qui va pouvoir s'installer bien confortablement, plus qu'un tout petit point pour lui et remporter la victoire. Wawa qui va se permettre Safe overhead. Très jolie cette entière. Lol makes the video game. Une des options de mobilité dont il est le seul à posséder. Shop aérienne par contre, le leap et on va trouver malheureusement pas la suite, pas le follow-up et un air to air de toute beauté de la part de Wawa pour reprendre le contrôle et surtout amener son adversaire sur le coin. C'est pas mal, hein. Ici on a le recapture aussi, encore une fois une des forces des coups selon moi. Le H chargé et le spécial qui te permet de ramener l'adversaire au sol puis de repartir derrière. On vient toucher ici tranquillement avec le follow-up. On est bon, on va falloir garder l'adversaire dans le corner. Attention, wake up, invincible ici qui lui permet de s'en sortir. On rappelle que s'il l'avait bloqué, c'est full punition. Mais on a mis la max et notamment Retro Freestyle, on a pu carotte le burst et c'est full combo, mesdames et messieurs. Ah là ça nous met bien. On a 2 barres, on n'aura pas assez pour faire la classique level 2, level 3, level 1, level 2 pardon, de la part de Yasuo. Ça ne fait rien, triple garde, on essaie de gagner un peu d'espace. Sonic Fox le détermine très bien, il essaie de coller au maximum et là il veut choper le Echo absolument. Il le chope. Bye bye. Il a pas tué le Echo, mais il a quand même eu le Warwick. Et là il n'y a plus rien à faire. Plus rien. Yes sir. I'm gonna still be on Andy, but I'm gonna be labbing Joe too. And damn, I start off in diamond rank because I'm in SSS. Oh, it's 1-1 now. Et il a conservé son break, un peu comme tout à l'heure pour Sonic Fox. La situation est inversée, il est en très bonne position le joueur français.
Là par contre on va trouver le lip qu'on va toucher. On rappelle le lip, il y a une hitbox. Et bien sur le saut ça commence à faire pas mal de dégâts. Le break est consommé et pourtant c'est bel et bien Sonic Fox qui repart directement à l'offensive. Je ne sais pas qui est qui, où est-ce qu'on est. C'était bel et bien le Echo de Sonic Fox qui était en train de mener la danse. Et maintenant notre bon Wawa est complètement coincé, en train de subir la max de dégâts. On a 2 barres de disponibles. Il y en a une qui sera claquée. Attention à cette relevée parce que c'est au qui direct. Ça va être très dur. Encore une fois, Warwick, voilà, tu vois, multidash, tu sais pas trop quoi faire. Est-ce que je roule avant? Est-ce que je roule arrière? Est-ce que je me relève avec une wake up qui met les dégâts? En tout cas, Sonic Fox a eu la bonne situation. On a joué safe. Ici, l'OTG lui permet d'extendre le combo. On va pousser dans le corner. On va faire rentrer le bon Echo. Malheureusement, on aura eu un petit drop sur la fin. Is this first to 3 or is it first to 2? L'ouverture cette fois-ci qui est bien trouvée en carotte à l'American Reset. C'est pas terminé les gars tant qu'il y a encore des points de vie. Wawa qui possiblement va nous pull. Comeback des familles. Surtout qu'en plus il a bien dosé 3 barres. Il vise le limit strike notamment. Il l'a pas eu je crois, mais bref il le vise pour essayer de build un maximum. Almost long as hell in this game. Est-ce qu'il la conserve pour le round d'après? Beaucoup trop risqué de la consommer maintenant alors que son adversaire a buildé la sienne. On préfère concéder ce round et revenir plus fort pour cette balle de match de Sonic Fox quand même. C'est ça, il avait un round d'avance, du coup je comprends qu'on ait décidé de conserver le break. Maintenant voilà, c'est lui qui a l'avantage. Comme tu le dis, il faut essayer de revenir à un partout égalisé parce qu'on est sur du FT2. Et Sonic Fox avait super bien commencé sur la première game. Néanmoins, on va concéder la shop pour monsieur ici. I think it's a combo off a throw this game. Was it Mortal Kombat? Non, pas de burst côté Sonic Fox qui préfère garder les ressources et faire la max en 1v2 avec Warwick. Il s'est déjà fait bait des bursts. Est-ce qu'il a pas eu un peu peur? Est-ce qu'il s'est pas dit je risque de me faire avoir, je préfère conserver? On sait pas trop. En tout cas maintenant il a la furie donc ça peut être relativement violent. Tu l'as dit, pas de chip damage, plus de dégâts. Peut-être que ça lui permettra de faire le comeback. En tout cas pour le moment il a l'ascendant au niveau de la pression. On trouve Not that though. Et c'est Got hit on the push block. On va voir ce que ça va donner. Or the backdash push block. Parce que derrière on rappelle qu'il y a un Fury quand même. Oui. Et avec le Fury c'est pas drôle. Voilà, on force à utiliser le Fury ici, notamment grâce au change qui lui a permis d'anti-air de l'autre côté. Shop avant trouvé pour Sonic Fox qui va confirmer grâce au cancel du Fury. Retour en neutral pour les deux monsieur. On a tapé un petit peu trop tôt. L'ouverture est passée ici pour Owa qui va se permettre de ramener le monsieur au corner. Là avec Kazuo, s'il n'y a pas de drop, ça devrait faire très mal. Il y en a eu un petit, mais ça ne fait rien, c'est pas grave, la position est bonne. Alors là c'est la super de Warwick qui est effrayante. Beaucoup de retreating guard, on veut se reculer au maximum, on laisse Echo se prendre. Et bien le projectile, on se planque derrière le mur devant et on ramène le Echo, on veut tenter un Echo. C'est bel et bien Sonic Fox qui trouve l'ouverture et qui pour le moment est en train de rien lâcher. On rappelle qu'il est quand même en balle de match. Le joueur pourrait totalement se saisir cette opportunité. Il ne reste plus. Ça va être dur. Un BR les gars. Un BR les gars. Là tu perds. Un BR mon ref. On t'appuie les boutons. On passe en ton pif. Yes bébé. Il se sauve. Il se sauve de cette balle de match. Ah mec tu te donnes là, tu te donnes. Attention. On a eu chaud de ouf. Ah mec laisse tomber, laisse tomber. Et on est reparti, rematch immédiatement. Très joli switch de personnage anti-hero light. Ça donne à Wawa du coup l'opportunité d'avoir une belle ouverture. Side switch spécifiquement pour pouvoir après se remettre côté Yasuo pour remettre dans le bon switch. Limit strike pour builder un maximum de ressources pour pouvoir débloquer les 3 barres avec Yasuo et commencer à faire mal. Et le pari au milieu de tout ça. Il n'y a pas de coup chargé gros. Quand tu mets des coups chargés contre ce bonhomme, il y a pari qui arrive derrière. Ici on a 40 le timing aussi. Normalement s'il n'y a pas de break, il y a eu un break. C'était la mort assurée. En tout cas les ressources ont été dépensées. Maintenant il faut faire la max et possiblement essayer de se débarrasser de Warwick. Ouais et là on a trouvé l'ouverture. On s'est un peu oublié je pense de la part de Sonic Fox potentiellement un appui de bouton. En tout cas Wawa du coup qui va se faire plaisir. Pour le moment Sonic Fox qui est complètement dans les cordes. Il ne parvient pas à s'en sortir. Limit strike, on build encore de l'énergie. Je vous rappelle c'est excessivement important. On essaie de faire l'image c'est autour de Yasuo. Pas de freestyle cette fois-ci. Ça aurait pu être un Dbfz donc évidemment c'est le break immédiat. On veut sortir de là. Est-ce que Sonic Fox lui peut essayer? C'est un oui grâce à cet overhead assisté par Echo. Ah mon gars le lip là, le lip overhead qui est en 19 frames très très vite pour Oh, this is about to be a real master comeback. Only a real. Oh, he was doing too much. Oh, got him out of there, but he got caught. Level 3 or something. I don't know. Yeah. Ça part de là, mesdames et messieurs. Ah, puis là, c'était le level 3, elle fait peur. Elle fait peur parce qu'on rappelle, sortie de cette level 3, c'est Bloodloss immédiate pour Warwick et un Warwick sous Bloodloss. Gonna go overhead. 0 l'overhead qui va passer. Immédiatement, il ne restera plus que le Echo, le maigre et frêle Echo. Les 3 barres de Yasuo. I think it's over, folks, for Wawa. Il va se faire contester. Sonic Fox qui a fermé la distance et qui s'est immédiatement emparé de cette opportunité pour. Wait, what? Oh, I thought that was the last match around. Nouvelle balle de match, on va voir encore une fois comment ça va se dérouler, avantage Sonic Fox, mais Ngasaki, comme on dit ici, bien évidemment la version française, Grasaki de Yasuo, il permet ici de garder Damn, caught him jumping backwards. Il va avoir le combo tranquillement sur le Warwick, on ramène au sol avec le recapture, ça met au sol sur le knockdown, l'install est présente, qu'est-ce qu'on aura pour la suite? Burst or wake up move. Les gars d'attaque on respecte immédiatement, on est plus précautionneux.
de la part de Wawa qui d'ailleurs finalement n'a pas vraiment pu exploiter son And fuse picked freestyle. up from J'ai that. l'impression, limite strike, on build encore de la barre. Je fais que d'insister à quel point c'est important en tant qu'Kazuo. Si jamais l'opportunité se présente, c'est level 1, level 2 dans la foulée. La garde est bonne jusqu'à ce que finalement ça sera une shop. On essaye de jouer un peu avec le mur, mais la défense de Wawa est immaculée. Ça lui permet de pouvoir se déplacer et sortir de la Paris sur la Damn, parry. No capitalization though, just neutral. And you got dived. Balled. Et ça arrive derrière. Le burst qui est forcément dépensé de la part du Wawa qui ici va mettre l'entière tranquillement. On était positif sur les frames. No. Malheureusement, on passe en dessous. Il y a du recovery donc on mange une punition. You have no burst, you just gotta hold all this damage. She's on the oh. On est pas allé trop vite, on a raté finalement. Okay, that was a good switch out. Damn, he tried to go for some grimy stuff, but he waked up attacked. And you just lost your echo. Level 3. He stalked you in the night. Ah! Après cette phase et surtout un Warwick en Bloodloss. Bon courage Wawa, on rappelle c'est la balle de match pour Sonic Fox. Man, with his katana fighting the beast. Uh-oh. Oh, what is this? Is it is this about to be a 2x KO right here? Oh, he just got a happy birthday. We got the modern versus the what would you call this shit? Oh, he called him trying to jump. Wow. You got the modern swordsmanship versus the classical. He committed to that jump attack because he could have blocked when he jumped. That's why he got anti-air with the down two. What's the score now, man? They haven't updated. It's got to be like 2-1 now, or is it 2-2? Ça repart avantage pour Wawa. Ah ouais, puis là il se met bien, limite strike encore une fois, on essaie de builder un maximum de barres, la Gada Batak on se fait toujours tout le temps avoir, il a bien compris Sonic Fox que ce bouton, il était relativement solide face à Wawa, on respecte, on prend énormément de... It's still 1-1, they haven't updated the score. Un peu de contrôle, un peu de freestyle pour eh bien, se jeter dans la mêlée avec son écho, et là on a un très bon contrôle, pas de break pour le moment, il pourra arriver dans pas trop longtemps celui de Sonic Fox, mais là on build un maximum de dégâts jusqu'à ce qu'il soit présent, et surtout, on le maintient au coin. Alors, mais le win d'ici pourra relever le bouton Sonic Fox, il a absolument Oh, why did he put that thing right there? Whoa! Look at that. Sur l'overhead, car on veut absolument rien savoir, pas de punition derrière, mais derrière, on fait rentrer le proto d'écho, mesdames et messieurs, qui nous amène possiblement vers la mort du personnage, mais heureusement qu'il y a une burst du côté de Sonic Fox. Oh, he just gave himself up, kind of. That parry, but he didn't get nothing. Oh, parried the overhead. Qui posait tellement problème, il a réussi à reprendre un peu le contrôle, il n'y a plus de break cette fois-ci mon petit pote, limit strike et c'est parti, on va poser l'image rémanente en haut, en bas, qui c'est, je ne sais pas, on s'est tous fait ouvrir. I like Juggernaut. On s'est tous fait ouvrir par Damn. Sonic Fox le premier, il restera plus qu'Echo avec poil de chagrin au niveau de sa barre de vie. Dang, he's about to get mixed. Oh! 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 The left-right tag. The shit that irritates the hell out of me, he got mixed by that. He just tagged the other way. He's like, what side am I going to hit you on? Instant cross up. La vivacité d'esprit qu'il faut dans ce jeu-là, mon pote. Quand les interactions elles vont si vite, tu sais, c'est le truc des tag teams, c'est quand il se passe plein de trucs, etc. Tu sais jamais exactement comment tu vas toucher le mec et du coup. You said Juggernaut only tournament 50-man league Pizza Hut gift card grand prize. Hell yeah. You ever had Pizza Hut breadsticks? Man. Ils parviennent à drop ou faire avoir des situations bizarres, mais toujours à maintenir le focus, maintenir la concentration et poursuivre, pousser. Evil France has been a great tournament to watch. Like, we had some cool Fatal Fury earlier and all these reveals and stuff. Now we got 2XKO on the screen. Et retourner de l'autre côté, faire des cross-ups, des cross-downs et autres. On invite d'ailleurs tous ceux qui sont dans la salle à aller vous poser sur le baby stage de l'autre côté où sera diffusé les matchs du top 8 qui va permettre de libérer l'allée de l'Evo et de jouer un peu sur la sécurité de l'événement avant tout. Surtout, en tout cas, surtout même. On vit un bon événement, essayons de vivre un bon événement jusqu'au bout, quoi. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Qu'on ne se marche pas les uns sur les autres, ça serait un petit peu dommage. Et vous allez pouvoir en profiter, ne vous inquiétez pas. Un maximum de personnes. Même titre que nous d'ailleurs, on est en train de profiter des hanches de Reza et moi ça c'est une vue. C'est une vue que je n'ai que trop peu vue malheureusement. Une vue que tu n'as que trop peu vue. Non, sans le sang. Voilà, c'est le casque, c'est l'énergie, ça donne un petit peu chaud tout ça. Ça je suis assez d'accord. On met la veste de côté, on va rester tranquillement en t-shirt pour la fin. Et les gars, c'est bon, vous avez le baby stage de l'autre côté, tout se passe bien? Vous avez une diffusion baby stage? Parfait, merci les gars, c'est cool. Parce
qu'il y a du monde à l'Evo et puis voilà, on est sur le stand Riot. On n'avait pas accès forcément au baby stage officiel de l'Evo. Donc là, ce sera le cas. Les gens pourront aller le regarder dans le public tranquillement avec leurs amis. Du coup, Big Proc, mine de rien, à l'organe l'Evo, qui se disent bon, ok, les gars, vous êtes en train d'avoir votre méga kiff. On a un baby stage de livre. Vas-y, on vous remet la diffusion là-bas. Comme ça, vous pouvez profiter au maximum. C'est ça. Sympa quand même. Franchement, super sympa. Et là, on a que du lourd. On a Cassette Show-Off qui arrive contre Super Noon. Je pense qu'ils pourront profiter de ça vraiment bien. Ouais, je pense. Bon. Quel match en vrai. Par contre, voilà. Il y a une micro-interaction dont je voulais parler. Parce qu'elle m'a rendu ouf. C'est genre Sonic Fox qui fait get up attack, get up attack, get up attack, ok. La dernière interaction qui se relève, ou une des dernières interactions sur le dernier round en tout cas, il est au sol. Wawa s'attend à avoir une get up attack, ok. Sonic Fox ne fait pas de get up attack, mais Bourlight à la relever. Du coup, en fait, t'as Wawa qui est en garde pour la get up attack. Exactement. Donc t'as Wawa qui s'attend à la get up attack prêt à défendre. Sonic Fox prend pas le bait, mais du coup, comme il bourlight, il prend le lead et il arrive à construire une pressure à partir de là. C'est le conditionnement. Niveau... Non mais c'est insane, mec, c'est insane. Le conditionnement des champions, les frères. Le conditionnement au niveau Evo, c'est absolument de ça qu'on parle, comme le dit trop. le copain Foster. Faire plusieurs actions entre guillemets à la suite, une fois, deux fois, trois fois, autant de fois qu'il le faudra. À partir du moment où tu dis ok, je sais qu'il joue comme ça. Il jouait pas comme ça au final. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. C'est beau. Les layers de compréhension comme ça, justement, où tu les stacks les uns après les autres. Et quand enfin tu penses que t'as la réponse, en fait, dans le mec t'avais bait là-dedans, laisse tomber. Et puis les 2X, tu vois, les Happy Birthday qui changent un peu la donne dans les jeux par équipe. Parce que dans un 1v1, tu te fais taper ton personnage et c'est tout. Là, t'arrives, tu te dis t'essayes, je vais appeler l'autre en assist. L'autre s'est fait coincer en assist parce qu'il était sur la map. Et du coup, c'est les barres de vie pardon, des deux persos qui descendent. Donc voilà. En tout cas, on va accéder à la suite, mon chef. Oh oui. Cassette Show Off versus Super Noon avec des magnifiques skins que je n'ai pas encore eu le temps d'acheter. Ouais, non, moi non plus. Mais qu'on va prendre en rentrant tranquillement à Paris lundi. Moi j'ai hâte de prendre celui de Vi pour être précis, parce que j'avoue, je les trouve assez stylés, hein, ceux-là, les blancs et machin. En tout cas, Darius, mon petit pote. Toi, tu joues Darius, je crois. Je joue Darius et c'est pas mal tout ce qu'il a fait. T'as aimé le Mitty avec S2, malheureusement, il était un petit peu en avance. Man, does anybody feel like playing anything right now? I feel like playing. Lui joue aussi Darius, c'est nos deux seuls Darius du top 8. Ils font partie de deux des meilleurs joueurs des États-Unis, deux des meilleurs joueurs du monde sur la licence actuellement. 2X parce que c'est mongol, donc tu fais dash. Malheureusement pour lui, il y avait le pari en face parce qu'il joue aussi le perso, donc il connaît aussi la mongolité du perso. Et ça fait plaisir. On fait rentrer Yasuo, ça passe de l'autre côté, tout est bien respecté. On vient trouver l'ouverture ici en cross down. Tu me bounce tout ça, full extend combo, 1, 2, 3. Et je parle pas de Divan Algérie. L'évolue directement, mon ref. C'est surtout dégage d'Ariri et là on est bon. On a le Echo qui se retrouve seul désormais. Il y a un autre Darius aussi de l'autre côté. Attention si jamais on fait tomber Yasuo et que ça sera fait avec une vivacité assez déconcertante. C'est un 1v1, Darius face à Echo. On va voir ça donne. Je me demande comment ça se passe Darius en 1v1, sans assist ou quoi. Darius en 1v1, le personnage est vraiment pas mal. Le truc c'est que contre un perso comme Echo, il fait partie des persos qui ont les meilleurs backdash du jeu. En termes de déplacement, c'est vraiment la foire. Et il faut essayer de zoner au maximum Darius qui lui n'a pas de projectile. Et vu que tu as un super blockstone sur ton projo, ça peut vachement t'aider à garder le contrôle du neutral et toi décider à quel moment tu veux passer à l'offensive. Maintenant côté Darius, t'as le genre de pari qui va être pas mal sur l'assist qui va essayer de sortir en super. T'as le 3H qui est la balayette de Darius. Qui est tu peux confirmer en OTG avec la super qui marche quand même super bien dans le neutral parce que tu arrives à des distances où les mecs se disent ils sont safe et quand tu dashes tu glisses dans le jeu. Donc dash 3H c'est pas mal aussi pour confirmer la super et tuer. Donc en tout cas là c'est bien ce qu'on est en train de voir à l'écran. Il a réussi quand même à attraper l'Echo, à lui mettre la max. Sachant que Darius les dégâts c'est Galaxian explosion dans ta tronche. Si t'attrapes c'est très compliqué. Ah ça Darius d'un point de vue dégâts ça fait peur. C'est pour ça que par contre garder Darius en encore à la fin tu vois, qui peut débloquer la furie, qui peut l'activer, qui peut d'un coup d'un seul t'ouvrir en 2 hits. Évidemment 2 hits on exagère un peu mais vous avez l'idée quoi. Faut faire méga attention. En tout cas on fait un magnifique cross-under de la part de Show-Off pour essayer de reprendre un peu de contrôle, mais un break immédiat, break d'ailleurs qui a été rendu dans la foulée. On ne veut surtout pas perdre le neutral, les punitions font mal d'un côté comme de l'autre, spécifiquement parce qu'il y a un Darius. On essaye bien de se préserver au maximum, mais là on est dans le coin et on a un Echo, un Darius et c'est relativement flippant. Belle shop, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Réouverture, tout était devant en lot et là on va trouver peut-être la max. Je pense pas qu'on ait assez pour tuer, mais on ne sait jamais parce que dans tout XKO, je me fais toujours avoir. Je me suis fait encore avoir. Ouais, ça fait mal. Le jeu il fait mal, les super elles font mal. Donc même si on dit Echo ça fait pas mal, Harry ça fait pas mal, je te garantis tout de suite c'est du mytho. C'est des persos quand t'optimises qui tabassent, qui font quand même pas mal de dégâts. Et ici Echo voilà tu le vois c'est les attaques. I can't wait to do glitch jabs. La trajectoire de ton atterrissage. Donc si tu veux entière
et que t'as pas les 90 degrés de Yasuo, ça peut vite se retourner contre toi ou tu te fais catch dans le recovery. Donc c'est un peu parfois ce qui gêne dans le jeu quand toi t'es au sol et que l'adversaire a des bons déplacements aériens, savoir où anti-air. Moi je joue Vaille aussi dans mon équipe, et Vaille son anti-air il est pas terrible en termes de, hitbox et de direction. Après t'as le bas S2 mais bon vas-y quoi. Le bas S2 y a aucune embrouille. Mais par contre bon il garde t'es foutu quoi. Les choix. À tes risques et périls. En tout cas là pour le moment eh bien on joue la grande distance hein, évidemment. Ça c'est vraiment le jeu des tag assists, on aime bien jouer le full tant qu'on n'a pas l'assist. Et là c'est les combos Darius Gaming, est-ce qu'on va garder la Fury ou est-ce qu'on va plutôt s'en servir? Pour le moment j'ai bien l'impression qu'il préfère la conserver jusqu'au bout. Sa Fury parce qu'il sait qu'on a un round supplémentaire, ça pourrait lui être utile dans le futur. Et là il va le chasser, on sait jamais, un comeback peut-être. On va voir, hein. Je sais pas, ça va être très dur à ramasser parce que là il y a la Fury, il me rappelle qu'il y a le petit damage dans le jeu. Oh, là c'était un peu hard. Ça a tenté de voir l'avenir là, littéralement. On est dans Matrix. Ça a tenté de voir quelque chose qui n'allait jamais arriver malheureusement. C'était encore une fois la motivation, mais pas forcément la bonne chose à faire. En tout cas, il y a un partout dans cette game en cassette. Et Super Noon qui est quand même, je trouve, très équilibré pour ma part. On rappelle que le 2X de notre ami Eko avait quand même été un petit peu nerfé parce que c'était vraiment full screen à la base. Là, ça s'arrête un petit peu avant. Ça reste tout autant mongol hein, dans tous les cas. Mais là, voilà, on se fait attraper par la hache de Darius avec le spécial S1 qui permet néanmoins de recapturer l'adversaire, de faire soit chop spé, soit le headbutt overhead, soit de mettre le saignement. Le saignement, lui, qui est important parce que du coup, les Normands ont été buffés sur le sang avec les spéciaux qui faisaient déjà très mal. T'as des séquences qui te permettent de monter jusqu'à 10% de type damage et c'est non négligeable. C'est énorme, hein. C'est énorme autant de cheat damage. Hein. Notamment, par exemple, avec la barre de vie qu'il a Yasuo, c'est énorme comme cheat damage. Bon, il s'est avéré qu'il s'est fait ouvrir, donc on n'aura pas l'occasion de le voir et de le démontrer. Bah, vous avez un peu l'idée. On est complètement coincé en tout cas avec l'autre Darius. Le bleed a été mis en place et là, justement, c'est parti. Ouverture City. Et là, on va commencer à faire moult dégâts. Plusieurs lights pour essayer de le maintenir un peu, le relever et surtout permettre bien, ce genre de follow-up. Dommage, on n'aura pas le coup final, mais ça ne fait rien. Le contrôle est toujours bon. La nouvelle ouverture, et là, il y a tellement de barres. S'il n'y a pas de drop, je pense bien que le premier point part pour Super Noon, mon bon Reza. On va voir ce qui va se passer. Hein. Normalement, il n'y a pas de drop, il y a 3 barres de metteur. On va dépenser que la level 1. Et le premier point ira donc à Super Noon, mesdames et messieurs. Et oui. Boulot. N'empêche, les ricains, ils rigolent 0-1-3 en winner. Ils rigolent pas sur le jeu. Hein. Les ricains, les jeux tag, les ricains, ils ont toujours été là. Hein. C'est vrai. Tous les jeux tag, les ricains, ils ont toujours été présents, même Dbfz. Super Noon, il était là au final en France, saison 2. De Killsage, il était là, il avait fini 4ème. Les carrés, ils aiment les tag teams. Hein. C'est vraiment les jeux joués là-bas. Et du coup, la France aussi. Donc, à voir ce que ça va donner. En tout cas, mon bon Foster, on y retourne avec le premier pari qui est passé et la première ouverture. Ouais, et puis là, ça le met bien. Hein. Côté Yasuo. Oh, ah non, d'accord, ok. Oh là là, bah tu parlais d'OTG City, voilà. En fait, c'est ça le truc dans le jeu, c'est que vraiment, même s'il y a une mise au sol, il y a quasiment toujours des OTG. Hein. OTG, c'est off the ground, c'est vraiment quand le mec il est au sol, allongé, on se dit, vas-y, il n'y a plus rien. En fait, non, tu parviens à le relever du sol, off the ground, et tu étends le combo. Là, je pensais que la phase était finie, mais en fait, non, il a eu le temps de le ramener. Incroyable. T'as tellement de frames au sol. Pour confirmer, c'est la folie dans le jeu. Hein. Ah ouais, mais je sens que ça, je m'y ferai jamais, je me ferai surprendre jusqu'à la fin des jours. Ouais, non, moi, vu que j'ai des phases comme ça avec mon équipe qui me permettent de mettre assist, puis de faire ma super, puis de switcher, je dois attendre pour avoir ce petit temps pour switcher avant que la super s'active. Donc je me rends compte vraiment à quel point tu as du temps au sol avant de mettre un spécial ou une super en OTG. C'est fait exprès dans le jeu, ça fait partie du design du jeu. Tout à fait. Et tous les personnages quasiment peuvent s'en servir. Oui, tout à fait. On est bien d'accord là-dessus. En tout cas, Super Noon qui est serré dans cet affrontement, tu vois ce que je veux dire. C'est compliqué pour le moment. Show-Off qui est toujours en fait un peu derrière, tu vois, qui est toujours on the back foot dans cet affrontement. Il parvient pas véritablement à sortir son épingle du jeu, à tirer son épingle du jeu, pardon. Il est toujours en train de se prendre la pression. Ici la super. Ok, moult pari, mais malheureusement pas pari tous ses hits. C'est dur, hein, c'est dur. C'est dur, faut timer, hein. C'est pas vraiment de l'appui automatique, faut timer tous les paris qu'il vient de faire. Malheureusement on est sorti un petit peu de la musique, donc on l'a pas terminé. Saignement level 1 avec S1 et ça va tuer. On se rapproche tranquillement de la balle de 2-0. Super Noon en tout cas qui est en train de faire un boulot exceptionnel. Comme je le disais plus tôt dans la journée, est-ce à cause du skin? Est-ce le buff skin, chef? En fait, 2xKO serait un pay to win? Serait un pay to win avec les skins. Si tu mets le bon skin, t'as plus de chances de gagner la game et de gagner les échanges. Oh non. Oh là là. Ok, joli cross-up, c'est dommage, il n'y a pas eu de confirmation derrière. Il en va passer derrière, évidemment. La défense est relativement bonne, on est chaud. Hein. On est chaud. J'ai bien aimé le fait qu'il charge aussi son heavy après avec le switch pour essayer de maximiser un peu hein, les frames de garde et garder un peu la pression. Mais bon, on est quand même réussi à s'en sortir. Tellement de petits éléments qui se passent, c'est difficile de décrypter la moindre des interactions dans 2xKO parce que vraiment un maigre échange de neutral, c'est trop d'éléments. On a tenté un petit 2x assist, pardon, une espèce de freestyle pour essayer de reprendre un peu le contrôle. Là par contre il y avait du freestyle et c'est dommage, pas assez pour avoir l'ouverture. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une ouverture jusqu'à ce que finalement Super Noon nous gratifie de cette dernière. Ouais, en neutral ça bounce bien et comme tu disais, tu parlais de 2x c'est vraiment bien parce que même si tu rates ton premier assist,
Il y a le deuxième, la hitbox est quand même très généreuse. Et tu peux toucher, derrière tu peux switcher, essayer l'adversaire à sauter, à l'anti-air à mettre et pas mal de choses. Là on vient tout de suite sur l'overhead, il n'y a pas de combo derrière malheureusement. Le 3H dont je te parlais qui est la balayette, qui a bel et bien été bloqué de la part de Cassette. Néanmoins on arrive à trouver un switch, ouverture de la part de Supernoon qui a l'air de se diriger tout droit vers la winner finale contre notre Wawa national. On vient ramasser avec l'OTG sur le projo et la Super, t'es dans le corner, il y a le saignement. Attention à pas trop rester au coin. On a utilisé le pushback qui lui permet de gagner un petit peu d'espace. Double ouverture. On aura raté la suite du combo malheureusement. Mais il y a Paris pour monsieur. Qui va manger la Super l'évolue. Ah oui, ça c'est le t'appuies sur un bouton face à Darius. Malheureusement cette Super elle fait quasi full screen, elle va te récupérer, elle fait beaucoup de dégâts, elle fait un saignement. Obligé d'aller se ranger. Et maintenant c'est au tour de Cassette Show Off d'essayer de passer un peu à l'offensive. Attention à la freestyle. On est très au courant, la garde est bonne, le devant, derrière, il n'y a pas de souci, on s'est pas fait embrouiller. Ah, il s'est pas fait embrouiller, mais c'était pas mal. Hein. Là, la séquence en freestyle, avec le coup chargé, le low, repasser de l'autre côté. Je pense que je me suis fait ouvrir. En tout cas, il a été très très solide. On voit que Supernoon, dans tous les cas, il est en train de brûler le jeu depuis l'arrivée. Ça va faire le burst pour monsieur. On vient se faire ramasser avec le saut S1. Bah, S1, pardon. Crossdown, on rate encore le combo. Il y a beaucoup de ratés de la part de Cassette, malheureusement, tu vois. Parce que normalement, il aurait déjà dû se débarrasser du personnage, mais. Le pic pour monsieur. Ah, c'était bien vu ça. Ça, c'était bien vu. Il sentait qu'il était un peu dans la mouise. Il a préféré appuyer sur un bouton direct. Il sentait les velléités offensives de Supernoon. On sentait qu'il appuyait sur un bouton. Et je viens de remarquer un truc, c'est qu'il reste 7 secondes au compteur, mon pote. Bah, s'il reste 7 secondes au compteur, ça a l'air d'aller vers show off cette histoire. Hein. Moi, là, tu peux pas comeback ça. Tu ne peux pas comeback ça. Il a quand même tapé l'assist, tu vois, il est en train de lui faire perdre sa barre de vie. Ça, je trouve que c'est cool parce que tu vois, vu qu'on est dans un jeu avec du active tag, je trouve que c'est vraiment bien qu'on puisse attraper l'assist et le saccager avant qu'il retourne à la maison. Parce qu'il est là, il prend de la place, mais il est vraiment là physiquement. Genre, si tu cours devant lui, il t'empêche de courir. Là où dans certains jeux par équipe où il n'y a pas d'active tag, l'assist, c'est comme s'il apparaissait en arrière-plan et qu'il faisait son attaque, tu vois. Tout à fait. Donc ça, c'est cool, je trouve. Un pari bouffé, un pari puni, ça c'est une barre consommée gratuitement de la part de Cassette Show Off. Du coup forcément Supernoon va aller se saisir cette opportunité. Très belle shop et on est reparti. Ouh, on l'envoie sur la mine. Et non mais les OTG après les shops aussi, je trouve ça absolument fantastique. Un break qu'on va consommer, qu'on va garder, qu'on va utiliser. Que va faire Cassette? Il va se manger la totale et il l'accepte. Oh, interrupt. On a voulu appuyer sur un bouton. Tu penses à quoi? Je pensais que c'était le 3S2 possiblement. Tu sais, c'est l'armor. Les mecs qui balancent. Peut-être. Ça avait l'air d'être le début d'animation de ça, mais bon, peut-être c'est pas ça. En tout cas, on va utiliser le Fury ici avec le Yasuo pour essayer de revenir dans la game. On rappelle que le score est de 1-0 pour Supernoon. On a mis le 2X, malheureusement, on s'est fait toucher par Yasuo, donc l'assist, ça dégage. J'ai pas eu le temps de switcher pour le active tag. Ça convertit. Et alors là, toute cette barre de Fury qui commence à glisser petit à petit, on va essayer de faire durer le combo le plus longtemps possible. Non, limit strike, on va surtout mettre la pression. Pour le moment, c'est en bas, en bas, en bas, en bas. Tout est bon là-dessus, l'image rémanente qui s'arrête et on se décale. Et alors sur pétard de pétard, Cassette Show Off qui a très bien senti le moment où il a fait son grand saut pour lancer son espèce de grenade. Là, il l'a suivi dans les airs, on n'a pas trouvé une magnifique conversion. Mais en tout cas, l'intention dans le neutral était la bonne. Cependant, Darius débarque, t'es dans le coin. Et alors là, c'est des max dégâts. Ça va faire mal, hein. Ça va être très dur, de revenir. S'il revient de 5 à 7, c'est vraiment le roi de ce monde qui pense être. Là, on a juste à toucher, on a juste à chip damage tranquillement. Et ce sera suffisant, mesdames et messieurs. Echo et son petit projo auront permis à Supernoon de prendre sa qualification pour la winner finale et d'aller rejoindre le bon Wawa en top 3 minimum de ce tournoi. Ah, il se met bien Supernoon. Clairement, on a vu un peu d'émotion, un peu de pop-off. Tu sentais qu'il voulait le battre, Cassette Show Off. Ça m'étonnerait pas qu'il soit croisé déjà sur des tournois en ligne, tu vois, par exemple. Il y en a quand même un bon paquet de tournois en ligne où les joueurs les enchaînent, etc. Cassette Show Off est très présent dessus. Supernoon ne fait que tweeter, notamment sur Darius. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi une espèce d'ego, tu vois, quelque part du bon off, c'est moi le meilleur Darius de cette pièce. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, je suis tout à fait d'accord. De toute façon, il est un peu reconnu comme le Darius ultime sur les réseaux sociaux. Derrière, il balance pas mal de vidéos sur Twitch, sur Twitter. Des tutos du personnage, des trucs à regarder, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Donc, comme je disais, c'est bien parce que ça me rappelle un peu l'époque de Dragon Ball Fighters où la communauté était très ouverte en termes de partage de tech. Et du coup, on reproduit la même chose sur du XKO. Et Supernoon se veut un peu ambassadeur des joueurs de Darius. Ouais, c'est bon, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut de toute façon. Et encore, on est vraiment qu'au début, aux prémices du jeu vidéo. On a à peine une dizaine de personnages. Imagine quand il y en aura un peu plus. Aïe, 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 aïe. Ça va devenir compliqué. Encore une fois, on utilise toujours les hashtags. De toute façon, sur Twitter, hashtag de XKO, underscore et le nom du personnage. Ça vous permet d'aller chercher derrière des techs, des combos et tout ce qui va avec. Ça, c'est vraiment le feu. Ça permet à tout le monde, en effet, de pouvoir récupérer la moindre info. En plus, il suffit que tu réalises que le mec, il joue plus ou moins la même team que toi. Tu vois, ou au moins, toi, d'explorer aussi d'autres champs. D'autres fuses peut-être également, parce qu'en fait un personnage peut être joué de tellement de manières différentes, pas juste avec les boutons qu'il a, mais avec son coéquipier, avec son assist, avec le fuse qui est choisi. Ça ouvre un champ des possibles assez vénère. En tous les cas, en parlant de champ des possibles assez vénère, et ben regarde la fiche qu'on a, mon bon Reza. Ah là, je pense que c'est ton moment, boss. Je pense que ça va être ton moment. On a Go Mystic Smash. On passe en top 8 en éliminant Noka, si je dis pas de bêtises. Ce qui est assez impressionnant pour être cité. Et les Fun qui avait battu Jafon, si je dis pas de bêtises.
Donc voilà, encore une fois, c'est deux top players qui restent KO derrière à la 9ème place, mais deux autres qui rentrent dans ce gauntlet, dans ce top 8 pour aller possiblement essayer de devenir pour l'instant le meilleur joueur de 2x KO au monde avec cette offline qui leur permet de se mettre en avant. Alors moi bien évidemment j'ai mon favori dans cette affiche et mon favori dans ce top 8. Il s'agit de l'FN. Yo, what's up, Brilliant Demon? Quand tu viens du même jeu que le mec. You ready for this Fatal Fury update and this Dragon Ball Fighters update? What's up, Spur? Same question to you. Donc il est là, il est présent, tu sais pas? We get ranks. Joe comes out. I won't hear nothing about the roster because Joe's a cool ass character. C'est le GOAT, on s'entraînait ensemble, on a fait des bootcamps ensemble. Bah voilà, tu vois. On a mangé Because ensemble. Tizok ain't getting no buffs. They didn't do anything. Dans la marmite de Saka avec Wawa, tu vois. C'est peut-être pour ça en fait que j'ai passé. There really isn't any character balance changes or nothing. Je pense que quelque chose se serait créé si j'étais venu, tu vois. Et à ce moment-là, j'aurais pu soutenir Wawa. Mais jusqu'à preuve du contraire, par contre, je suis allé en Suède et j'ai mangé des meatballs et des mashed potatoes, tu vois. Du coup, je suis pro les fans. Exactement, ça marche aussi, on est ensemble. Allez, donc on aura un petit bon match. Les prédits sont faits sur le chat. D'ailleurs, on embrasse les modos qui s'occupent du chat. Impact. Sadness. Dude, Tizok don't need no buffs. He's fine. Les gens peuvent un peu partager les anecdotes sur le jeu et voter pour leur genre préféré. C'est vraiment cool, ça fait plaisir. The update, they're adding moves and changing stuff, and Super Saiyan 4 Goku from Diamond comes out next week. I mean next month. I mean next year. You see how I pushed that back? Alors les fans, il part sur la stratégie un peu basico-basique, simple, forte. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas voir, tu me disais tout à l'heure, Timo, j'ai pas trop testé, je sais pas trop comment ça fonctionne, machin, nanana. Avec le double down, tu te rappelles un peu comment elle s'appelle, Jinx, avec le gros laser et puis tu switches de perso avec le double down, exactement. Tu fais le zap en neutral. Si l'adversaire il parie pas, il doit hold, tu fais ton switch et derrière t'as un 50-50. Voilà, tu sais, avec la grosse superbe. En fait, Timo, ça va être un peu la même merde, tu vois. Il va balancer sa level 1 avec, tu sais, le tout, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, tu ramènes, voilà, comme ça, là, tu vois. Et du coup, là, tu ramènes Yasuo. Et là, bon courage pour le neutral, mon ref. Ah ouais, ok, donc j'ai compris les gars. J'ai compris, on est vraiment venu troller les joueurs de 2XKO. On a fini de troller les mecs de League of Legends. Maintenant, on veut s'en prendre aux joueurs de jeux de combat, j'ai compris. En tout cas, l'overhead de Tanchin, Ilaoi, c'est absolument pas pour rigoler, mon ref. Ah non. Toutes tes petites bêtises avec ta flûte et tes instruments. Oh man. Dehors. Alors maintenant, par contre, on n'a plus que, eh bien, justement, le bon Timo. Ça va peut-être être un peu plus complexe, malheureusement. Oh, il bloque. Il était sorti. Smash a fait tomber la garde. Ouais, il était sorti, il avait réussi à tech. Tout à fait. Malheureusement, c'est pas passé. Bon, en tout cas, on est présent. Tu es la Jinx qui est là. On va montrer la level 1 qui est full screen quand ton perso Yasuo est mort. Et Don't lose this. I just learned combos character. Voilà, la wake up a quand même été trouvée. On va essayer de mettre quelques projos, empêcher Timo de boucher. Ok, le mur. Les champis. Les champis. Et oui. Je sais pas à quel point ça va cheap aussi la garde. Level 3, est-ce qu'il garde? Est-ce qu'il se la prend? Grosse question. Les champis, il se passe quoi? C'est quoi l'interaction? Ok, la garde est bonne. Fury, il préfère la consommer pour... Il veut vraiment sécuriser ce round le plus possible. Ce qui s'entend. Yasuo qui est pas passé cette fois-ci. Il y avait le petit projo de Timo derrière. C'est effrayant, Timo. Tu vois, il est caché, il est là, tu sais jamais ce qu'il fait, etc. Puis en plus, en parallèle, il a ses petits badges quand même qui remplissent. Et tu vois, d'entrée de jeu, hein, level 1, parce que tu commences avec une barre. Et là, mon pote, c'est version neutrale. Vas-y, bon courage, Yasuo jette sur toi, tu vois. On a nerfé le zap de Jinx pour que Timo puisse lancer sa Sarbacane. Voilà. Jinx a marché pour que Timo puisse courir. Mais là, il y a un 2x, hein, comme tu es en train de le dire. Les tentacules qui sortent directement, ça va être dans le coin avec le pressing. On n'a pas voulu respecter de l'autre côté, donc on a mangé l'ouverture. On a une barre de métal. Bien joué. À la chope. Il y a la tentacule, donc ça rattrape. Et on va tuer tranquillement. Très belle chope, hein, parce que vraiment, c'était sorti de combo. Il l'a trouvé immédiatement, quoi. Il a senti que ça allait être le moment. Et là, de nouveau, Timo seul face à deux. Et on en parlait, par contre, voilà, le défaut de Timo, c'est sa barre de vie. Et tu vois, il s'est pris à peine une ouverture assez maigre. Il s'est pris quasiment mid-barre, quoi. Au niveau des PV, c'est pas trop ça, hein, mais c'est très non. bien. C'est super bien équilibré de la part de Riot. Merci beaucoup à l'équipe de Dev qui est présente sur ce plateau. Le fait que Timo n'ait pas de point de vie, ça me rassure en tant que joueur. Pitié, pitié, laissez-le mourir vite. Je vous en conjure. La level 1, et évidemment, ça va être le switch. Et là, c'est quoi? Devant, derrière. Et hop là, la feinte au basse. Et on aura trouvé du coup l'ouverture pour les fans. Ça lui donne vraiment une espèce de phase neutrale assez rapide. Et tu vois, du coup, très vite, on repasse sur Timo. On va essayer de builder une barre, parce que là, par contre, il a pas de barre, parce qu'il peut du coup pas faire donc cette fameuse super. Et là, il va essayer de se défendre tant bien que mal. On va se la donner, hein. Ça burst aussi dans le corner. On était déjà dans les airs en train de taper, donc il n'y avait pas de possibilité de carotte
avec un burst, mais il a et sa range vont lui permettre de ramener l'adversaire directement dans le corner. Le team damage qui passe, on a lâché la garde. On avait un happy birthday, mais c'est pas grave, on a récupéré l'ouverture derrière avec un American Reset. Et Mystic Smash qui n'est plus qu'à 10% de PV de prendre la première game, mesdames et messieurs. Et une chope aérienne, il va aller le chercher. En effet, on a vu un Leffen qui aime bien utiliser le parachute de Timo, qui est l'option de mobilité de Timo. Je suis en parachute et je reste là, je suis trop bien sans mon parachute. Le boy scout. Et elle est partie le chercher directement en chope aérienne, c'est très intéressant. Et toujours la même ouverture. Le gambit d'ouverture avec cette équipe, il est plutôt simple pour les Game is long. C'est un round start à peu près garanti. Parce que bon, tu vas pas t'amuser à à tout Paris comme si on était dans Street 3. Oh non. Même si c'est un peu ce qui était proposé dans la vidéo. En tout cas, la Mystic Smash a l'air quand même de bien gérer le match-up alors que le perso est sorti à peine 2 jours et ça fait quand même plaisir. C'est vrai, je suis d'accord. J'ai l'impression que c'est la défense surtout qui fait une sacrée différence parce qu'en fait il y a souvent un Yasuo qui débarque et beaucoup de petits happy birthday ici et là. Tu vois, il y a eu beaucoup de réussite côté Mystic Smash ou peut-être un peu de présomption de la part de l'Effen d'appeler ses assists, peut-être pas du tout dans les bons moments. En tout cas là on a le Timo qui est là, qui est présent et surtout il est en train de construire de la barre et s'il a de la barre ça veut dire qu'on va non seulement pouvoir consommer de la super pour avoir le kill mais aussi surtout pouvoir avoir un round start en double down. Ça va être dur. Ça va être dur ici dans le corner pour le copain Mystic Smash. Attention, on vient quand même trouver voilà, l'ouverture avec Jinx parce qu'on a quand même des combos aussi. Hein. Jinx, c'est pas qu'un perso du zoning, c'est un perso qui peut aussi styler sur toi dans le corner avec des loops exceptionnels, qui peut faire des choses exceptionnelles en double down avec les multi-super et qui peut aussi faire du type damage de ouf quand il s'agit de close des games et de passer au personnage suivant. Il est dans les airs, ça chip pas assez et là c'est parti, c'est à son tour. Dommage parce qu'il était déjà mort. Oh le laser contre le laser. Qu'est-ce que... Il passe en dessous. Tu te fous de moi. Oh cette présence d'esprit. Alors là mon pote, ça c'est de la connaissance de jeu, de savoir qu'on peut balancer la level 1 pour pouvoir se glisser en dessous et reprendre un peu de contrôle. Ça c'était sec. Ça c'était sec, hein. C'était vraiment sexy de sa part. Je me suis dit, il met la super en mode, je remets ça entre les mains du Seigneur, est-ce que ça va passer ou pas? Finalement c'est passé. Donc peut-être que le Seigneur a répondu à ses prières ou peut-être qu'il avait vraiment bossé la situation qui est quand même ultra spécifique en neutral. En tout cas Timo, retour à la cuisine, mais c'est pas grave, c'est un sacrifice qui valait le coup car il a réussi à punir et totalement tuer la Mystic Smash. Voilà, clairement tu sentais que ok, Timo il est dead, je fous directement Yasuo sur le terrain, il met la garde et je punis en sortie de super. C'est pour ça que Leffen c'est un mec qui connaît ce genre de situation un peu bizarre, tu vois ce que je veux dire, le mec qui vient d'un jeu qui est un peu bugué ici et là, tu vois ce que je veux dire, toute ma commune en train de vouloir me buter à dire ça, mais t'as un peu l'idée, tu vois. Donc en fait je pense qu'il est au fait de ce genre de choses, ou en tout cas des interactions un peu étranges. Mais bon, seulement un round pour le moment, il y a toujours un point pour Mystic Smash, c'est lui le plus proche de remporter le set. Allez, on va voir ce que ça va donner, on est dans le corner ici, toutes les tentacules sont bloquées. On rappelle qu'après le strings, on peut partir soit sur le low, soit sur l'overhead pour la mise au sol. On fait sortir les tentacules ou pas, l'entière a touché, mais je pense qu'on n'y a pas cru côté Mystic Smash. Du coup, on était parti sur un jump back plutôt qu'un follow-up. Yasuo va récupérer l'ouverture côté les fun. Ici, on aura un extend, le hard knockdown pour mettre l'adversaire dans le corner. Pas de wake-up, mais on reprend son tour. On force les fun à utiliser son burst, même si on est très bien au niveau des barres de vie, et on fait rentrer Ilaoi. Aïe 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 aïe, Timo a été attrapé. Timo est dans le coin. Timo est complètement piégé au milieu des tentacules. Et on va essayer de le ranger, on va essayer de foutre Yasuo, on va trouver un petit cross-up inespéré, un petit light, mais surtout une position qui lui est bien avantageuse. Et là on va pouvoir commencer à taper la Ilaoi, reprendre un peu de contrôle et surtout essayer de sauver un peu la barre de vie du bon Timo. Les barres de super sont là, il n'y en a pas énormément mais suffisamment pour pouvoir potentiellement d'ici une seconde, à savoir peut-être maintenant faire le switch. Non, l'assist n'était pas disponible, il l'a fait un peu trop tôt malheureusement. Ah, je suis mort quand la Sarbacane part, même lui-même il abandonne, il reste dans le coin comme ça. Quart de basse. Ça dure longtemps, ça dure longtemps. C'est multi-hit de fou, t'as le temps de changer, t'as le temps de faire toute ta vie. Il a eu qui rentre, les projets qui étaient devant, malheureusement Timo lui s'est pas laissé faire. Mais l'ouverture va passer pour ce Mystic Smash, mesdames et messieurs. Et il y a possiblement ici un perso en plus à tuer pour aller chercher l'égalisation. Oh, ouverture low, overhead avec le reset, ok d'accord, très bien. Deux tentacules qui sont présentes, ça peut partir en vrille, ça peut très vite s'envoler. La garde est bonne pour le manche qui a trouvé cet overhead, switch avec la Jinx, c'était très clean. Mid set pop-off de la part de Mystic Smash qui s'est tapé un peu la jambe. On n'est pas loin, balle de match. Balle de match, hein. Mystic Smash encore une fois qui est arrivé ici en éliminant deux grands noms sur son chemin. Est-ce qu'il arrivera à faire la même? Est-ce qu'il arrivera à prendre la vie du joueur préféré de Foster qui est avec moi au micro actuellement? Nous le saurons dans quelques instants. Ou est-ce que le Lef va réussir encore une fois une carabistouille sur une situation vraiment précise pour s'en sortir et rester dans le bracket? On va le savoir les gars. What? That combo too. Arc knockdown dans le corner, on passe sur le setup directement avec le Kizeme, tout est respecté, ça a droppé et on a l'ouverture pour Mystic Smash qui va s'empresser de presser tout ça derrière. Et là c'est zoner contre zoner, hein. On est loin, on essaie de balancer des petits cailloux, c'est discret, belle entière, très belle entière, on va se prendre le break quand même mais ça ne fait rien. Leffen a toujours l'avantage du sien, par contre on n'a pas de bord de super et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va switcher, on va trouver cette airshot assez immédiate pour essayer de le mettre au sol, re-switch, on va remettre Timo
sur le terrain et malheureusement on a essayé de bait une relevée et ça on se fera choper, on s'est fait avoir par la tentacule qui était derrière un peu caché et le badge est débloqué. La super va faire un peu plus de dégâts, en tout cas va pas empoisonner ce me semble. Si je dis pas de bêtises. Pas de bêtises, mais en tout cas on a essayé de mettre le petit Projo pour faire rentrer Ilaoi. Il a vu que le Projo s'est arrêté sur le wall de Yasuo, il a pas fait rentrer Ilaoi, tu vois. Ça je trouve c'est vraiment cool. Et le fait de laisser l'active tag vraiment longtemps sur la scène te permet de réfléchir à la situation suivante et pas spécialement de piffer un changement. En tout cas ici on est dans une petite guerre de zoning, le type damage pourquoi pas. On rappelle comme tu disais que Timo n'a pas beaucoup de points de vie. Non. On l'a touché en blockstun, on a tenté la chope. Il y a eu saut arrière. Cette fois-ci c'est Yasuo qui touche. La super qui était un petit peu trop loin. Ça a forcé le burst. Ça va pas être bon cette histoire Foster, ça va absolument pas être bon cette histoire. Qui va le récupérer dans une espèce de air to air des plus étranges. On est à une touche de tuer la Ilaoi. C'est pas pour un qui la suit. Il veut la chip. Mais oh, that was godlike. Beaucoup trop aux aguets, beaucoup trop Damn. Il va tuer tout de suite car je ne suis pas un curse, mon ref. Let's go, Mystic Smash. Avance donc au top 5 du bracket de DBFz. C'est quel somme quand t'es un des meilleurs joueurs de Super Smash Bros mêlé au monde et que tu perds face à un mec qui s'appelle Mystic Smash. Tu vois ce que je veux dire? Smash. Il l'a out. Il est parti au village, il a sacrifié une poule. Il est revenu, mon ref. La sorcellerie fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, je sais pas, donc, ouais. désolé. Man, this is a good tournament. Ton autre jeu, je ne sais plus c'est quoi le nom. Mais ici, c'est Mystic Smash qui passe, mon ref. Mon cœur saigne, mais il faut bien l'avouer, il a été meilleur, bien meilleur. Hein. Beaucoup de moments sur lesquels il a réussi à prendre l'ascendant sur des situations dans lesquelles on s'est fait surprendre au final. On s'est tous fait surprendre. Damn. Damn. Getting smacked by the tentacles. I like how the character like controls the screen. Et bien le meilleur, il est chaud Mystic Smash. En même temps, le mec qui bat Noka dans ce bracket, généralement c'est un mec qui est chaud. Tu vois. De ouf, parce qu'en vrai, Noka et Wade étaient quand même pressentis comme favoris pour faire partie de ce top 8, même si on savait que ça allait être très difficile à partir du top 3. I hate fighting her Il y a though. énormément de bons joueurs, hein. On en voit d'ailleurs plein dans le public, il y a Stimo, il y a Wachimoha, il y a plein de mecs qui malheureusement n'ont pas fait le cut, mais qui sont très forts, qui jouent beaucoup à du XKO, qui ont arrêté de payer l'eau, qui ne se douchent pas, et qui font que jouer toute la journée, tu vois. C'est comme ça qu'on les repère voilà, d'ailleurs. ça c'est méga, je les vois, ils sont tout beaux, ils sont tout forts, et ça fait plaisir qu'ils partagent la passion du XKO. Mais encore une fois en top 8, comme son nom l'indique, il n'y a que 8 places, et ce sera les 8 places pour les 8 meilleurs de l'événement. Néanmoins, très belle surprise pour moi de voir Senshi dans ce top 8. Parce qu'encore une fois, je lui disais, tu as des Noka, Wade, Yasha, Stimo, Wachimura qui n'ont pas fait top 8. Senshi a réussi à faire le cut sur une game de ouf face à Tales of Mr. E. Et là, il est présent face au champion en titre de l'Evo France de Dragon Ball Fighters. Et ça, c'est Ikari. Ça, c'est insane. C'est insane. Le mec, il est sorti de la scène tout à l'heure, vainqueur, et sur une grande finale de taré, by the way. Hein, parce que reset de bracket, etc., nanani, nanana, Ikari s'est donné pour le récupérer son trophée. Il a enchaîné, il s'est ramené là, bim bam boum. Top 8, loser side, certes, mais top 8 tout de même. Et en effet, face à Senshi, qui est ce mec qui n'a pas joué au jeu de baston, donc ce mec où on peut se dire, il lui manque un truc. Ah là, il a pas joué à Street, il a pas joué à Tekken, il a pas joué à Dragon Ball. Il connaît pas c'est quoi vraiment les jeux de combat, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le mec du PMU là. Tu vois, bah ouais, mais c'est un peu ça, tu vois. Et en fait non. Il est là, il est bien présent. C'est ce jeune prodige. Donc très curieux de voir ce que ça va donner face à un champion de l'Evo. On va voir, écoute, ça va être très propre. Les prédits sont partis hein, dans le chat, si je dis pas de bêtises. Ils sont très contents de ce qui s'est passé précédemment en tout cas. J'espère que dans le public il y aura des Français qui seront pour Senshi. Ça me ferait quand même plaisir, même si on sait que c'est un peu le petit nouveau. J'espère qu'il arrivera à se faire un nom dans la communauté et une belle place aussi. Parce qu'on supporte tous les joueurs français qui sont là, présents sur tous les jeux ce week-end de l'Evo, mon bon Foster. Oh bah bien sûr, attends, c'est obligé. Tout le monde a fait un effort là pour essayer de se donner un peu, pour se mettre à nu dans cette compétition. C'est pas facile hein, de participer à des tournois, quels qu'ils soient. C'est toujours ça peut être une certaine crainte pour beaucoup. En tous les cas, pour le moment, c'est Ikari qui a une bonne position, qui va trouver une belle shop et qui va mettre une belle pression à Senshi, mais qui s'en sort grâce au break. Le cross-up est merveilleux, sublime, magnifique. Et c'est à son tour maintenant de se faire entendre. Exactement, c'est à son tour de se faire entendre, comme tu le dis, corner combo tranquillement. Level 1 sur l'install. On va voir ce que ça va donner en rewind time. Oui monsieur, le rewind time qui lui permet de repasser de l'autre côté, toucher en cross-down. Malheureusement, on aura droppé la suite du combo. Ilaoi qui rentre directement, dash avant, shop pour mettre dans le corner. On n'avait pas de tentacule sorti, donc pas de follow-up. Mais ici, on a le pressing qui peut nous permettre de trouver une belle ouverture derrière. Ouais, puis surtout, ça t'es dans le coin, donc en vrai, tu peux grave en abuser, c'est pas mal là devant derrière. Je sais même pas où il était, mon pote. Je crois qu'il y a une retreating guard qui l'a sorti un peu, la situation. Par contre, on a relâché la garde sur la super. Est-ce qu'on a tenté quelque chose qui malheureusement s'est retourné contre nous? Je ne sais pas. Mais du coup, ça permet à Senshi d'avoir l'ascendant sur ce premier round. On va voir ce que ça va donner. Un bel déchop ici en tout cas. Ilaoi contre Ilaoi en neutral.
On a les tentacules, on a une belle range pour toucher pour Whip Punish. Cette fois-ci, c'est le copain Ikari qui va faire la max, notamment grâce à l'assist du personnage qui est décédé. Je rappelle, il y a quelques personnes dans le jeu qui ont des assists super, qui ne sont pas leurs super à eux. Et ça fait vraiment plaisir. Et tu as des situations comme ça où ça touche et tu as tout le temps que tu veux pour confirmer. En tout cas, le premier round va donc à Ikari, mesdames et messieurs. Mais Senshi n'a pas dit son dernier mot. Non, clairement. Ben, on a vu, en vrai, le premier round, il était pas très loin d'être dans ses pattes, tu vois. C'est pas joué à grand chose. Finalement, 2-3 ouvertures de neutral qui ont été trouvées. Encore une fois, ce que j'aime beaucoup dans 2xKO, c'est que c'est pas parce que tu perds ton premier perso qu'il y a un effet snowball vraiment vénère. Tu vois ce que je veux dire? Perdre le premier perso n'est pas aussi. Comment on appelle ça? T'es pas autant doomed, tu vois ce que je veux dire, de perdre ton assist que ça peut l'être dans un autre tag. Et là ça s'est vu, Ikari il a perdu son premier perso, il était derrière mais il a fait c'est pas très grave, il a trouvé son ouverture, il a eu son kill, il a pu avancer. Bien joué. Bien joué mon ref, comme tu le dis. You just call it on block. Condamné, c'était le mot que je cherchais. Condamné? C'est pas grave, ça rentre. C'est un peu en retard, c'est pas grave. Ceux qui ont suivi, ils savent. Personne ne va rien dire. Hein. Là, c'est samedi soir, les gars. On est là depuis plusieurs jours, mais ça fait 2 jours intenses de cast. Donc, je pense qu'on aura le droit d'oublier 1 ou 2 mots, mon bon poster. Merci. Personne ne va te juger pour ça, je l'espère. Sinon, on lui balance de toute façon la peluche de Blitzcrank dans le public. Et elle pèse. Voilà. Et elle pèse la peluche de Blitzcrank. Et là, par contre, ce qui pèse, c'est surtout la montagne que doit remonter Senshi si jamais il veut remporter ce round. Parce que non d'un chien, il est loin derrière. En plus de ça, l'adversaire a quand même son break, qui aurait pu être utilisé, mais on va préférer balancer la grosse level 3, mon pote, sur l'overhead. C'est beau, je ne peux rien dire d'autre, c'est très très beau. J'ai vu directement sur le stick, il a vu Echo décoller les jambes du sol. Il a fait clic. Il a pressé 2 boutons. Donc c'est ça, hein, faut voir. S'il y avait des motion input à faire, on aurait eu besoin d'un petit buffer. Un petit buffer, tu vois. Là, le fait qu'il n'y ait pas de motion input, t'es un peu en mode moderne. C'est que vraiment, sur les trucs comme ça, sur ce genre de trou, tu peux réagir instantanément avec des level 3 et mettre la max. En tout cas, les gars, 1-0 au score pour Ikari. C'est pas terminé pour Senshi qui fait un super début de game ici avec Ilaoi. On a la tentacule qui est sortie, le pressing qui est bon. Yasuo qui sort de l'autre côté. On va switcher, faire entrer Ilaoi avec la belle ouverture qui a été trouvée de la part d'Ikari. Ça part pour le combo. Il est fort, hein, c'est pour les kills. Oh, le bait. En même temps, tout à l'heure, il a fait tech chest shop et ça s'était méga bien passé. En plus, il y avait setup de tentacule. Donc, évidemment, on était effrayé de la shop. Et on a préféré du coup dash in, un petit jump pour trouver cette ouverture. Dommage cependant, on n'est pas allé plus loin. Et à l'inverse, par contre, Senshi a quand même réussi à reprendre un peu le lead. Là, il y a l'image rémanente. Où est-ce qu'il va aller? Il s'extirpe, le bon Ikari. Il ne veut pas rester au coin. Mon ref, si tu veux danser, il n'y a pas de problème. Moi, tu me laisses une autoroute, je me casse. Et du coup, maintenant, je reprends le contrôle. Mon gars, comme tu dis, il avait peur de cette fumée. Hein. C'est si ça, hein, l'image rémanente, ça nous sert parfois pour les mix-up en attaque, mais ça nous sert aussi sur les outils défensifs. En tout cas, les tentacules sont présents. Double backdash pour pas manger de back. Ça va faire mal. Ça va faire mal sur le Nix, ça va faire mal. C'est terminé pour l'écho, mesdames et messieurs. Ilaoi sera toute seule derrière, côté Senshi qui avait super bien commencé. On se met dans le corner tout seul, malheureusement côté Ikari, mais on vient trouver une ouverture. Un round à 0 et déjà une balle de match pour le joueur américain. Champion en titre de l'Evo France. Ouais, déjà en balle de match. Ikari, il n'est pas là pour niaiser de toute façon, hein. Il n'est pas là pour rigoler, mais encore une fois, on rappelle, c'est quand même un joueur de grande expérience, le bon Ikari. Senshi, pas forcément, et pourtant il est déjà la top 8 par rapport à des noms qui, eux, ont beaucoup d'expérience. C'est déjà suffisamment impressionnant comme ça. Maintenant, on va voir, ce n'est pas fini, mais en tout cas, c'est bel et bien Ikari qui mène de nouveau la danse. C'est bien lui le leader ici, alors que malheureusement, Senshi parvient tout de même à s'extirper et à reprendre un léger moyen d'expression. Mais là j'ai l'impression qu'il continue de se faire balader puisque ses ouvertures ne convertissent pas sur une véritable menace. Ça va être dur, hein. Le coup chargé ici, oh mon dieu. C'est vraiment bien, l'utilisation de l'active tag est vraiment exceptionnelle de la part des joueurs, parce qu'on leur rappelle qu'ils sont sur du 2x et ils sont même pas sur du freestyle. Mais ils arrivent quand même à faire ce genre de phase où tu charges et tu switches. Et ce qui est cool, si tu mets ton pari au moment où tu vois la charge, bah tu vas te faire 40 et tu vas manger un lot quand il aura switché avec l'active tag, parce qu'au niveau des frames tu vas être décalé. C'est vachement super fort, c'est assez simple à mettre en place, mais c'est des situations qu'il faut laver parce que ça s'apprend, ça s'utilise pas au pif. Pendant que je raconte ça, malheureusement, Echo s'est fait éteindre. Senshi n'est plus qu'à un seul personnage, malheureusement, de l'aller simple pour les gradins. Mais on espère qu'il sera content de sa participation, même si c'est pas encore fait. On va essayer de voir la remontada si elle est possible. On va voir, hein, tout est possible. Tant qu'il n'y a pas écrit KO sur l'écran, la partie n'est pas finie. Faut surtout pas laisser, malheureusement on va aller l'interrupt et là on va trouver la totale, ça sera une level 3. Malheureusement Ikari ne se laissera pas faire, ne se laissera pas impressionner par le jeune prodige Senshi. Ça ne fait rien, ce n'est pas grave. On avancera loser quarter, top 6 pour Ikari et Senshi qui nous aura fait une excellente performance en finissant la 7ème position sur ce premier rassemblement international de 2xKO. Merci Senshi, merci beaucoup Senshi encore une fois. Merci aux joueurs français qui sont présents, les joueurs français qui ont fait le déplacement. Qui dose de XKO et qui nous montre que ce jeu a largement sa place en France et qu'il va falloir compter sur la France à l'international.
On rappelle que sur le top 8, on a eu 2 joueurs français. Oui. Sur le top 8 de Dbfz, on a eu 3 joueurs français. Oui. Et c'est possiblement les 2 seuls jeux avec Hunter x Hunter où on a eu 2 joueurs français. Oui. On embrasse Slow et BRZ. C'est peut-être les 3 seuls jeux où on aura des Français en top 8 ce week-end. Tu penses? Donc, je ne sais pas, je ne pense pas. Juste que c'est peut-être. J'ai pas vu les brackets des autres jeux. J'ai pas vu les brackets des autres jeux, mais je pense. Donc, on les remercie quand même. Voilà, néanmoins, il faut un vainqueur, il faut un perdant. Cette fois-ci, c'est Senshi qui perd. C'est son premier jeu compétitif. Il fait de superbes résultats depuis l'arrivée de XKO. Donc, ce n'est pas forcément à plaindre. Ça reste quand même cool de faire une 7ème place. Allez, vos France. Ouais, it's ok. It's ok, voilà. C'est pas la fin, c'est pas la mort. Et là, on a le retour du coup de notre joueur américain, K7, qui va affronter Mystic Smash. Et oui, parce que là, on reste côté loser. On reste côté loser, en effet, on rappelle, hein, bracket double élimination, tout ça, tant que tu gagnes, tu restes dans les winners, dès que tu perds, t'arrives dans les losers. Et la Mystic Smash qui avait fait tomber les Fen juste avant va aller réceptionner, hop, le cassette show-off que Supernoon a balancé en loser bracket. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Un match qui va être relativement intéressant, une Jinx d'un côté, un Darius de l'autre. Je me demande ce que ça va donner. C'est un match-up que j'aime pas du tout. En tant que Darius. Ouais, Jinx Darius en tant que Darius, c'est un match-up que j'aime pas du tout. Bon, si t'arrives à faire le taf en neutral, bien évidemment, c'est cool. Et si tu la mets au corner, c'est Galaxian Explosion, c'est fini, tu vois. Mais en neutral, si la Jinx arrive un peu à s'échapper du Darius, ne pas manger les médiums, les heavy, les coups spéciaux de Darius, normalement, elle peut lui faire passer un petit quart d'heure, tu vois, un petit quart d'heure très mauvais. Donc, à voir ce que ça va donner. Je connais pas du tout le niveau de maîtrise de K7 pardon, sur le match-up Jinx. Mais je suis pressé de voir ce que ça va être en neutral entre les 2 joueurs. Ouais. Je me demande aussi. Puis en plus, là, on arrive dans les rencontres un peu américano-européennes. Tu vois ce que je veux dire? On a eu beaucoup d'Américains en winner, beaucoup d'Européens en loser. Et là, ça y est, il y a un peu de mix qui est en train de se faire, tu vois. À quelques exceptions près, évidemment. Hein, n'oublions pas, parce que Ikari Senshi, et puis Sonic Fox, Wawa, il y a eu ces éléments. Mais là, du coup, on va avoir cette nouvelle rencontre avec ces 2 nouveaux titans. Très curieux en effet de voir ce que ça va donner. La surprise, messieurs, là. La surprise, messieurs, dames. Je me suis même pris un coup de pression technique, ça a commencé, mais c'est le chip damage. Du coup, voilà. Ils sont en train d'appuyer les boutons, hein, comme vous le savez. Enfin, c'est le chip damage, c'est le bouton de check. Je perds tous mes mots et ça, c'est exceptionnel. T'inquiète, on va s'en sortir. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer, les gars, on va s'en sortir. Le bouton de check, très clairement, dans le jeu de combat, c'est quand on teste les boutons avant le début de la première game. Eh oui. Parce que si vous n'avez pas les bons boutons et vous appuyez start, vous concédez le round. C'est les règles officielles généralement dans les tournois. Voilà. Donc vaut mieux faire le button check toujours avant. Une fois que vous êtes prêt, on repart au menu, on prend les personnages et on balance. Bah oui, parce que surtout qu'en plus, genre tu lances le jeu, d'un coup tu lances ta game et tu te réalises en fait que sur ton light t'as une assist. Mon ref, toute ta mémoire musculaire elle est fucked up, t'es foutu pour ta première game. À moins que tu sois vraiment un taré et que t'aies 3 cerveaux quoi. T'es un peu comme un poulpe. Comme un cerveau dans chaque doigt, tu vois. Un pouloulou poupe. En tout cas, la petite serrage de main comme tu peux le voir ici. On a l'air d'être parti pour la bagarre, Maman Foster. Est-ce que tu as un pronostic à nous faire pour cette prochaine game? Bah écoute, il a tué les Fen. Donc on va soutenir Mystic Smash. Hein. Ok, j'ai compris. En vrai aussi parce que Mystic Smash... En fait je pense que K7 devrait avoir l'avantage. Déjà parce qu'il vient des winners et qu'il a quand même une grosse présence sur les tournois online américains. But Mystic Smash, il avait été impressionnant notamment à l'UFA. Et là je le trouve relativement chaud aussi. Ok. Voilà. C'est dit. Et toi? Go Mystic Smash, l'Europe. Ça me va. Go Mystic Smash, l'Europe. Il n'y a pas de problème, moi je suis full chauvin. On supporte d'abord les Français, puis les Européens. À quoi bon argumenter en fait? IMIA, Afrique, Middle Est. Et après, si tout le monde perd, bah, on supporte des joueurs qu'on aime bien. Je comprends. Fair enough, ça me va. Mais vu que tout le monde ne va pas perdre, ça c'est beau les gars. Allez, on va se concentrer dans la game show off contre Mystic Smash. Ici à l'offensive, on rappelle qu'on a Ilaoi Jinx pour notre ami Mystic Smash qui nous vient tout droit d'Angleterre. K7, notre joueur américain, est sur Yasuo et Darius. À voir ce que ça va donner dans le neutral entre les 2 équipes. Alors c'est la première fois que chacun des joueurs a un personnage avec un costume violet, tu sais, mais dans une équipe séparée. Du coup c'est turbo perturbant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on va devoir regarder attentivement ce qui se passe. Genre là tu as les Yasuo et Laylo, t'as l'impression qu'ils sont dans la même équipe alors qu'en fait pas du tout, tu vois. Aïe aïe aïe, en tout cas le Yasuo est parti. Et commence à mettre une sale pression. Cassette show-off est lancé. Petit switch à la Darius avec le quick tag. Et là c'est parti, on va trouver la super. On a eu un hit mais c'est dommage, il n'y a pas eu le follow-up derrière. On aurait pu dire au revoir à la Ilaoi dans la foulée. Mon gars, l'Overhead il a tellement de frame active, il est tellement bien avec le switch qu'il a eu le temps de traverser tout l'écran et l'autre il est encore en block stun. Il s'en est sorti juste à la fin. En tout cas bref, ici il y a le follow-up avec Jinx. C'est très bien ce qu'il fait là sur les sauts arrière pour éviter la glissade zap de Jinx.
qui a une très belle hitbox généreuse et qui permet d'ailleurs d'avoir des conversions combo. On a droppé la fin, on a mis la wake up, ça a été bloqué donc forcément il y a punition. Cassette show-off qui est en train d'avancer tranquillement vers la victoire sur le premier round, mon bon Foster. Oh oui, et on va se saisir de ce premier round avec juste un appel d'assist shoulder bash de la part de Darius. Et du coup, on prend en effet le lead. Par contre, Mystic Smash dispose toujours de son break. Il ne l'a pas consommé lors du match précédent. Et là, c'est peut-être d'ailleurs un des moments où on réfléchit, on se pose la question. Non, on va accepter de tout se prendre et surtout de laisser l'adversaire réaliser un limit break. On va le laisser construire de la barre avec Yasuo. Écoute, pourquoi pas, prise de risque. En tous les cas, prise de risque, je pense, consciente et réfléchie de la part de Mystic Smash qui trouve son ouverture et qui va l'amener de tout à droite à tout à gauche. Ça va être beau, hein. On sent les tentacules. Allez, c'est quoi la suite? Croc aussi. Ce qui est bien, c'est que tu peux whiffer la shop, tu t'en fous parce qu'il y a les tentacules qui tapent derrière et t'es en positif sur les blockstones. Ça c'est beau, la roquette qui est passée derrière, donc ouverture trouvée, notamment convertie par Ilaoi. On va mettre le burst côté K7, on était un petit peu là, on a retrouvé l'ouverture, ça force à burst. De l'autre côté aussi, on a l'ouverture en 2x, Happy Birthday pour mettre la max et le hard knockdown. Ouais, on a préféré finir le combo juste pour limite striker. Écoute, le mettre dans une situation qui est relativement bonne. Et là, c'est parti, on va trouver l'overhead. Freestyle. Freestyle, on revient sur Yasuo. Et alors là, mon petit pote, malheureusement, je pense bien que la Jinx, on va dû lui dire au revoir. À moins qu'il y ait un drop. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Grâce à qui? Grâce à lui. Grâce à lui. Allez, ça passe. Très convaincant K7 sur le match-up. Hein. Oui. Il a l'air beaucoup moins en difficulté que contre Super Noon, là où c'était un peu plus compliqué. Là, tu vois clairement que c'est lui qui mène la danse. Ouais, hein, les décalages sont bons en plus de ça. Quelques drops de combo par contre. On sent qu'il a un peu de maladresse, des petits manques de réussite. Mais malgré ces manques de combo, clairement il y a un avantage conséquent dans le neutral. Il réagit à ce qui se passe. Tu veux poser la tentacule, t'es full screen, t'as cru que j'allais pas te jump dessus mon ref? Ça par contre ça c'est bien parce que tu vois les sauts en cloche avec Darius et la hache chargée. Ça permet de toucher tellement loin. Et il a qu'est-ce qu'elle est de la range et qu'elle tape loin, ça c'est vrai. Mais par contre quand on veut commencer à setup des trucs dans le sol, ça met du temps. Et si tu es bon en termes de réaction, généralement tu arriveras à sauter au moment précis et atterrir sur elle avec la hache au moment où elle setup. Derrière il y a ouverture, il y a combo, tu ramènes au corner et c'est toi qui déballe pour la suite. Et ouais, et là l'entière il était bon, hein, bien vu, hein. Le switch réactif pour trouver l'entière dans la foulée lorsqu'il a vu le saut. On ramène Ilaoi, on a suffisamment pour poser les tentacules. Mais le break, on refuse la situation. Tu vois ce que je veux dire? Ok, on va attendre en plus même qu'il ait consommé sa barre pour après claquer le break, histoire de faire perdre un peu de ressources à l'adversaire tout de même. On va voir ce que ça va donner en tout cas pour la suite, ça burst ici dans les airs. On part full screen entre les deux joueurs, Jinx qui va commencer à setup, mais s'il y a le mur de Yasuo, malheureusement tu ne passeras pas à travers. On a switché, c'est la 6 qui a pris l'ouverture. Si on n'a pas voulu mettre la suite, mais l'entière qui vient trouver de la part de Jinx ici face au Darius. Air combo pour le confirme sur le loop. Z change, on ramène au sol, on n'a qu'une barre de meter, on va setup tout de suite encore une fois les tentacules mon bon Foster. Et là cette fois-ci il n'y a pas de break pour s'enfuir, tu vois ce que je veux dire? Mais on va quand même réussir à les taper et pouvoir se barrer. Là maintenant c'est du full screen, il n'y a pas de souci, on va ressortir la Jinx, le zap est d'ailleurs disponible. Air shop pour reprendre le contrôle et là c'est parti, on met la totale et quand on parle de totale, c'est la level 3 mec. Exactement, elle disparaît de l'écran et à la roquette qui rentre. Boum. Bim badam boum. C'est quoi déjà le nom de cette level 3? C'est bim badam boum boum boum, je sais pas quoi là. Un truc dans le genre, ouais, c'est trop drôle. Le nom de ce level 3 elle me bute. Mais là par contre level 3 pas level 3, Darius qui rentre sur le terrain aussi et qui tape, ça fait mal hein. Seigneur. On a failli sortir les deux persos en 2x hein. Quand tu les deux persos en même temps dans le jeu ça s'appelle 2x. Là ça va être très dur, Yasuo est passé en dessous. Un round à 0, on est déjà en match point. Mon bon Foster. Et là, ce que j'ai adoré c'est qu'il a retreat. Mystic Smash a read la retreat de l'adversaire. Mais en fait Cassette a reculé encore plus que prévu. Donc l'overshoot n'a pas payé, n'a pas touché, n'a pas porté ses fruits, voilà. Et Cassette du coup a quand même scellé l'affaire et est désormais en situation de balle de match. Ah mon chef, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. On va voir ce que ça va donner ici hein. Malheureusement on a Mystic Smash cette fois-ci qui va quand même trouver l'ouverture. Pas de drop, il y a l'OTG qui passe. On vient confirmer avec le change. Level 1. Sans problème, on fait ça propre, on va tuer le premier personnage de Cassette. C'est maintenant ou jamais si on veut commencer à revenir dedans parce que sinon ça va se terminer ça en 2-0 direct. Ce qui serait un peu triste quand même pour le parcours qu'a fait Mystic Smash jusqu'à présent dans le tournoi. Ouais, ça serait un peu dommage, je suis d'accord, et pas forcément représentatif de ce qu'il a pu nous montrer. En tout cas là il est plutôt sur un round solide, il a encore son break en plus de ça. S'il peut gagner cette game sans consommer son break, ça le mettrait excessivement bien à minima pour le troisième round. On va réussir à follow up, on devrait pouvoir finir ce Darius s'il n'y a pas de drop. Et on arrive du coup sur une égalisation au niveau des rounds. Il se sauve une balle de match. C'est bien, c'est bien, c'est bien, les copains sont encore là dans le public, la motivation. Ça applaudit Mystic Smash, joueur européen, on le rappelle ici, qui est en train d'affronter les États-Unis d'Amérique. Lecture de break. Carotte le burst, oui, et ça
part. En tout cas, je pense qu'il a retrouvé du poil de la bête. Le loop qui est bien validé cette fois-ci, il n'y aura pas de drop, je pense. Level 1 et des tentacules pour le setup. Ouais, bien là, bon courage. Bon courage pour en sortir, mon pote. T'as plus de burst. T'as plus de burst et t'as surtout un Happy Birthday qui est en train de se dérouler, mon petit pote. Là, si on parvient à tuer le Darius, c'est max dégâts. Et alors là, on a un Yasuo qui a peau de chagrin au niveau de sa barre de vie. Aïe, 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 aïe. On part très certainement sur une égalisation, Reza. L'égalisation, va falloir aller la chercher, va falloir valider. Hein. En tout cas, ici, c'est Yasuo qui est à l'ouverture. On a pas mal de barres de vie grises. On va pas récupérer du coup maintenant. On a eu l'ouverture qui va être trouvée. De l'autre côté, on a le Fury qui arrive possiblement bientôt. S'il arrive à survivre jusqu'au Fury, ça peut être très dangereux quand même cette histoire. Mais si Mystic Smash arrive à faire le cut avant, ça peut être cool pour lui. Ouverture trouvée sur le lot. Il y avait le 2X derrière, mesdames et messieurs. Le Fury est déjà présent. Côté K7 qui est en train de nous faire une remontada de ouf. Grâce à qui tu reviens au sol. Level 1 et on met la max derrière. Ah bah là mon pote on va la balancer, hein. Tu parles de la furie qui est pensée dangereux, t'as vu la taille de la barre grise aussi, de la barre de vie du bon Yasuo, autant dire qu'il va se soigner de ouf, passer pour avoir le kill, mais ça ne fait rien, on va jump in immédiatement. Airshot de la part de Mystic Smash, le clutch mon pote. Oh la airshot. Et ça par contre pour moi, c'est la faute de K7. Il avait la possibilité de pouvoir craquer son burst, il a préféré se dire je vais trouver un moment, une ouverture, un machin, il a fait mais attends là ta barre de vie là mon pote, mais je t'attrape en fait, y'a plus rien. Et c'est terminé, exactement. Égalisation. En plus il a fait un high jump donc très floaty. Et à ce moment là t'arrives, t'as tout le temps de te faire attraper, boum, le câlin est passé, la chope est passée. On revient à partout mesdames et messieurs. Puis c'est ballsy parce qu'avec la barre de vie qu'il avait, Jinx, tu vois ce que je veux dire, il pouvait se faire chip damage, il pouvait se faire trop de trucs, enfin bref, il était dead. Un coup c'était blockstring super, il est mort. C'est ça, et il a fait mais en fait non. Gros jump in, airshot. Oh là là, ça c'est un genre de DNF qui est capable de ce genre de dinguerie. Oh oui, DNF duel mon frère. En tout cas, ça remet les cartes, ça remet les cartes à 0. Oui. Et là on aura possiblement l'opportunité de voir un autre Européen avancer dans le bracket ou pas. On rappelle que le gagnant va en semi-loser, donc une place en top 4. À voir ce que ça va donner si K7 réussira à reprendre le rythme qu'il avait dans la première game ici. Ouais, parce que là, véritablement, du moment qu'il a commencé à perdre des rounds, c'était complexe. Mais alors là, c'est pari de la croquette. Into, on va immédiatement les contester et reprendre un peu de contrôle. Pour le moment, on est très bon côté K7. Et surtout, on a un Darius qui se fait plaisir. Limit strike, on va builder pas mal de barres. Et surtout, on a le poison, donc on peut gratter doucement, mais sûrement. Bat, assist Jinx. Et c'est au tour de Mystic Smash de s'exprimer. Les tentacules qui sont présentes. Aïe aïe aïe, on qui est trouvé ici, c'est confirmé avec le H. On a réussi à switcher au dernier moment en trop haut pour mettre une carotte sur le burst, mais récupérer l'avantage en main. En tout cas, c'était très bon. Le 2 S5 qui va nous permettre d'avoir le rebond. Ça tue directement le perso et ça a pris la max derrière. Ouais, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup de barres de vie qui a été perdue. On a moins de 50%. On a 3 barres en plus, enfin 5 barres côté show-off pour être un petit peu plus précis. Autant te dire, mon petit gars, que si jamais il y a une bêtise, il y a un dragon super de la part de Darius, ça peut partir en vrille. C'est dommage, j'aurai pas le confirme. Darius qui est difficile pour le moment à saisir. On trouve quand même un bouton cependant, mais toujours pas de confirme. C'est ça qui est dur dans ce jeu, on en parlait. C'est très dur hein, parce que là tu vois il a mis l'anti-air, ça a été bloqué. Il a mis le S1 en décalage pour essayer de pas se faire carotte sans tour. Malheureusement on a eu le temps de taper avant, mais on a redroppé de l'autre côté. Là il y a un bon jeu de zoning qui s'est installé en tout cas de la part de Mystic Smash qui va essayer de pousser tranquillement faire descendre la barre de vie de K7 qui l'a forcé à changer de personnage parce qu'avec le type damage on allait continuer à descendre et possiblement bientôt arriver en kill territory. Les tentacules sont présents, dash avant shop un petit peu trop ambitieux. Mais tu vois comme tout à l'heure, ce que je disais, le côté il ride la retraite, il va le chercher mais en fait K7 retraite encore un petit peu plus loin que s'il pensait et l'overshoot ne fonctionne pas, ça whiff, c'est puni. Ça whiff, c'est puni comme tu le dis mon bon poster, je suis d'accord avec toi. En tout cas il va falloir faire gaffe et ça j'aime trop ce move quand je le vois à l'écran mais quand je joue j'en ai trop marre. La glissade de Jinx avec le zap, la dash attack elle est magnifique, ça touche tellement loin gros et tu peux confirmer toute ta vie en plus. Donc c'est bien, c'est vraiment cool pour les joueurs si vous jouez Jinx, n'hésitez pas à en abuser. Oh de ouf, hein, bah de ouf, c'est clairement un de ses outils principaux dans le neutral pour essayer de fermer aller close range et créer une situation de jeu. Attention. Oh bien joué ça, on a lancé le projectile pour pouvoir couvrir le Yasuo qui s'était jeté dans les bras de Laylaoi. Attention on passe derrière. Et alors là Paris level 1, trop clean. Il est beau. Paris, super, ça c'est vraiment pas mal ce qu'il vient de faire. Encore une fois tu parlais tout à l'heure de situations précises à la B, ça fait partie de ces situations là. Comme Wawa qui a pari 5 fois le zap de Jinx, ça aussi ça fait partie des situations à la B si vous voulez vraiment progresser dans le jeu et devenir hyper fort. Parce qu'on a des situations de cheap territory ou des situations assez cheap qui vont vous mettre en situation de 50-50 que vous pouvez éviter notamment grâce au pari dans le jeu. Donc c'est pas qu'une option qui est là pour faire beau ou pour faire des highlights, c'est une option qui est là pour vous sortir de merdier qui ne sont pas censés arriver. Ouais, qui n'est pas censé arriver parce que par contre là Mystic Smash il est dans un sacré merdier qui était peut-être pas censé arriver selon lui. C'est malheureusement qu'il est complètement dos au mur seulement avec sa Jinx avec vraiment plus du tout de barre de vie. On est loin en plus de débloquer la furie, on est surtout en situation de balle de match de la part de Show-Off
qui pourrait s'envoler en loser semi. Pour le moment, la garde est bonne, mais on va aller le contester en air-to-air et ça suffira. Il ira sceller le destin de Mystic Smash pour cette 5e position, cette première rencontre internationale de 2XKO. Et c'est bel et bien Cassette Choff, l'américain, qui avancera en loser semi, top 4 garanti. Bon, ça commence à se préciser cette histoire. Oui. Oui, à savoir qu'en winner side, on a Wawa contre Super Noon. Oui. En winner final, normalement, FT3 un peu plus tard. Oui. Et là, on a notre deuxième match pour le joueur qui va rejoindre la semi-loser side. Oui. Qui sera du coup entre Sonic Fox. Oui. Et si je ne m'abuse, Mais en plus c'est horrible parce que depuis tout à l'heure j'ai ce nom là en mode il est en train de temporiser, je vais l'aider à le retrouver parce qu'il me manque le nom. C'était qui déjà la première loser? C'était Ikari qui avait battu Senji, bien vu. Comment on peut l'oublier alors que c'est le mec qui vient de gagner des Dbfz? Parce qu'on l'a trop vu en fait je pense. Je vais te donner une belle stat. Ah. Là t'as un match entre deux joueurs qui ont remporté les votes sur des Dbfz. C'est pas mal hein. C'est vrai ça. La stat est pas mal. T'imagines qu'il y a la stat qui est encore plus drôle, c'est qu'actuellement dans le top 6 il y a 3 joueurs qui ont remporté les votes sur des Dbfz. Ça c'est beau. Ça prouve que l'héritage est là. Hein. Malheureusement les champions d'Evo de Marvel sont partis travailler chez Riot. Donc ils sont pas dans le top 8. Mais ils sont sur l'autre stand avec là-bas du côté dev. Tu vois. Ça c'est marrant ça comme histoire. Mais l'héritage est bon. L'héritage est très très bon. Et tu sens quand même qu'il y a un fort héritage des BFZ sur du XKO. Ouais. Au moins dans l'attitude, dans l'atmosphère et dans l'intérêt des joueurs. Il y a énormément de joueurs des BFZ intéressés par ce jeu. Oui. Et d'autres joueurs bien évidemment de jeu par équipe. On rappelle que le champion de l'Evo cette année de Hunter x Hunter est le champion qui avait gagné BB Tag en 2018 aux US, tu vois, et qui a aussi fait le XKO, mais j'ai pas vu ses résultats sur Alors le XKO. on m'a dit qu'il a bien avancé dans le bracket, mais je n'ai pas sa place définitive. C'était quoi? C'était Shinano-chan, un truc dans le genre, j'ai plus le... Ouais, je crois que j'ai écorché son pseudo. J'ai évité de l'écorcher moi, donc c'est cool. Je vais éviter d'écorcher son blaze, je te fais confiance. Moi je prends le bait, je l'écorche. Okay, j'assume cette erreur. En tout cas on va revoir le bon Warwick que nous n'avions pas vu depuis le premier match tout à l'heure de Sonic Fox. Et ils sont là, ils sont prêts. On va voir Warwick, on va voir Ilaoi. Bah, Ilaoi on en voit depuis tout à l'heure, on en bouffe de la Ilaoi et du Yasuo. Pas de Harry, pas de Vi par contre cependant, pas de Blitzcrank. Voilà. Et les persos que je vous ai dit, tu vois. Encore, il y a quand même deux Darius, hein, ce qui me choque. C'est après c'est deux joueurs vraiment très forts. Mais c'est vrai que Darius bien optimisé, là Jelen m'a montré les trucs hier. C'est vraiment très fort Darius bien optimisé. Les persos remontent un peu peut-être dans ma tier list. Ok. Tu vois, on en reparlera post-event. Évidemment. Dès lundi, mesdames et messieurs. On va se concentrer sur la game entre nos deux champions d'Evo des BFZ qui sont déjà partis sur un setup de tentacules côté Ikari. Ah bah attends, tant qu'à faire, tu vois ce que je veux dire, on va mettre la pression immédiatement. Alors l'entière au bas médium de Echo, j'étais pas prêt. Et pourtant ça c'est les hitbox de 2XKO pour vous messieurs dames. Malheureusement on n'aura pas trouvé l'ouverture. On rappelle que Sonic Fox avait trouvé énormément d'overhead face à Wawa. Ça avait été un coup qui avait été excessivement clutch. Pour le moment une tentative, un échec ici. Une tentative, un échec, mais au niveau des barres de vie on est déjà bien descendu côté Sonic Fox. On a réussi à switcher, enfin avec le 2X du moins, à renvoyer Echo vers le personnage. Du coup on switch, derrière on a l'ouverture. On va quand même mettre pas mal de dégâts, mais vu qu'on n'est pas en double down, on n'aura pas de quoi tuer. Encore une fois on reste dans une situation d'une ouverture, une mort. La belle level 1. La level 1 qui est forte, on rappelle il y a Oki dans la foulée. Et là mon pote choisit ta relever, si tu te rates t'es mort. T'es mort. Elle est trop forte cette level 1 pour ça. Une level 1 qui met Oki aussi gratuitement mec. C'est criminel face à un personnage aussi agressif. J'ai des PTSD même. J'ai des PTSD, on se rappelle un petit peu de certaines super level 1 qu'on avait à l'époque dans Dbfz. Ok. Bon, on n'en parlera pas trop aujourd'hui parce que sinon on va nous accuser hein, de ressasser des mauvais souvenirs auprès des gens. Là on a aussi un mauvais souvenir, hein, c'est un level 1 d'écho qui est tellement fort que l'installe. Parce qu'en double down tu peux partir sur une super qui est unsafe et la rendre safe grâce à ça. Et derrière c'est un outil que tu peux utiliser en attaque pour les mix-up comme en défense pour recarotte un anti-air ou un devant derrière. Donc il faut faire très attention à ce petit film. Il était dur à suivre, il était dur à suivre. Mais Sonic Fox, on rappelle qu'il vient d'un jeu encore plus vénère en tag assist que tout ce qu'on a pu citer. Il vient de Skullgirls mine de rien. Et Skullgirls, les dingueries de devant, derrière, machin, reset. Parce qu'il y a des resets de combo dans tous les sens, ça il s'y connaît. Alors mon petit pote, crois-moi bien que d'un point de vue réactivité, je pense qu'il est au top du top du top. T'as besoin de rester réveillé et comme tu le disais, tu parles de jeu où la base du jeu c'est de faire des resets. Donc lui, s'il arrive à implémenter ça ici dans le XKO, ça peut être très intéressant. Super bien optimisé le combo, normalement ce sera suffisant. Et là très rapidement on s'est débarrassé d'Yasuo. Le Sonic Fox est très chaud. J'ai l'impression qu'on va aller chercher sa remontada contre Wawa assez vite là. Ah ouais, je pense qu'il a en effet un objectif. Et là ça voilà, ça le cross-up c'est grâce au Bloodloss. Sans Bloodloss il n'y a pas de cross-up.
Mais là c'est présent, c'est disponible. On va mettre la totale. Attention, c'est parti à la relevée. Le dragon remise au sol. Petit OTG bas médium. Overhead directement en suivi. On trouve l'OTG. Ça s'enchaîne, ça ne s'arrête pas. Warwick une fois que c'est lancé. Mais nom d'un chien, Reza, que quelqu'un l'arrête. C'est chaud les gars. Et c'est un bulldozer le perso. C'est chaud. Je sais pas quoi dire là dans le public, mais c'est chaud ce qui est en train de se passer. 2 rounds à 0, c'était très expéditif. Aujourd'hui, il n'a pas remporté encore d'Evo le Sonic Fox, donc je pense qu'il y a la dalle qui s'installe. Hein. Ikari, il a déjà un trophée qui rentre à la maison, donc je pense que là, il y a la dalle qui s'installe. On va voir ce qui va se passer, si on va chercher la bouteille d'eau ou s'il y a un changement de stick, je ne sais pas. Ça va être intéressant pour la suite. Bonne question. En tout cas, il s'est levé en effet. Fouille dans son sac. Peut-être l'occasion de boire un peu d'eau, l'occasion de changer sa musique, je ne sais pas. On ne sait pas. Il est mort de rire, Sonic Fox, en tout cas. Ça, c'est un truc, ça, c'est une vibe qu'on aime bien chez Sonic Fox. C'est qu'il est toujours heureux d'être là, tu vois. Qu'il gagne ou qu'il perde, il y a un truc où il dégage une espèce d'aura de je suis heureux d'être là, je suis heureux de jouer à des jeux vidéo. Après, je pense que si j'avais 8 Evo chez moi, je viendrais tout le temps en détente au travail. Ouais, je comprends. C'est comme un peu le patron, tu vois, de la boîte qui est très bien. Généralement, ça va. Il a une détente, tu vois. Donc il est un peu dans cette position. Aujourd'hui, Sonic Fox, je me rappelle que nous on l'a connu, il était mineur, hein, il était tout jeune. Ah ouais. Et on l'a vu écrire son palmarès. Et oui. On l'a vu écrire son palmarès. Ah bah, vous spécifiquement de NRS, exactement, de son premier Evo en 2014 sur Injustice 1 où il avait 16 ans et demi. À aujourd'hui où il a fait 8 titres de l'Evo en 10 ans, quoi, tu vois. Donc sans aucun doute, hein, il partira en retraite, je pense, en tant que le plus grand joueur de jeux de combat selon moi, parce qu'il lui reste encore 10 ans pour mettre la max. Et avec de l'XKO qui arrive, Token dans l'équipe d'en face et pas mal d'autres choses, je pense qu'il a encore de quoi récupérer pas mal de titres de l'Evo ou de World Tour. Ou de WC. D'autant que c'est des jeux dont il a vraiment envie de se buter, quoi, tu vois ce que je veux dire? Exacta. Donc ouais, je suis assez d'accord, il y a un monde non négligeable où en effet il se retrouve à être ce GOAT qu'on attend. En tout cas, là on va trouver la première ouverture avec le Warwick et là c'est parti. Je crois qu'on aurait pu aller un peu plus loin, mais t'as vu, il a préféré créer la situation d'Oki pour pouvoir maintenir un peu la pression. En tout cas, il a switché avec Echo. On a une phase d'Happy Birthday. Pas de break du coup, je crois. Tu peux break dans cette situation, tu peux pas break. Tu peux break, mais malheureusement c'est un truc que moi j'aimerais voir changer. Parce que généralement dans les jeux avec assist, où généralement plus tu break grâce à l'assist, ou bien jouer le burst, bah si ton assist se fait taper, ce serait cohérent que tu ne puisses pas break. C'était d'où ma question. Mais dans du KO, tu peux break pendant que tu te fais taper ton assist sur la birthday. Donc on reviendra dessus un petit peu plus tard, mais j'espère que ce sera changé en tout cas pour les prochains patchs. Les devs sont à côté, tu peux aller les voir. Exactement. En tout cas, on est reparti. On a deux doigts d'en finir avec le Yasuo qui malheureusement a une excellente défense. Décalage est bon et on va ramener la Ilaoi pour essayer d'enchaîner un peu le combo. C'est dommage, la tentacule n'a pas touché, ça aurait pu être violent, mais on parvient tout de même à poursuivre un peu la pression. Très belle lecture de la relevée, la Tech Chest Shop. Et là avec les tentacules, continue de mettre l'impression, mais Sonic Fox qui s'extirpe de là tranquillement avec des grands sauts. C'est dommage parce que dès qu'il a fait la shop, je pensais qu'il allait avoir le follow-up avec les tentacules et derrière l'ouverture pour le combo. C'est pas passé loin cette histoire. Heureusement on a switché, il a voulu invoquer la tentacule comme tu l'as vu, il a pris en whiff punish et là ça va faire très mal mesdames et messieurs. On n'est pas en double down, mais normalement Sonic Fox a les routes. On va faire rougir plus d'un. On ramène le sol ici côté Warwick, il y a 3 barres de metteur mesdames et messieurs, ce sera suffisant pour se débarrasser du personnage. Et c'est plus qu'important parce qu'on rappelle que non seulement ça le met en bloodloss pour le dernier perso qui est Yasuo, mais en plus de ça je crois qu'il y a un bail comme quoi ça le soigne un peu, ou non c'est quand il tape ça va le soigner si jamais il fait un S2. Il y a un bail, j'ai pas trop regardé. Oh c'est en tiers ça non? Oui monsieur. Belle réception. Ok. Belle réception. Sorry mate. Lecture du lip. Lecture bruh. Plus de vie d'un côté comme de l'autre. Il a raison, faut pas laisser le bonhomme sauter, faire ce qu'il veut. Hein. Mais il y a 2 barres. Oh, un petit jump grab pour éviter la pression à la super Ikari. Quel clutch. Il a été clutch, hein, très clutch, hein. Surtout qu'il a super mal commencé la game. Oui. Il a mangé un giga 2x dans la tronche, tu vois, et pas mal de trucs qui sont rentrés. Il n'a pas abandonné, il a fait le cut, pardon, et il est remonté. Ici on avait une ouverture, on a raté. Il a eu une ouverture encore une fois en counter, je suppose. Oui. And one round is really long. C'est mieux de mettre la garde que d'essayer d'appuyer dans un moment qui crumble un petit peu. Ici, Ilaoi va permettre à Yasuo d'enchaîner tranquillement. On va burster, forcer Sonic Fox à dépenser les barres de ressources. On est au sol tranquillement, le 2x va lui permettre d'avoir l'ouverture grâce à la 6 d'écho. OTG pour changer de côté, on repart sur l'extend du combo. Ah ouais, puis le switch sur l'OTG, j'aime bien ce qu'il était capable de réaliser après. Par contre cette fois-ci on a raté la tech chest de la part de Sonic Fox. Ça permet du coup Ikari de s'exprimer un petit peu, de reprendre surtout immédiatement le contrôle. On va mettre et setup les tentacules, attention à cette relevée mon petit pote. On a reculé au cas où il y avait une relevée vers l'intérieur, ce n'est pas arrivé. Et là on est parti, la pression est folle. Et j'allais dire la stock est partie, le perso est tombé. Il a voulu taper un jeu qu'il a voulu appuyer, malheureusement il s'est fait rattraper un peu par les tentacules. Oui. Qui l'ont mise bien. Ici on trouve quand même l'extend de combo. Sonic Fox, c'est pas parce qu'il est tout seul avec Echo qu'il va abandonner, que ça va mal se passer pour lui. OTG, je pensais qu'on allait avoir la air shop malheureusement. Dash avant, décalage, neutral jump.
Ça va forcer l'adversaire à choper. Ça crée le temps de situation de chimie. Et derrière, on a l'ouverture parce que les shops ont un vrai recovery dans le show. Attention cependant, il y a une furie disponible pour Ikari. On pourrait décider de la conserver pour le dernier round ou alors plutôt s'en servir. Et ça sera l'utilisation, le pari non d'un chien sur le dash contact d'une foot de Michael Sonic Fox. Comment tu le vois celui-ci? Je sais absolument pas comment il l'a vu, mais il l'a vu et je pense que tout le monde dans le public est choqué comme toi mon chef. Et ça va lui permettre de revenir et de remporter ce round et d'être en situation de match point. Les gars, c'est la marque des champions. Il est vraiment trop fort, ça me rend ouf. Tu sais, c'est ce que je disais sur le côté, le souci un peu du détail et la capacité d'arriver à réagir sur des situations qui en fait, l'avantage passe d'une main à l'autre, tu sais, où il y a plein, tellement d'unexpected, tu vois, de l'inattendu dans chacune des interactions et pourtant il parvient toujours à être clutch et réactif sur ce qui se passe, c'est dingue. Quoi qu'il arrive level 1, quel est le choix de la relever? Au pétard, on n'était pas loin. Après, tâcher avec un bouton, c'est pratique pour ça. C'est pratique justement, ouais, ça te fait une sorte d'OS où si tu dashes en appuyé de direction, ça te permet d'aller directement du côté où il y a la relevée et ça c'est vraiment pas mal, donc n'hésitez pas à faire la même chose chez vous si vous commencez le jeu. Ici, l'ouverture a été trouvée de la part d'Ikari qui a un très beau confirme s'il n'y a pas de drop. Le reggaeton, ça va permettre de terminer avec le bon Yasuo, Zetchen va faire entrer Ilaoi et on va prendre le premier perso de Sonic Fox, Warwick. Echo encore une fois sera tout seul et va devoir essayer de faire la remontada pour donner cette victoire et accéder au top 4 de ce tournoi à moment poster pour la semi-loser side. On va se mettre bien, hein. On rappelle c'est la balle de match pour le bon Sonic Fox, donc clairement là t'as envie d'en finir, on va trouver la shop, on va trouver le reset à la tentacule, il n'y a pas du tout de furie, on a quand même énormément de barres. Est-ce qu'on peut builder jusqu'à la 3? Je pense pas qu'on aura le temps, si on l'a, juste on l'a en fait, donc évidemment c'est la level 1 suivi de la level 2, même pas on sent pas les steaks en fait, on met juste la level 1, on en parle plus, on égalise surtout un partout. Ikari qui est en train d'arriver et de se battre coude à coude avec Sonic Fox dans mon rêve. Ok, la première game elle était violente, mais c'est loin d'être fini mon pote. C'est loin d'être fini, mais ça rappelle les souvenirs. Et puis tu vois tout à l'heure, Ikari il est remonté par le loser bracket sur Dbfz. Donc c'est un mec qui a pas du tout peur d'être au loser bracket, c'est un mec qui a pas du tout peur d'être derrière et c'est un mec qui est là pour les remontadas. Donc autant Sonic Fox là c'est la folie, mais s'il continue à perdre son premier personnage aussi vite dans les games, ça peut se transformer en Ikari qui va top 4 cette histoire. Ouais, c'est pas impossible, hein. Ou le cross-up. Le cross-up qui va passer, qui va lui permettre du coup à s'exprimer justement à ce bon Ikari. Tu lui disais, hein, tu commençais à présager un petit peu potentiellement sa victoire. En tout cas là sur ce round de cette game 3, il se met relativement bien. Setup de tentacule. Et alors là mon petit pote, quel est ton choix? Quel est ton choix? La défense, tu es sûr mon bon ami? Parce que maintenant ça, c'est plutôt un petit Dbfz obligé de craquer le break pour se sortir de cette situation qui était bien nauséabonde. Et là on est complètement... Crossdown. Comment on appelle ça? En sandwich mon pote, il se passe tellement de trucs. On a eu le crossdown. Oh, Akari's in that ass. Encore un switch avec l'active tag, retrouver l'ouverture derrière avec Ilaoi. On a plus de PV côté Echo. Alors là, s'il remonte ça, c'est le plus grand des miracles. Airshop pour Ikari, mesdames et messieurs. On est déjà en parle de match point. On a à peine 32 secondes. Auront été suffisantes à Ikari pour prendre le premier round à Sonic Fox. Momo Foster, c'est très compliqué ce qui est en train de se passer là, mon. Ah oui, parce que là, en plus de ça, gambit d'ouverture. Alors là, mon pote, je t'arrête net. Je sais que tu veux attaquer, il n'y a pas de souci. Je vais jouer la distance. Reset-up directement des tentacules dans le corner. Où est-ce que tu veux aller en fait? Tu veux essayer de sauter? Oh, pas mal de la de la part de Sonic Fox qui cette fois-ci va essayer de reculer, va essayer du coup de replonger sur l'adversaire pour reprendre un peu de contrôle, l'avoir un peu par surprise cette fois-ci. Non, il faut au bout d'un moment appuyer sur des boutons. En fait, on n'a pas acheté un jeu de baston, même si celui-ci il est gratuit pour pouvoir se défendre. Bien au contraire, mon bon monsieur. Et là, on va aller claquer le break et surtout récupérer beaucoup de barres de vie. Le Yasuo qui va aller tomber dans les bras de l'écho. Sonic Fox qui pourrait pour le moment, en tout cas, s'offre une bulle de respiration. Et c'est parti, on va changer ici. On a fait entrer là tranquillement avec les plus frame. Mais le match de Light. Yeah, it's gonna be hard to kill these two characters now. Et derrière de mettre les 13 hits combo pour se débarrasser de la Ilaoi. Yasuo, deuxième personne pour Ikari qui va rester vivant tout seul. Est-ce qu'il va réussir à faire le cut? Je ne sais pas. Ça va manger la cible directement. En tout cas, derrière c'est Echo qui a l'ouverture pour mettre le combo dans le corner avec le Z-Change pour la mise au sol. OTG, sac switch pour monsieur. Level 13 tout de suite envoyé par Sonic Fox. Oh là là, on le sent. Tu la vois cette odeur qui suit. Tu vois cette ligne vers la victoire que Sonic Fox est en train de suivre, tu le vois, ils veulent chasser le bon monsieur, mais le cross thunder de la part de Ikari était parfait. Dommage, il y a eu le petit drop de combo, on essaie de faire la retreating guard pour essayer de gagner un peu de distance. Malheureusement, Ikari qui n'est pas du tout impressionné, qui va aller chasser mon petit pote jusqu'au bout du monde. T'es mal à la taille de l'épée, there is nowhere to run, man. Yasuo contre Echo, mais on n'a plus beaucoup de barres de vie, on n'oublie pas qu'on peut tuer en team damage dans ce jeu. Ouverture trouvée directement ici. Malheureusement, on n'y a pas cru, ça repart, attention la furie. Ça repart maintenant, on va les choses à zéro. Et c'est Sonic Fox qui va récupérer le round. Ouais, mais important en fait. Le fait qu'on ait obligé Sonic Fox à claquer sa furie, ça veut dire que là maintenant sur ce dernier match, sur ce dernier round, il n'y a pas de break. Et par contre côté Ikari, regarde où il en est le break. Il arrive, il est pas très loin. Par contre gros jumping sur projectile. Et c'est Warwick qui va s'exprimer. Level 1 immédiate, mais pas la même que d'habitude. Cette fois-ci on lance l'autre pour charger la Bloodloss. Exactement, la Bloodloss qui est chargée ici tranquillement. On va faire entrer Ilaoi. Les embrouilles à gauche, à droite, mais la chope inversée qui permet de remettre dans le corner directement après la wake up qui est utilisée de la part de Sonic Fox.
Le switch de personnage qui permet aussi de mettre la max en 2x avec Yasuo qui aura la conversion Zinchenge pour Ilaoi. On a possiblement les barres pour installer ici le setup de pressing avec les tentacules. Deuxième fois qu'il a fait avec le leap et réussit à s'en sortir et ne pas se prendre le pressing d'Ilaoi. On fait rentrer tranquillement Echo et c'est lui qui est à l'ouvrage pour le press derrière. Ah ouais, s'il vous plaît, on est obligé, sauf que par contre malheureusement il a pas réussi à ouvrir la garde et bien à l'inverse. Par contre Igari a bien senti le petit moment de faiblesse pour aller se glisser et c'est de nouveau le setup de tentacule sur une sortie une fois, peut-être pas deux, Ketchup attaque deux fois en fait, excuse-moi mon ref. Oh ce décalage dans ce bouton médium pour pouvoir avoir l'ouverture. Sonic Fox qui malgré être sous pression parvient encore à avoir la lucidité de changer de rythme pour parvenir et bien à créer une situation. Des plus fantastiques, on ramène Warwick, le break est toujours disponible, on décide de ne pas l'utiliser pardon. La level 1 est là, maintenant Ken est à relever. Ça va être dur à relever directement avec la Get him relève. out. Bon Yep. Foster, on a touché ici Oh, avec he notamment can't do la petite nothing. jarre au tentacule qui lui a permis de toucher Max Can't Red save tranquillement. Warwick. Sur la transition avec Yasuo. It's up to Extend le Echo combo. now. C'est terminé pour le premier personnage de Sonic Fox et on va se retrouver en Gotta situation deal with 2v1 the comme Yasuo je sword, disais, so good avec le grab. Happy No Birthday, ça peut combo aller très though. vite, il lui a mis No- le tag. On passe de l'autre côté, Whoa. installe, level Level 3, 3. ça fait mal mon ref. Ah ça c'est pas mal, Oh, some ça c'est goofy pas mal, stuff. vraiment l'appel d'assist, on passe derrière immédiatement, on balance la level 3, on veut absolument Yasuo maximiser, dead balancer la now? totale Nope, base, he's on still va avec alive. on a Yeah, he can un break. Fury, un break de chaque côté, ça peut aller très Damn. loin, on l'a touché, on a Got gratté un tout petit peu death la barre, by là il chip. a d'un coup d'un seul, on se retrouve avec un personnage de côté, Fury des deux côtés. He's gonna stay Qu'est-ce qui peut alive, se passer? On va Lowy. garder celle-ci, Oh, he went for the grab. il y a la bait, il le touche, il ouvre, il fait le comeback, Sonic Fox avancera, loser semi, top 4 minimum garanti. Top 4 minimum garanti ici, le neutral jump de la victoire. Il a vu la chope, il l'a senti arriver et c'était vraiment pas mal. De toute façon, c'est une situation où on n'avait pas grand chose à faire. Il y avait encore un Fury de l'autre côté, il a décidé de l'utiliser dans les airs tout seul. Pas assez de recovery pour le punir directement, mais malheureusement, il fallait trouver une situation derrière à l'offensive de Sonic Fox. Et en plus, Mauvais choix. Et c'est la victoire qui passe pour monsieur. C'est des choses qui arrivent. Et en plus, c'était pas non plus une si mauvaise idée que ça de la part de Ikari. C'est de le faire relativement loin pour vraiment éviter que Sonic Fox puisse le garder, tu sais, et qu'il y ait une espèce de renvoi, tu sais, et qui en fait l'activation de la furie se retourne contre lui, qu'il se retrouve dans la mouise et il se fait attends, je prends Maxi 100, j'utilise, au moins je serai bien, j'aurai potentiellement l'avantage, je préfère des dash cancel, je préfère des choses. Malheureusement, en effet, il s'est fait un peu embrouiller par, encore une fois, le sang-froid et surtout la présence d'esprit de Sonic Fox. Juste dash in, un petit jump et mec, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appuyer sur un bouton, tu vas whiff et je te bolos quoi. C'est très très propre en tout cas, C'était très propre. très concerné. Sonic Fox rejoint donc le top 4 de ce tournoi avec K7 Show Off qui va affronter du coup en loser side semi-loser et la winner finale ce sera Wawa contre Super Noon. On a 4 champions, 4 des meilleurs joueurs au monde qui sont Wawa is aujourd'hui in dans le winners. top 4 et qui sont en route pour aller chercher probablement le premier Evo de 10 KO en France. En tout cas, mesdames et messieurs, on va vous demander de rester avec nous. On va prendre un break de 5 minutes. S'il vous plaît. Merci beaucoup à Foster qui a été magnifique au cast. Et on revient dans un instant pour vous caster le top 4 de ce tournoi. Hey, I just noticed that the picture that they use on DreamHack, the picture they use on DreamHack is actually a picture of the Mortal Kombat crowd.
Yeah, I'm not even joking. And instead of the screens being Mortal Kombat, it's Fatal Fury. See, that's Trevor King, and the Gambler's next to him. There's no way they're playing Fatal Fury. Is this song gonna cook me in copyright strikes or something? Dude, I'm trying to register for the tournament, and the website's a pain in the ass. I'm talking about the DreamHack website. It's not loading. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour, toujours présents à l'Emonis, en direct du stand de Riot. Il ne nous reste plus grand chose dans la voie, donc on a fait appel à nos renforts. On a appelé notre Wonder Woman de la FGC, Liv. Ça va? Ça va super, et toi? J'ai vu que tu avais fort à faire hein, sur ce top 8 de 2XKO. Hyper heureuse d'être avec vous tous ce soir pour le top 4, et un top 4 pas des moindres, parce que regarde à notre droite qui s'est avancé dans l'arène. Ouais, je vois ça, on a des habitués, des gens qu'on voit depuis Dragon Ball Fighters partager déjà des top 8. Super Noon qui vient tout droit des États-Unis d'Amérique, et Wawa, le Niçois qui est à la maison sur place, originaire de Saint-Laurent-du-Var. On a eu 3 ans de retraite anticipée, il est de retour.
toujours dans la fougue de la jeunesse, cette fois-ci sur 2XKO et ça fait plaisir. Ah, ça fait hyper plaisir de le voir aller aussi loin. Ça y est, le match tant attendu. Mais oui, il est trop mignon. Le match tant attendu entre It's not Star GG, it's Wawa DreamHack. et Sonic Fox a eu lieu. Ouais. Et First Blood Wawa. Je ne veux Blood pas, Wawa. voilà, faut pas dire, mais voilà, l'histoire retiendra que First Blood Wawa. First Blood Wawa, et puis on a eu le même résultat qu'on avait eu à l'UFA à l'époque, 2-1 pour Wawa. C'est vrai. Et c'était au même endroit, top 8 winner side, tu vois. Donc moi perso ça m'a fait plaisir, je suis super content. D'ailleurs on a Supernoon qui est aussi très dangereux, mais c'est en FT3 cette fois-ci. Et oui. Je sais pas ce que ça va donner, mais l'adversaire de qui j'étais le plus effrayé pour Wawa c'est Sonic Fox. J'espère que là je ne me trompe pas, parce que Supernoon il est absolument pas venu pour perdre aussi. Non, non, il n'est pas venu du tout enfiler des perles Supernoon. Ça Et suit comme du tu combo. disais effectivement, très justement, on est désormais en FT3. Ce qui change un peu la donne, ça va laisser aux deux adversaires le temps de beaucoup plus s'adapter l'un à l'autre. On va, je pense, voir des choses qu'on verrait peut-être pas en FT2. Et en attendant, on va lancer du coup ce match entre Wawa et Supernoon. Encore une fois, hein, la rencontre fatidique de la France et des États-Unis. Et je sais qu'on va en avoir bien d'autres des rencontres comme ça dans ce top 4. Donc Echo Darius côté Wawa et Echo Yasuo côté Supernoon. Et puis on va commencer tranquillement les gars avec la première ouverture qui passe pour Echo. Echo on le disait, c'est le dénominateur commun dans les équipes, l'un des meilleurs personnages du jeu actuellement. Une bonne assist, une bonne install, une bonne super. Le burrito, il a même pari ça, espèce de sauvage. Lui il est trop fort ce gars-là, ça m'énerve déjà. Tu vois, on a freestyle d'un côté, on a 2X de l'autre. Là on joue les Fuse top tier, des équipes top tier et on taffe les phases et ça fait plaisir. Ouais, ça fait effectivement hyper plaisir, là c'est bien Allez, joué. hop. Wawa qui va tenter de break là-dessus, mais c'est bien bait par Supernoon qui va tout de suite reprendre l'avantage offensif. Et on l'a vu déjà hier dans ce tournoi, hein, Echo Yasuo, ça fait clairement le taf. La wake-up attack qui est malheureusement parée aussi. Et Supernoon qui fait un excellent début de game. Darius déjà down du côté de Wawa et Echo qui va avoir fort à faire. Très très fort comme tu dis, hein. Tout à l'heure Wawa qui a reçu plein de get-up attack de Sonic Fox. Je pense que là il a dit je vais pas me faire embrouiller deux fois. Première bloquée, punie, et là tu vois on se débarrasse déjà du Echo. C'est une première game, c'est un premier round, excusez-moi, très convaincant de la part de Wawa qui a l'air de savoir quoi faire contre l'équipe de Darius. Let's go les gars. Ouais, là, il faut donner de la force à notre joueur français qui eh bien, peut totalement revenir. On l'a vu hein, contre Sonic Fox, c'était accroché, mais Wawa il montre déjà un énorme niveau de jeu. Et de ce côté-là, je pense qu'on peut clairement dire que Wawa il fait pour l'instant la course en tête, même si là, à la bataille d'Echo, pour l'instant, c'est compliqué. Le Echo de Wawa qui va manger chaud, hein, parce que du côté de Supernoon, et bah, c'est encore une fois bait. Heureusement le break cette fois-ci avec Darius pour venir assist, et bah, a fait le café. Mais attention, Wawa, il ne faut pas qu'il soit trop présomptueux non plus dans les airs. Encore une fois, la get-up attack, hein, vraiment, Wawa qui a toujours ça dans les tiroirs. Et là, il faut faire gaffe parce que le Yasuo, il est complètement présent. Ça va être dur hein. Oh le décalage shop. Pas assez pour tuer, mais normalement voilà, dash avant super Ouais, avec super le OTG. TG. Exactement, les frames actifs qui sont magnifiques dans ce jeu nous permettent d'avoir des mises au sol et de directement mettre la super si on n'a pas de quoi comboter. En tout cas le saut ici bas S1 va lui permettre d'avoir combo un monsieur pour avancer tranquillement. Cette fois-ci c'est le knockdown qui est trouvé de la part de Supernoon. Décalage, tous les coups hyper lents, vous allez vous les faire pari par Wawa, donc il va falloir commencer à arrêter ça tout de suite. Je ne sais pas si on aura de quoi optimiser assez pour tuer car on n'est pas en double down, mais dans tous les cas il y a eu un drop de combo donc ce ne sera pas pour tout de suite. Et ouais, non, ce sera pas pour tout de suite. Effectivement, et Darius down. Du coup, alors je pense à la régie qu'on Faut a inverser les noms, inversé, régie, ouais, ouais. les noms. Merci régie pour ça. Vous êtes au top. Ils ont pas inversé évidemment, encore. il faut inverser ça assez vite. Du coup, Supernoon qui va essayer de pas trop s'en laisser compter par Wawa quand même. Il y a déjà 1-0 pour notre joueur français. Mais tu vois, ici, avec le tech, Wawa qui s'en sort bien, qui va utiliser toute la puissance offensive de Yasuo pour pouvoir inverser en plus les positions. Trouver ici l'assist Echo pour pousser au maximum au coin. Ici, super level 2 de Echo. C'est très compliqué là pour Supernoon. Très compliqué comme tu le dis, hein, ça peut la bagarre des Echo en neutre. Ouais, là-dessus, vraiment, le cross-up, excusez-moi. Excusez-moi aussi, hein, les frames actifs qui sont passés, le knockdown qui est bon, on va chercher le wind ici tranquillement. Arrivé de Darius qui va prendre la max, on s'en fout, un petit frame.
là, on tape l'assist, on tape tous les gens qui sont à l'écran, on fait les sons de la barre de vie car c'est l'essentiel. Faire les sons de la barre de vie pour aller remporter des rounds, mesdames et messieurs. Ici, on aura le combo avec le cross-up, cross-down, j'ai envie de dire. Level 1 trouvé par Wawa. Et ça devient très compliqué pour Supernoon qui a l'air de pas trouver de solution dans le match-up live. Non, pas franchement. Et même on le voit quand il trouve tu vois, des get-up attack, des choses comme ça. Wawa, il a tout de suite la présence d'esprit, soit de venir break, soit d'anticiper les mouvements, notamment de ce Darius avec son Yasuo. Yasuo, on le sait, qui a une bonne walk speed, qui a une bonne mobilité. Attention quand même au bleed. Ici, c'est pour ça qu'il va falloir, je pense, voilà, check tag exactement comme ça pour permettre à Yasuo. Dream is always fun to watch. Mais pour l'instant, ouais, la fuse, enfin la synergie Echo Darius qui fonctionne pas si bien là en plus sur la shop avec ouais, le rattrapage scolaire derrière, c'est la pagaille comme tu dis. C'est n'importe quoi. T'arrives, tu mets une shop, ah je me suis fait des shops, bah je change. Il y avait d'autres persos sur la map. Exactement, il a tagué normal, il dit oh les gars, faut quand même, va falloir mettre plus de règles hein, sur ça, hein, parce que là, c'est bon en tout cas. Voilà, très bel outil utilisé ici de la part de Noon avec le forward S2 qui lui a permis d'aller de l'avant. On va continuer à presser tranquillement ici avec le Echo qui est au sol. À voir ce que ça va donner. On ressort tranquillement. Pas de airshot. Même si on avait les deux personnages qui étaient un peu dans une situation aérienne. Louis Punish qui est trouvé directement ici. Mais la conversion de Yasuo qui ne passera pas. Malheureusement, mesdames et messieurs, on va burster ici côté Supernoon et retrouver un peu d'espace neutral. Ouais, là il se donne aussi un peu d'air au niveau de son écho. Voilà, avec Darius, il sait que Darius, avec le bleed, plus la super S1, ça fait extrêmement mal. C'est grosse phase de pressing. Côté Supernoon, si normalement le combo n'est pas droppé, oh j'ai rien dit, j'ai curse. J'ai tellement cœur, j'ai dit si le combo est pas droppé, on va perdre ce écho. Mais dans le cas Slantien, il profite très bien de la petite erreur faite par son adversaire ici, Wawa, pour mettre la super S1. On va évidemment jouer avec ce projectile, puisqu'on le rappelle, il peut le rappeler et puis retaper dedans derrière. Le combo qui est très bien trouvé. Et là pour le coup, si ça ne drop pas, on va perdre ce écho du côté de Supernoon. C'est dur, Liv. C'est absolument très dur ce qui est en train de se passer. Là, on voit Wawa qui a largement l'avantage dans cette game. Là où c'était ultra serré contre Sonic Fox, là c'est quand même un petit peu moins serré, mais il faut quand même faire gaffe parce que en face, on a une équipe qui Galaxian explose. On a une équipe qui fait des dégâts de la part du Supernoon. Donc, tu fais une mauvaise get-up attack, tu te fais punir. C'est forcé de dépenser de burst. Maintenant, il va falloir faire gaffe à Wawa parce que tu n'as plus le droit à l'erreur. Ah non, effectivement, il a vraiment plus le droit à l'erreur. On check tag ici sur Yasuo pour permettre à Echo de se prendre un petit peu d'air. Allez, Fury break, mais ici c'est bien bait par Wawa, la super level 1 into level 3 parce que c'est Yasuo. Nous avons ce genre de privilège ici. Et Wawa qui n'aura fait que toucher de Supernoon. C'est full FT2 okay. On nous aurait donné les mauvaises infos. Ouais, non, je demandais pour savoir. Ce serait full FT2 alors. On est peut-être full FT2 à cause du timing peut-être. Ah oui. Je sais pas. Bien vu, bien vu. Ok, tout va bien, tout va bien. C'était full FT2 les gars. Tout va bien, y a pas de souci. On va donc passer à... Ok, voilà, on vient d'avoir l'information. Il n'y a que la grande finale qui sera en FT3 mesdames et messieurs. Voilà. Donc on aura du FT2 pour la winner finale et la loser finale. Exactement. Est-ce que ce serait pas le meilleur format pour 2XKO? Je me pose la question en tant qu'organisateur d'événements. Sinon, ça va mettre du temps, effectivement. Effectivement, et ça risque de prendre un peu de temps. Donc, grande finale en FT3 et donc une victoire très, très, très convaincante. 2-0 de Wawa contre Supernoon. Et ouais, une synergie Echo Darius qui a vraiment, vraiment souffert face à Echo Yasuo, notamment, je pense, parce que Wawa est très, très fort dans ses options de mobilité. Et on a vu Darius un petit peu cloué au sol. Pas aussi mobile que Yasuo, malgré des gros dégâts qui pouvaient faire peur. Jamais, Wawa, il a laissé vraiment Supernoon s'exprimer sur sa synergie. Et du coup, ouais, un Darius cloué au sol, pas forcément hyper mobile, pas forcément toujours pertinent non plus sur ses get-up attaques. Et du coup, Wawa qui s'est servi. Hein. Wawa, Sama, très très bon. Wawa, place Sama. En grande finale, winner side. Et ouais. Ça veut dire que peu importe qui revient, que ce soit nous, Sonic Fox ou Cassette, faut battre Wawa 2 fois en FT3. Et ça, c'est un sacré challenge. Hein. Ça, c'est les chevaliers d'or. Hein. C'est les 12 maisons. Hein. Ça, c'est un délire de chevalier d'or, ça. Ah ouais. Parce que le mec qui va tuer 2 fois Wawa en FT3, vraiment, il va falloir qu'il se lève de bonne heure. Ouais, il va falloir s'accrocher un peu avant de faire ça. J'ai pas envie de curse. Et dans tous les cas, ce que je dis, c'est que ça va être très difficile. Ah oui, quoi qu'il arrive, ce sera très difficile. Est-ce que l'exploit sera réalisé ici, sur les terres de Wawa? On le verra un petit peu plus tard. En attendant, c'est un match 100% américain qui nous attend, puisque ce sera Sonic Fox contre Ikari. K7. K7, pardon. Kevin, ouais. Qui est avec nous, Asto d'ailleurs. Ikari, malheureusement, qui a été éliminé. Exactement. Au tour d'avant, tout va bien, t'inquiète pas, Liv. Yeah, it is normal on the chat. It's best of 3 for every single game beside the grand final, which is going to be in best of 5. So we're good with that, guys. Stay with us. Stay.
have a beer, take some drink, I don't know, and enjoy the game with us. Donc du coup les gars, on va repartir ici avec le bon Sonic Fox qui repart sur son shell. Echo, Warwick. Warwick, c'est Warwick. Et Kevin. Who y'all like in this match, K7 or Je Sonic? rappelle qu'il n'y a pas que Super Noon qui est venu équipé d'un Darius pour l'événement, mais aussi le collègue et son Yasuo qui nous a montré de belles choses tout le long de cette compétition. Tout à fait, tout à fait. Et on a vu du coup K7 qui s'est défait de Mystic Smash un petit peu avant de façon vraiment convaincante. Du coup, match ici encore une fois 100% américain. Sonic Fox qui a beaucoup approuvé, hein, puisque on le sait, c'est le champion incontesté du continent américain. Il a, je pense, très envie de faire un beau début de carrière sur 2XKO et on le sait, il est très fort. Bah, j'espère que ça va lui réussir. En tout cas, il n'est pas venu au bon endroit pour ça. Ici, on a la muraille. Ici, on a le mur. Hein. On a le petit Wawa, c'est la muraille. Donc, bon, on verra tout à l'heure. On va éviter le curse. Là, il y a le saignement qui a été installé. Hein. Ça a whiffé. On a eu le temps de re-switcher avant pour pas manger combo. Sonic Fox l'a vu. Il a décidé de pas s'embourber dedans et de repartir en neutral. En tout cas, il y a Warwick qui est dans la plaza. Les coups de griffe qui passent bien. Derrière, et le retreating guard qui lui permet de ressentir un petit peu du pressing. On se déplace un petit peu, c'est pas mal ce qu'il fait. Tu vois ici la dive, si tu la times bien au bon endroit, pardon, en termes de distance, tu peux être positif. Well, it looks like you're probably about to be seeing that again. Mais ici le burst a été carotte et on repart sur un combo, ma bonne livre. Ouais, effectivement, Warwick qui fait complètement les dégâts. Voilà le maximum spider, mais version Warwick ici avec cette super qui va permettre en plus d'avoir Oki derrière. Mais attention quand même parce que K7 il s'en laisse pas compter avec son Yasuo qui est top attack qui a été quelque peu évité, mais c'est déjà le Yasuo down. Yasuo est down, hein. L'ouverture sur le medium qui a été trouvée ici en whip finish full screen. L'overhead 19 frame encore qui fait mouche malheureusement. On a Echo qui a tenté un petit peu les shenanigans, qui était un tout petit peu juste sur ça et qui a mangé une ouverture. Là, tu mets la max normalement, malheureusement peut-être un petit peu de panique côté K7 qui va donc dropper son combo. On trouve l'ouverture derrière côté Sonic Fox. Dash shop, c'est esquivé. On est en neutral, on fait passer Yasuo, tout est bloqué de la part de Sonic Fox qui va essayer de trouver une ouverture derrière avec Warwick. Rentrée, OTG un petit peu court malheureusement, mais la shop derrière sera présente pour notre ami K7. Pas de confirme et on repart à 1-0. Avec K7 qui ici peut pas vraiment confirmer sur son avantage positionnel, qui va perdre Darius ici et donc concéder le premier round à Sonic Fox. Et Sonic Fox qu'on a vu un petit peu scramble au début avec Warwick, mais qui sur cette fin de round a été beaucoup plus efficace, notamment comme ça. Ça va end-check tout de suite sur Echo pour repartir dans un coast to coast avec le double side switch et faire les gros dégâts. On rappelle que Sonic Fox il joue double assist et show-off freestyle, donc deux fuses légèrement différentes, bien que toutes les deux top tier. Oh les dégâts après cette super, s'il vous plaît. Encore une fois, la get up attack, on sent que K7 il n'a pas du tout envie de se faire embrouiller par les shenanigans de Warwick à la relevée et il a bien raison. Il a bien raison, comme tu le disais, les confirmes en tout cas eux sont passés dans le corner. On est en train d'un peu de souffrir côté K7. Là tu vois au niveau des barres de vie on est quasiment plein avec Sonic Fox ici. On va mettre la max install qui est utilisée. Attention, prochain mix qui va arriver tranquillement avec le double low qui va lui permettre de mettre la max. Malheureusement il n'y a pas que le combo n'a pas été confirmé. L'overhead ici il va lui permettre de retrouver une ouverture sur son adversaire. On a tout en attente et Warwick pour terminer tranquillement le combo. Mesdames et messieurs, nous ne sommes plus qu'à un personnage du 1-0 pour Sonic Fox qui est en train de montrer ici la différence de niveau qu'il a avec K7. Mais Yasuo a l'air d'en dire autrement, ma bonne livre. C'est reparti de l'autre côté pour l'ouverture. Ouais, K7 ici qui fait vraiment le taf avec son SO, qui s'est notamment très bien sa mobilité. Oh, par contre, faut pas manger ça. Nature, peinture comme ça, c'est tellement dommage. Yasuo, Bloodlust, c'est parti. Donc Warwick qui change encore une fois beaucoup son gameplay en Bloodlust, qui a accès à de nouvelles options qu'on ne verra pas puisque Echo ici sur cette entière va faire le travail et 1-0 déjà pour Sonic Fox. 1-0. 1-0 pour Sonic Fox, c'est compliqué. Et K7 n'a pas l'air de trouver de solution. Ça va être un petit peu compliqué pour la suite, Liv, mais en tout cas, j'ai l'air de voir un peu le scénario que j'ai vu tout à l'heure entre Super Noon et Wawa, où en face on n'arrive pas à prendre des bonnes décisions, où en face on n'arrive pas à s'imposer en neutral, où en face du coup on se retrouve en déficit en termes de ressources, et finalement on fait que subir le game pendant tout le FT2 au lieu d'essayer de proposer des choses. Ouais, c'est vrai, il nous disait que vraiment la symbiose entre Echo et Warwick est super intéressante. Peut vraiment exploiter la Bloodlust à son maximum. Ici on a un des meilleurs débuts de game côté K7 qui réussit à trouver le bleeding sur Warwick, avec en plus ici le bon bait de l'ami K7 avec son Yasuo. C'est droppé la fin du combo par contre, mais K7 on va quand même essayer de repartir. Ah ouais, par contre sur cette assist Warwick il est tellement présent, Sonic Fox, il arrive toujours à se sortir des situations difficiles, notamment quand il est au corner, et ça fait vraiment ses affaires. Encore une fois on va ici
handshake tag pardon, sur le Warwick pour faire le maximum de dégâts. Récupéré avec le projectile. Encore une fois, je rappelle qu'on est en double assist, donc on peut se permettre ce genre de shenanigans. Ça rappelle ici sur l'assist le Warwick pour mettre voilà, la super qui va tuer déjà ce Darius. Ça c'est beau, tu vois. Magnifique, ouais. Magnifique encore une fois, comme tu disais, le press, le vrai 19 frames qui passe quasiment tout le temps. J'ai pas vu grand monde le bloquer ce week-end. Même Wawa qui a dit je vais abandonner de le bloquer, je vais mettre le pari, comme ça va être réglé. Dès qu'il a sauté avec le lip, il a mangé pari et c'était cuit. Mais là voilà, on essaie de trouver des solutions derrière. Faut éliminer Warwick avant tout, sinon il y a des mix-ups qui vont passer et ça va faire très mal. En tout cas ici on a la level 3 qui va passer ou pas. Ça a été whiffé de la part de Sonic Fox qui heureusement est encore derrière. De quoi possiblement bientôt mettre un Fury. La shop est passée, attention à pas mettre de follow-up, mais ça va faire mal. C'est un round et Sonic Fox qui est à un round d'éliminer Show-Off de ce tournoi. Effectivement, Warwick, tu vois déjà, là il y a un peu d'adaptation. Ça commence à challenger dans les airs, notamment avec Yasuo. Ce Warwick, il peut plus faire ses shenanigans gratuitement, il peut plus faire ses dives. Là, on repart ici avec Echo côté Sonic Fox pour essayer de maintenir le plus possible ce Darius au coin. On va évidemment handshake tag sur Warwick pour faire la maximum de dégâts. Ici, la shop qui est bien trouvée. On va forcer Show-Off à break. Ça c'est beau. Yasuo qui commence quand même à faire les dégâts sur Warwick. Le wind wall pour mettre un maximum de pression. Attention par contre à pas se remettre dans le coin tout seul. On a changé encore une fois, il y avait encore le deuxième perso qui était sur le terrain. Active tag, bien évidemment, pour Carotte, le burst de monsieur. On est dans le corner, il y a OTG avec le projectile level 1 qui va permettre d'infliger le saignement. Mais Paris à la relevée, on va rien mettre derrière, il n'y aura pas de kits mais on va pas te laisser reprendre l'avantage de position et du terrain. Derrière, on met la max avec Warwick, l'OTG pour passer de l'autre côté. On a éliminé le premier personnage et on est en match point. Il ne reste plus que Yasuo en baroud d'honneur pour notre ami Cassette pour essayer de se sauver et décaliser la game. Ici, c'est bien joué, le pari qui est trouvé par Cassette pour tenter d'aller challenger ce Warwick. C'est vraiment ce Warwick qui lui pose un maximum de problèmes. Et ça y est, le Warwick est down avec l'assist Darius pour mettre le bleed. Ça lui a permis quand même de reprendre de l'air à Cassette. Mais pourquoi il prend cette phase nature peinture juste derrière? C'est tellement dommage. Il avait fait un bon travail ici avec son Yasuo. Ça va prendre le devant derrière nature ici aussi avec l'assist Warwick pour faire encore une fois un maximum de dégâts. Il n'y a pas encore la furie côté Cassette, elle va arriver un peu tard. Ça c'était beau. He crossed him Je up. sais pas s'il a eu le temps de passer en dessous ou pas. Si, du coup, Or crossed under him and then the assist hit him on the other side. 50-50 ambigu. On pouvait tenter le cross down en bas. Et comme tu as mis la super qui peut passer, il y a un changement de garde à faire au niveau de la manette. Donc ça peut être très intéressant. En tout cas ici, le burst est passé directement dans le corner. Le 3H qui est bloqué parce qu'on ne veut pas manger la balayette et l'OTG qui peuvent s'en suivre. Retour en neutral avec le Warwick qui presse. Derrière, on a le 2X. Donc attention à Echo qui est toujours présent. Ouverture trouvée libre. Et ça part pour la conversion. Ça part pour la première conversion. Et on voit que Cassette, même s'il était à l'aise un petit peu pour aller challenger, là, premier combo et premier dragon, il se l'est mangé d'entrée de jeu. Ça va revenir ici. Voilà. Par contre, ça inverse quand même bien la garde. Le Warwick qui va revenir à l'attaque et le Darius qui essaye de faire. Tu vois, ça y est, on sent que Cassette il est beaucoup plus à l'aise sur le fait d'aller challenger Warwick, notamment dans les airs, et ça lui ouvre des possibilités qu'il n'avait pas avant. Le Darius ici qui va mettre le bleed. Est-ce qu'il peut en terminer ici, Cassette? Il ne faut pas dropper la fin du combo et ça ne sera pas droppé. Warwick est down et c'est une bien meilleure suite de game pour Cassette. Ah ouais, c'est très propre. Ici, le saignement ici va lui permettre de mettre la suite du combo dans le corner. C'est un peu la route qu'on aime bien en tant que joueur de Darius dans le coin. Ça fait absolument trop mal. Starter trouvé sur le lot, on n'a pas mis la garde à la relevée, mesdames et messieurs. C'est l'égalisation de K7. Show-Off qui revient sur un Sonic Fox qui s'est peut-être un peu laissé endormir sur la fin de la game. Peut-être. Pourtant, il était bien parti, Sonic Fox. Tu vois, première tentative d'approche aérienne sur la dernière game de Yasuo et c'était déjà Dragon into la max avec Warwick. Mais là, encore une fois, Cassette, il a trouvé justement le fait d'aller challenger dans les airs, que ce soit avec Darius ou avec Yasuo, et ça fait ses affaires. Ceci dit, Sonic Fox, il est quand même bien parti. Ici, on ramène le Yasuo au combat, mais tu vois, malgré toute la mobilité de Yasuo, ça cesse un petit peu abusé dans le neutral. Ça va vraiment faire les affaires de Sonic Fox ici, qui va en plus trouver l'avantage positionnel. On rappelle le Warwick, un check tag. Oh, qu'est-ce que c'était crotte, ça a bien joué, Sonic Fox. C'est dégueulasse.
Et ouais, mais faut garder. C'est bien dégueulasse ce mix-up qu'il vient de faire encore une fois dans le corner. Un peu les phases à la Vega Street Fighter 2. Ouais, j'avoue. Le triple hit qui est passé ici avec l'overhead et écho, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Mais moi, je me suis fait toucher alors que je suis au cast ici sans manette. On a raté la fin de la conversion, malheureusement. Retreating guard, medium, qui permet forcément à Darius d'avoir Louis Punish. Le saignement est installé dans le corner pour la suite du combo qui va lui permettre de revenir avec le hard knockdown. Attention à la relevée. Tout est validé et ce sera la fin d'Echo. Et ouais, c'est la fin d'Echo. Et là, il a quand même fort à faire ce Darius avec ce Warwick. Oh, mais qui trouve ici la première ouverture. Ça va immédiatement mettre le bleed sur le Warwick. Tout va se jouer, je pense, à la relevée. Ici, le Sonic Fox qui vient immédiatement challenger dans les airs. Je disais tout à l'heure que c'était un des trucs que faisait très bien K7. Mais là, voilà, level 3 immédiatement. On ne veut pas laisser une seule chance à ce Darius de mettre des dégâts. Et là, level 3 qui est hyper stylé en plus de Warwick. Match point. En tout cas, ici, il va se retrouver un peu dans la situation de tout à l'heure où K7 a fait une remontada des enfers. Ce sera peut-être le moment de le refaire encore une fois. Bien sûr, on a voulu éviter de dropper la recapture en bas. Donc, il a directement fini par le ender dans les airs. OTG, level 1, ça nous permet en plus de changer de côté. Attention à Warwick qui est déjà quasiment mort. Et nice ouais. change, on arrive à le sauver. Et ouais, ici, K7 qui est bien ouvert aussi des situations de relevé. On l'a vu, bait et bien la roll de Sonic Fox juste après. Attention par contre ici le Happy Birthday qui va faire extrêmement mal. Il est très bien parti la Sonic Fox. On va peut-être perdre ce Darius. On va perdre ce Darius. Et ce Yasuo, il est hyper mal parti aussi. Le 6KO. Oh là là. Sonic Fox mon gars. Oh là 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 là. Oh, ce 2XKO, ce Happy Birthday qui emmène jusqu'à la mort. J'avais jamais vu cette route. Moi non plus. J'avais jamais vu cette route en 2X. C'est magnifique. L'Happy Birthday, le joyeux anniversaire de Sonic Fox qui aura permis de se débarrasser de K7 Show Off qui finit donc à la 4ème place de ce tournoi, mesdames et messieurs. Oui. On va donc procéder à la loser finale entre Sonic Fox et Super Noon. Et ouais, une grosse finale en perspective, grosse loser finale. Mais en attendant, on revoit tu vois, à quel point Warwick ça a posé problème à K7. Alors certes, il a trouvé des petites réponses au fur et à mesure, notamment en allant challenger dans les airs avec Yasuo, en profitant de la bonne mobilité du perso. Mais là, les combos étaient diaboliques. On l'a vu aussi très en place sur ces mix-up avec Warwick, Sonic Fox, et à quel point ça a posé problème. Il y a quand même de beaucoup d'éclats de la part de K7, on le voit avec notamment son Darius. Mais là, je suis désolé, l'Happy Birthday à la fin, il était juste diabolique. Ça va être fort. Ça va être très fort ce qu'il va te montrer encore une fois, j'avais peur. Quand il s'est fait remonter, tu vois, c'est une game, il aurait pu terminer en vrai en 2-0. C'est vrai qu'il était un peu sloppy sur la fin. Il s'est laissé un petit peu peut-être porter par la fougue. Il se relevait sans mettre la garde, essayer de mâcher là et compagnie. K7 lui a montré qu'il n'était pas au pif non plus dans ce top 8. Donc on a rééquilibré la chose. Et là, dès qu'il a eu le 2X, il s'est dit, chef, je vais mettre la maximum, maximus, maxima et on va tout terminer. Exactement. Donc là, c'était très très bon ce qui s'est passé. Et on n'est plus qu'à un match de mon pronostic. Plus qu'un match. Parce que mon pronostic, c'était finale de tournoi, Wawa Sonic Fox. Et je pense que tu n'es pas loin de la vérité. Super Noon's about to lose. Avec ce futur match entre Sonic Fox et Super Noon. Mais tu pourrais avoir eu la vision. Hein. Je pense que je me trompe très rarement sur les pronos. Très bon pronostiqueur, Reza. Ouais, je suis bon pronostiqueur, moi, tiens. Alors, niveau team, qu'est-ce qu'on a? Bah écoute, toujours Warwick côté Sonic Fox, Warwick Echo. Et côté Super Noon, on va voir ce qu'il va choisir. Ça button check rapidement. Je sais pas si... alors le perso est très jeune dans la méta. Mais si Super Noon, il a déjà taffé un counterplay Warwick de son côté. On va voir ce que ça va donner. Je pense que normalement ça devrait partir sur Darius Echo. J'ai un déjà vu. Le top 3 Echo. Et ouais. Et du Darius beaucoup plus que ce que l'on voit en France. C'est intéressant. Dans ma tête, il y en a avoir un dans mes pronos. Dans mes pronos, c'était un Darius top 8. Et du coup, on en a eu 2. C'est pas mauvais, c'est mieux que mes pronos. C'est vrai. Allez, c'est parti ici pour la loser finale. Toujours en FT2, on le rappelle, mesdames et messieurs. Il n'y a que la grande finale qui sera jouée en FT3 entre les joueurs du tournoi de l'ISKO. Voilà, on a atterri ici, on n'était pas assez positif pour se permettre de mettre le dash. Sonic Fox reprise nos priorités, OTG pour changer de côté aussi. On repart avec le switch, on fait rentrer le bon Echo pour l'extend de combo. Et on se retrouve déjà au corner avec le change live.
Et oui, déjà au corner. Et ça, par contre, ça fait pas du tout les affaires de Sonic Fox qui a bien du mal, tu vois, même. Alors, j'allais dire, même avec son Warwick et voilà, Jokers, évidemment, bien entendu. Warwick qui va permettre du coup à Sonic Fox de reprendre le contrôle du centre. C'est bien gardé, ça, par contre, le devant-derrière ici par Super Noon qui va complètement être présent sur sa défense. Le Darius qui va évidemment side switch pour éviter de se mettre au corner tout seul. Et Super Noon qui a des ressources. Attention par contre sur cette écho, ce uncheck tag de Sonic Fox ici pour aller rattraper le ramassage scolaire. Oh, c'est bien gardé par contre. Qu'est-ce qu'il est bon sur sa défense, Super Noon. Il est bon sur la défense. J'attendais le leap, le overhead n'est pas passé. Là on a Paris, c'était vraiment bien trouvé de sa part parce que je crois qu'il y a eu un drop du côté de Sonic Fox qui lui a permis de rester en vie au final. Il semble extendre le combo tranquillement avec le Batsu de Echo. On revient en dessous tranquillement. Normalement une barre sera suffisante pour mettre fin à tout ça. On ramène au sol. OTG, ce sera tué. Oui, ça va tuer, mesdames et messieurs. 38 combos. On n'aura même pas besoin de dépenser des barres de super. Mais non, le dragon a suffi. Maintenant ça va être dangereux parce que il y a Bloodlust et il y a 3 barres de metteur. Et une ouverture, Sarabada. Et ouais, il va falloir vraiment être très prudent de la part de Super Noon. On voit que voilà, il essaye de s'approcher à pas de loup, no pun intended, face à ce Warwick. Mais le problème c'est que voilà, la Bloodlust va venir faire extrêmement mal. Ça reste ici sur le dragon, encore un dragon, OTG, into dragon encore une fois, et la super pour en terminer. Premier round pris par Sonic Fox. Bon, il pouvait finir depuis, hein. Il a dit je vais faire le combo en entier. Il m'a assuré que je suis bien échauffé. Et puis voilà, comme ça il est bien échauffé, t'as raison. Il est là pour les highlights bien évidemment, mais bien voilà, sûr. il va montrer qu'il est bien échauffé. On rappelle qu'il vient de la loser run, donc lui il aura enchaîné les games pendant que Wawa sera un peu plus froid. Voilà, je prépare déjà des excuses, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est bien, j'aime bien quand tu OS comme ça. Moi je suis le. Ah, moi je OS à fond, y a pas de souci. Donc allez, on continue ici. Avantage Super Noon cette fois-ci. Le saut à charger qui permet de mettre le projectile derrière et la Super S2. On est dans le corner, il y a le saignement. C'était pas mal ce qu'il avait tenté avec le block string pour pousser au niveau du type damage. On va pas laisser Echo faire ses shenanigans. Récupérer directement avec le standing light. On va mettre la fin du combo dans le corner avec le saignement qui a été trouvé, le bas S1 pour avoir le knockdown. Relevé sur la gate of attack. On repart en neutral. Ouais, là tu vois, c'était bien joué encore une fois. Super Noon qui est bien actif dans sa défense, qui s'en laisse pas compter encore une fois par les shenanigans d'Echo. Et là par contre les shenanigans d'Echo, ils sont là. Et ce Warwick, il va mourir puisqu'il n'a pas gardé l'eau sur la glissade d'Echo. Et donc là ça va être le Echo cette fois-ci de Sonic Fox qui va avoir très forte à faire. Attention par contre tout ça c'est pas safe. Sonic Fox il le sait, il va évidemment venir punir. Gate de attaque, c'est bien joué, ça permet de reprendre un peu d'air. Et là, si le combo n'est pas droppé, compte tenu des ressources et du bleed, normalement ça devrait tuer. Merci, un partout entre Super Noon et Sonic Fox. C'est assez pour tuer un Super Noon qui se réveille, qui rentre dans la game avant qu'on commence un peu à mettre des scores. Le overhead 19 frames qui lui permet ici de mettre l'offensive. On a déjà dépensé le burst, ça peut être très dangereux parce que vu qu'il y a un partout, c'est un burst que tu n'auras pas pour possiblement mettre le mode Fury. Donc ça peut être compliqué pour la suite de la game. Bloodlust, Sonic Fox, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Et Sonic Fox qui a bien montré comment il pouvait carotter. Il est pourtant malin, hein, Super Noon. Il essaye d'utiliser par exemple le projectile de Darius, toutes les options qu'il a. Voilà, exactement comme ça pour laisser le champ libre à son Echo. Mais Sonic Fox, il est bien au courant des choses. Gros jumping par contre, incoming de la part de Super Noon. La fin du combo qui est un tout petit peu droppé. Mais il y a quand même aussi le scramble, on voit plus rien. En tout cas, c'est Super Noon qui a l'avantage ici avec son Echo. Ça va tenter voilà, la super S1 pour en terminer. Et Sonic Fox qui perd un peu bêtement son Echo là-dessus. C'est une dinguerie Echo. Après le tournoi, je vais aller voir les devs. Hein. Il y aura des discussions. Hop là, je vais faire 10 mètres derrière là, je vais aller voir les poteaux. Je vais dire chef, on va discuter les gars. Allez, level 3 trouvé par Super Noon. Magnifiquement trouvé. Et c'est Sarabada. La première game qui est allée très mal hein, côté Super Noon a totalement été renversée. Il y a un 0 pour le bonhomme. On rappelle que c'est du FT2. Donc ça peut vraiment aller très vite cette histoire si Sonic Fox ne ressaisissait pas assez rapidement. Ouais, j'allais dire Super Noon, sa grande force c'est qu'il a arrêté de se faire manger par les carottes de Warwick. Mais là on l'a vu, hein, une dive et c'est déjà mid-bar pour ce Darius. Mais tu vois, Super Noon il est quand même malin parce que encore une fois il se sert vraiment bien de la symbiose entre Darius et Echo. Le burst ici pour éviter encore une fois de se faire carotte par Warwick. Mais c'est Echo cette fois-ci avec la Super S1 qui va trouver le corner. Side switch pour rappeler Warwick. OTG ici, double side switch. Premier dragon into, voilà, je te mange la tête, into la super. Et c'est la mort. L'OTG il est trop bien. Ouais, l'OTG il est vraiment bien. Tu mets une mise au sol, tu croques, ça fait side switch, exactement. Et en plus ta combo derrière.
Donc là c'est bien, l'overhead a été bloqué, hein, le 19 frame. Néanmoins derrière on arrive à trouver l'ouverture qui est passée de l'autre côté avec le wall bounce. OTG, on est un peu loin pour pouvoir tuer parce qu'on rappelle qu'on n'est pas en double down côté Sonic Fox, mais les pressings sont encore présents. Allez, pressing full présent du côté du Warwick qui laisse pas ce Darius respirer, même si là voilà, il va trouver la bonne punition ici. Supernoon, son Darius qui a quand même un bon bout de chemin à parcourir. Oh, par contre l'assist Echo nature peinture ici qui va bien faire son office. Et la super de Darius pour en terminer avec ce Warwick. Alors Echo full barre de vie, donc encore une fois un gros bout de chemin à parcourir pour Darius, mais pas impossible. Ah, pas impossible, hein. En tout cas c'était très beau ce qu'il a proposé la Supernone sur la remontada. J'aime bien aussi le fait qu'il commence ses pressings par 2 médiums, parce que ça lui permet directement de mettre un low, puis de remettre du mid et de finir par 3 H. Donc encore une fois, c'est pas du mix, mais ça force l'adversaire à rester réveillé un peu sur ce qui se passe. Et ça c'est block string les gars, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de situation de pari, on n'a pas 40 ici, le burst ça va être compliqué parce qu'on a les conseils, on a le chip damage. Et ouais, le chip damage qui va venir faire son office et sauver Sonic Fox. Mais Sonic Fox qui était quand même grandement dans la panade, hein. Ça va pas forcément dans son sens. Encore une fois, l'overhead de Warwick qui fait tellement le café, les croissants et le jus d'orange, hein, pour Sonic Fox. Ici par contre, on vient de challenger ça avec le Darius, c'est tellement bien joué pour se sortir du corner et de la panade. Ça va faire ici coast to coast avec le Darius. Évidemment les bons dégâts, on rattrape OTG avec le projectile et la super est simple. Ah mon gars, ça fait mal, hein. Ils sont optimisés de fou, hein. Optimisation Station, ça s'est rattrapé aussi de la part de monsieur. Le premier perso qui dégage, c'est Echo, donc tu auras plus de shenanigans, ce multi-super et tout ce qui va avec. Ça va être à Warwick de faire le boulot comme un grand garçon et possiblement de remonter les 2 persos de la team d'en face tout seul. Est-ce que ça va être faisable? Je ne sais pas. Entière trouvé, on n'a pas mis de follow-up sur le spécial. L'overhead 19 frames qui sera bien bloqué cette fois-ci de la part de Noon qui renvoie directement dans le corner Sonic Fox avec l'extend du combo qui ne va pas être loupé cette fois-ci. Level 1 S2 et on est dans le corner, il y a le saignement, attention à la suite. Et ouais, il suffira d'un simple projectile sur le sol, assist Echo pour permettre à Supernoon d'aller trouver une balle de match si je ne m'abuse. Exactement, un balle de match bien évidemment pour Supernoon qui force directement Sonic Fox à utiliser le break dès le départ, donc on sait qu'il n'y a pas de furie, du moins peu importe ce qui se passe dans cette game. On rappelle que Supernoon mène au score mesdames et messieurs, qu'il est possiblement sur le point d'éliminer Sonic Fox de ce tournoi si jamais il n'y a pas de remontada. L'assist Darius qui est passé parce qu'on est passé derrière avec Echo, il y a eu un inversement de garde, donc forcément le shoulder qui donne wall bounce et starter combo a fait mouche. Retour au sol entre guillemets, on a réussi à 40 à relever sur la game up attaque de Sonic Fox qui était tenté avec Warwick. L'extend est bon, est-ce qu'on aura assez pour amener jusqu'au bout? Baessin, la super et ça va pas tuer. Ah, ça va pas tuer, mais ça va être quand même au bord de la mort. Là, une mauvaise décision. Challenge dans les airs. Je sais pas s'il a vu K7 jouer avant, mais en tout cas, il a les mêmes idées, hein. Supernoon d'aller challenger dans les airs. Allez, il faut absolument permettre à ce Warwick de reprendre un petit peu de vie, même s'il en reprendra pas des masses. Et encore une fois, hein, c'est Supernoon ici qui mène l'avance. Super S1, manger nature par Sonic Fox qui va perdre beaucoup de vie sur son écho. Ah, c'est impressionnant les combos que tu peux faire avec ce perso, c'est n'importe quoi. C'est dur, hein. C'est bien ce qu'il a tenté ici avec le change sur notre ami Darius qui était rentré après le S1. Mais malheureusement, c'est pas passé. Ici, on aura une opportunité pour mettre le Z-change de la part de Sonic Fox avec l'OTG de Warwick qui est trouvé. La level 3 va lui permettre de possiblement retourner la cadence de cette game. Ça va être un peu compliqué parce que là, on avait un très bel avantage côté Supernoon qu'on vient de perdre malheureusement avec un personnage en 1v2. Néanmoins, une ouverture pour peu importe le personnage de Sonic Fox. Normalement, c'est Sarabada. Ouais, c'est clair. Non, mais là, de toute façon, Sonic Fox, il a vraiment du chemin. Alors, Supernoon aussi, tu me diras, puisqu'il est en 1 contre 2. Mais son écho est extrêmement efficace. Il y a toujours l'assist Darius pour venir. Oh, ça dragonne du bon côté ici. Merci, monsieur. Sonic Fox, il s'en laisse pas compter, hein. T'inquiète. Ici, voilà, le écho get up attack qui va du coup, qui va du coup lui permettre de mettre des choses. Oh là là, ce pète. Oh là 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 là. Le pif. Le pif. Le pif. Et il faut pifer, on est en France, hein. Meurs pas sur ton pif. Il a respecté la France. Et ouais, il a respecté la France, Supernoon et Sonic Fox est libre. Il a respecté la France avec le meurs pas sur ton pif libre. Et ouais. Du coup, Sonic Fox is down. 3e place pour le tournoi en France. Et donc mon prono sur la grande finale va être mauvais. Et ouais. Mais on aura une grande finale, match retour entre Wawa et Supernoon. Ouais, c'est magnifique. Et ouais, du coup, on n'aura pas de match retour entre Wawa et Sonic Fox, mais franchement un gros GG à Supernoon. Et encore une fois, j'ai un peu l'impression qu'en termes d'adaptation et surtout avec Darius, c'est un peu la suite du match précédent. Là où K7 il avait certaines idées, notamment d'aller contest ce Warwick sur la dive, sur ses approches aériennes. Et j'ai l'impression que Supernoon, lui, il a fini le travail, il a raffiné en fait ses idées.
On va voir ce que ça va donner, hein. Il a raffiné ses idées, mais après, comme on le disait aussi avant le tournoi, c'est lui le meilleur Darius au monde. C'est vrai, C'est c'est lui vrai, le c'est best vrai. Darius. Donc là, voilà, il y a Wade qui donne un peu son approche côté gauche pour le W. Première grande finale de l'Evo sur du XKO, mesdames et messieurs, c'est Supernoon versus Wawa. Sonic Fox aura eu la 3e place, on a eu un top 8 d'anthologie. Ouais, Dans le c'est public, magnifique. est-ce qu'on a kiffé notre journée aujourd'hui ou pas? Ça m'a l'air d'avoir plutôt bien kiffé. Hein. Ça prend encore, ça prend encore. L'énergie est bonne. L'énergie est bonne. Hein. Ça fait plaisir de voir ce public un peu roots, assis par terre, prêt à partager la hype tous ensemble. On a les 3/4 des gens qui sont sur les 2 baby stats de l'autre côté. Et oui, et ça, où c'est la beau. régie du coup nous a mis du XKO. Ah, ça fait plaisir ça. Merci la régie, vous gérez de fou. Et donc ouais, match retour. Ici, Supernoon versus Wawa. Yes I. Ah, ça va envoyer du lourd. Hein. Ça va envoyer du lourd. Avec du coup tout à l'heure Wawa qui nous a montré de très très belles choses, notamment avec son Yasuo. On va voir s'il parvient à faire aussi bien ici. Attention quand même au Darius hein, de Supernoon en embuscade qui a fait de gros dégâts. Oui. Et qui a vraiment tenu Sonic Fox en respect, notamment en bloquant un peu le jeu, les shenanigans que voulait mettre en place Sonic Fox. Donc on verra comment ça réussit à Wawa tout ça. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, il n'y a pas de perso bizarre. Comme tu le disais, c'est des match-ups qui étaient connus un petit peu avant. Il n'y a pas de Chimo, il n'y a pas de Warwick. On est sur des persos qu'on a eu l'habitude d'affronter depuis l'Alpha Lab 1, ensuite sur l'Alpha Lab 2, ensuite sur la bêta fermée et maintenant sur l'early access du jeu. Mais j'ai envie de dire, it's time! Une grande finale de Titan League. Un match-up qu'on a eu l'habitude de voir sur Dragon Ball Fighters en direct de Nice. Ça va bouncer les États-Unis contre la France. Supernoon face à Wawa, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes chauds? Allez, on est parti. Les États-Unis contre la France, c'est le run back. Rappelez-vous, allez vos Vegas, on est venu les chercher chez eux. Et maintenant, il est temps de prouver que la France, elle a ce qu'il faut pour briller sur 2XKO, que c'est nous les meilleurs. Et première phase offensive de Wawa avec son Yasuo. On le rappelle, Yasuo qui a fait tellement de travail tout à l'heure face à Sonic Fox, tellement de travail tout à l'heure pour parvenir jusqu'en grande finale. Et là, c'est vraiment ça qui va compter. C'est vraiment voilà, chaque interaction. Il est très bon là-dessus. Wawa, première phase d'anti-air. Il ne faut pas se laisser compter. Ici, dans le corner, très belle escape. Wawa qui, encore une fois, utilise toutes les possibilités offensives et toutes les possibilités de mobilité de son perso. Il est très bon là-dessus. C'est très bon ce qu'il propose. Encore une fois, on rappelle que Yasuo a le meilleur air move du jeu, ce qui lui permet de passer en haut et d'installer une phase de cross-up en bas avec l'assist. On va réussir à trouver une ouverture côté Supernoon, mais il y a le burst qui a été installé directement dans le corner. S'il te plaît, tu vas y rester. L'entière directement, c'est pour la fessée. On va se débarrasser du premier perso de Supernoon et Darius sera tout seul derrière. 2v1, on prend notre temps. Wawa ici à la gestion, on a voulu whiff finish le 3H. Malheureusement, on n'a rien trouvé derrière. C'est Yasuo qui rentre 50-50, tout débloqué de la part de Supernoon. On va continuer à presser derrière avec le coup de charge qui va lui permettre de passer en dessous, mais on va ressortir du corner. On touche, pas de whiff finish et c'est confirme pour Supernoon. Ouais, c'est confirme pour Supernoon. Wawa, il s'est un tout petit peu précipité là sur sa tentative de Super S1 et là ça fait vraiment les affaires de Supernoon qui va trouver un énorme combo en overhead nature peinture pour le Darius et c'est Yasuo qui va du coup devoir s'élancer en 1v1. Oh, magnifique pari sur le coup de hache ici. Oh, Wawa, il est tellement chaud avec Yasuo, c'est incroyable. Level 3 évidemment pour aller rack up le plus de dégâts possible et c'est déjà le premier round pris pour Wawa. C'est beau ce qui est en train de se passer, mesdames et messieurs. Le premier round a été pris pour Wawa. On rappelle qu'il faut tuer les deux personnages pour prendre le premier round et qu'on est en BO5 pour cette finale, c'est-à-dire FT3. Ici, petit avantage Wawa qui va trouver une ouverture. Malheureusement, il était déjà en special move, donc pas assez de temps pour carotte le burst. Néanmoins, on est dans le corner. Cette fois-ci, c'est Supernoon qui est à l'ouvrage. Level 1 qui est instauré directement avec l'install d'Echo. On va ressortir avec notamment Echo aussi et Yasuo du côté de Wawa pour repartir en neutral avec les échanges. Ouais, effectivement, ici encore une fois le concept qui est bien gardé. Mais là par contre l'overhead lui, il ne le sera pas par Supernoon. Et ça fait les affaires de Wawa qui va du coup pousser jusqu'au corner avec le gros combo de Yasuo. Ça ramène ici OTG pour essayer encore une fois d'avancer les positions. Yasuo qui se sort immédiatement du corner sur le petit drop à la fin. Et le burst qui est utilisé pour Wawa.
C'est pas grave parce qu'ici il y a un whip finish sur le medium qui a été trouvé de la part de Supernon. On est dans le corner, on peut enchaîner ici avec le Soba S1 tranquillement. Ça va faire mouche avec le knockdown, pas de super, on va garder les barres ici avec l'OTG qui a été trouvé de la part de Supernon. Loki Zeme, que dis-je, tout est bloqué, mais il y avait eu le change qui était passé pour Echo. On va esquiver tranquillement ici Darius qui essaie de récupérer l'adversaire avec le S1 et repartir vers le corner. Attention, la prochaine ouverture peut faire très mal, c'est la 6 de Darius qui a fait mal, Liv. Et ouais, encore une fois, Wawa qui se précipite un tout petit peu sur ses phases avec Echo. Et ce Echo du coup qui va venir mourir et s'empaler sur la phase Darius Echo de l'autre côté. Yasuo qui va avoir fort à faire, mais on le sait. Wawa il est capable de le faire. Il joue extrêmement bien. Son Yasuo il est très efficace là-dessus. Oh, par contre, ici Yasuo, oh on rattrape pas. Ici, c'est tellement dommage. Et la super level 3 qui va venir faire mouche. Et oui, par contre, il faut pas dropper ses joggles hein, parce que ici ça piffe. On est en France, monsieur. Exactement, MPSTP, on embrasse Ken Bagard qui est pas loin sûrement dans la salle. On est déjà au coin ici, Darius qui réussit à s'en sortir avec la 6 de Echo. Retreating guard, on ressort un petit peu de tout ce bazar. Décalage shop et ça va tuer directement le Echo de notre ami Supernoon. Down avec Darius dans le corner avec la Zidane qui a touché directement, mesdames et messieurs. Oh là, ça t'assiste Echo, un screamer le truc. Un jumpscare. Il pull up comme ça. Il n'est pas invité au cookout. Non, il est là quand même, t'inquiète pas, il pull up, il est là. Voilà, Echo qui a fait vraiment du bien, hein, qui a permis à ce Yasuo de reprendre de l'air, mais vraiment le jumpscare que s'est mangé Supernoon sur la fin du round, c'est incroyable. Oh, par contre ici, tentative d'approche aérienne complètement contrée par le Darius de Supernoon. Ça va déjà faire d'énormes dégâts. Wawa qui préfère conserver son break, il a raison, get up attack pour se donner un petit peu d'air et ça switch sur Echo. Let's go, hein, ça switch sur Echo, ça le fait rentrer en neutral, encore une fois c'est le bon pic. Généralement pour embêter un peu son moment dans le neutral, on a le projectile, les décalages shop et comme on est en freestyle côté Wawa, on peut faire à toi, à moi, à toi, à moi avant de devoir renoncer un petit peu à l'offensive. La mise de sol est bonne, on va ramener l'adversaire dans le corner, l'install qui est trouvé directement de la part de Wawa. Reste ici avec la shop avant qui est trouvée, on va néanmoins pouvoir burst pour garder l'avantage ici avec le saut à charger qui lui permettra d'avoir combo. On force à utiliser les ressources pour notre ami Wawa qui va devoir donc burster. Et l'offensive est trouvée au sol en 2x. Ça va faire une petite ouverture pour monsieur et un confirme pour Darius. Ouais, il était un tout petit peu présomptueux ici, Wawa sur sa tentative d'anti-air et ça va faire les affaires de Supernoon. Ici au corner, la shop qui est bien trouvée, il n'y aura pas de follow-up et la get-up attack qui est complètement bait par le joueur américain Wawa qui perd encore une fois son Echo. Alors on le sait, Yasuo il peut faire le taf tout seul, mais là il y a vraiment fort à faire, c'est bien gardé ça, même s'il y a le bleed ici pour venir enquiquiner un petit peu Yasuo. Belle patience du joueur français sur cette phase, il faut vraiment rester actif sur sa défense, mais là il s'est un petit peu fourvoyé Wawa là-dessus et on va perdre du coup ce round. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Encore une fois, on avait une petite erreur, hein. Il y a le système qui est passé, mais c'est pas grave, c'est des choses qui peuvent arriver encore une fois. Et le nombre de PV que Wawa a perdu sur le Blood, c'est aussi violent. On rappelle qu'il y a eu un petit bug de Darius dessus sur les normaux. Donc la route LMH forward S2 S2, c'est full block string et ça permet quand même de faire bien descendre la barre de vie. Allez, on y retourne ici avec les pressings notamment voilà, de Wawa qui est sous Blood, mais enfin entre Yasuo. Grâce à qui? Tu follow up directement avec le wall bounce, on est dans le corner, tu me le rattrapes celui-là, 1, 2, 3, gros mise au sol, on fait cette setup, le wind et c'est la shop qui passe à la relevée. C'est chaud qui fait ça la relevée. Attention par contre à pas trop se précipiter avec le Yasuo. Ici c'est bien rattrapé, ramassage scolaire du côté de Supernoon. Le full pari, ça a tenté le full pari hein, du côté de Wawa. Les beaux moments 37, toi-même tu connais la shop qui passe bien, ça va rattraper ici avec Darius, mais encore une fois la get-up attack pour se sortir des problèmes et du coin. Le Echo de Wawa qui rattrape bien ici, allez super S2, get-up attack pas bait ici par Wawa. Get-up attack pas baité comme tu disais, J-baited. Ça a tué les deux personnes, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Yasuo qui est rentré, malheureusement il y a eu un drop mon gars, c'est quoi cette situation? Campbell, qu'est-ce qui est en train de se passer? Yasuo qui revient dans la game, encore une fois attention à pas se monter la 6 parce que derrière on est en 2x avec le Darius. Ça va faire mal sur la super S2 ici, retour en neutral, les bagdages ont été buffés, donc il va falloir faire gaffe à comment ça recule. Yasuo va pouvoir confirmer de la part de Wawa. Non, ça a bursté, utilisation des ressources libres et on retourne ici dans l'offensive pour mettre l'adversaire au corner. Ouais, il faut absolument se sortir de ces shenanigans d'un côté Wawa, sinon ça va être très compliqué. Encore une fois, la défense qui est bonne, faut pas craquer là-dessus, c'est tellement dommage. Echo du coup qui va mourir là-dessus. Yasuo qui a fort à faire, mais avec le side switch d'entrée de jeu, on remet les pendules à l'heure. Echo down des deux côtés, ce sera Yasuo Darius pour en terminer. Yasuo Darius pour la fin les gars, je sais absolument pas comment ça va se passer. Aïe aïe aïe. Non. Oh ça a piffé. Oh là là, le pari là-dessus mon gars, la lucidité de Supernoon est un partout hein. Un partoups. Un partoups, Un partoups. Un partoups.
Ah, ils sont où les Français là? Vous laissez pas faire là? Comment ça vous les laissez chez vous, on mon est chez nous là, les Français là, merci. Vous êtes là, merci, vous dormez là. ça. Voilà. Il est 20h, vous dormez déjà les gars là. Qu'est-ce qui se passe? Faut rentrer à la maison, bordel. Allez, ouverture trouvée ici avec le change de la part de Wawa, cette fois-ci qui est à l'offensive. Arc knockdown dans le corner, en bas c'est top, le Kizeme, gain of attaque malheureusement qui va encore une fois passer. R2R réussi, néanmoins pas d'ouverture. On est de retour au sol, on retrouve une ouverture derrière. C'est confirmé directement. La Super Level 1 Deco, on va prendre le premier personnage de Super Noon. Ouais, ça c'est bien joué. Je trouve que voilà, se concentrer sur le Darius early c'est plutôt une bonne idée parce que ce Darius il fait quand même énormément de boulot pour Super Noon. Et là ça fait vraiment les affaires de Wawa. Très bonne entière ici de la part du joueur français pour aller ramasser cette écho qui s'était un petit peu trop cru chez lui. Allez, super assist, super install pardon, on va pouvoir ici trouver peut-être quelque chose. Assist Darius qui permet encore une fois à Super Noon de couvrir ses arrières, mais le ramassage scolaire avec son Yasuo. Super, into super parce que c'est les privilèges, évidemment level 3 et on coupe la lune en deux. Exactement, Moon Killer Boys. Et ouais. Killer Moon Boys. Donc choix stratégique de la part du Super Noon qui décide de garder son break, forcément. Très bon choix, voilà, là on danse là. Voilà, ça me plaît mieux là. Voilà, là on danse, ça c'est les ambiances, merci. Allez, ici, magnifique anti-air de la part du Yasuo pour aller mettre le Darius à mal. On installe immédiatement le Wind Wall pour empêcher ce Darius de s'échapper. On va un check tag ici. C'est dommage d'avoir raté un petit peu la fin. Ça va permettre à Super Noon de reprendre de l'air. Mais voilà, retour en neutral. Side switch avec le Yasuo. Et on retrouve ici une ouverture offensive pour Wawa. Allez, c'est parfait, on est en neutral ici, on va pousser tranquillement avec les lights. On essaie de peut-être faire sauter la garde. Voilà, le katana, t'es mal à la taille du katana. Yasuo qui lui permet d'aller trouver une ouverture sur son adversaire. Tranquillement, les juggles dans le corner ici avec les spéciaux aériens. Voilà. On ramène au sol, OTG, 22 hits, combo. Ça termine la première barre de vie. Darius sera donc tout seul pour faire face au cauchemar Yasuo et Echo. Effectivement, avec Cauchemar, je pense que c'est le mot, parce que regarde ce qu'il a à défendre. Super Noon, il ne laisse pas respirer Wawa. Oh, ça a été trouvé là-dessus. Il n'y a pas eu de follow-up. C'est pas grave, on va prendre cette shop. Et c'est tant pis, hein, c'est pas grave. Il s'en fiche, Wawa. Parce que là, c'est 2-0 contre Super Noon à une game. Peut-être de remporter ce tournoi. Wawa, le prodige français qui ne fait pas mentir les pronostics. Eh oui, madame, prodige français, mais j'ai aussi envie de dire le travailleur français. Parce que dès que le jeu sort, il joue 16 heures par jour. Il bosse plus que les 3 quarts des joueurs présents sur le jeu. Donc on va pas lui retirer tout le travail qu'il accomplit sur le jeu pour atteindre ce niveau de jeu aussi rapidement. En tout cas, mesdames et messieurs, l'OTG qui a été raté. Gain of attaque de la part du Super Noon ici. On va faire le recapture qui va lui permettre d'avoir le combo. Switch pour faire entrer Yasuo. C'est validé. Wall bounce. On enchaîne tranquillement. On est un peu en retard malheureusement pour carotte le burst. Et on retourne en neutral libre entre Darius et Yasuo. Ah, c'est incroyable à quel point Wawa il est tellement bon sur ses phases de neutral avec Yasuo. Il fait vraiment avant, il s'en fiche, il veut contrôler l'espace avec son katana, avec la pression qu'il peut mettre. C'est bien trouvé par contre ici l'approche aérienne par Super Noon. On va rappeler évidemment Darius pour faire les gros dégâts, rattraper OTG super et mettre le bleed. Shop avant, encore une fois il y avait de quoi mettre combo. Le burst qui a été 40 là ça va pas être beau. Heureusement on a pu entre temps quand même changer de personnage. Yasuo qui mange la max. Le combo a été droppé néanmoins de la part de Super Noon. L'assist s'est fait terrasser. Yasuo est tout seul dans le corner, va falloir s'en sortir mon chef parce que là sinon Super Noon est bien parti pour emporter ce premier round. Ouverture trouvée sur le bas light. Tranquillement essaye de confirmer de la part de Wawa qui normalement pourra ramener au corner. On a 3 barres de metteur. Est-ce qu'on va dépenser? Je ne pense pas. En tout cas il y a un Okizeme à aller chercher livre. Il y a clairement un Okizeme à aller chercher. Ici Super Noon qui s'en sort bien, hein, qui va mettre le bleed. Ça va faire énormément de dégâts à la barre de vie grise de Yasuo. Regardez la barre de vie grise qu'il a à gérer. Wawa, Winwall, c'est bien joué ça. Ah mais le side switch qui était un peu présomptueux et Super Noon qui reprend du poil de la bête. C'est bien, c'est magnifique. La phase elle était vraiment stylée. Ouais, vraiment très ça a provoqué du coup un cross-down. Il est passé de l'autre côté, il a pu avoir l'ouverture. C'est des bonnes embrouilles. Le 2X en tout cas, comme le freestyle, peuvent donner de bonnes embrouilles. On a Paris ici tranquillement. On pousse dans le retreating guard. Tu t'es fait attraper mon chef. Donc c'est ouverture garantie derrière, totalement convertie par le poteau Wawa. Encore une fois, on est un dans le corner, mais bon, c'est l'American Reset qui est en train de passer possiblement. Ouais, c'est celui-là. Peut-être celui-ci. On n'a pas les barres de metteur, mais si on arrive à optimiser, normalement, ça devrait être assez pour tuer. Ouais, c'est bon, c'est bien optimisé. Optimisation Station du balle côté de match de Wawa. Potentiel balle de match à aller chercher. Il y a encore ce Darius qu'il faut gérer avant de trouver la barre de la balle de match quand même. Il faut pas s'endormir au volant côté Wawa.
Super Noon qui essaye la tentative d'approche, mais le Yasuo qui est tellement bon. Regarde à quel point il fait tellement de choses avec ce Yasuo, avec ses approches. C'est chaud. Son Yasuo qui est tellement bon dans sa mobilité, qui fait tellement de choses. Attention, il y a quand même le Fury dans la poche de Super Noon. Ça peut faire très mal. Moi je pense qu'il le garde le Fury. Ouais, tu penses qu'il va le garder? Bien évidemment, on garde le Fury parce que derrière, même s'il perd le round, on revient partout. Wawa qui est en balle de match, mesdames et messieurs. Et c'est maintenant que ça va être chaud parce qu'on a des deux côtés le break, on a des deux côtés une barre de metteur chacun. On est absolument à égalité en termes de ressources. Le meilleur joueur remportera le tournoi. Ah ouais, là-dessus, là, énorme jump-in d'entrée de jeu, on a complètement carotte le projectile. Super Nundo, Mur qui est déjà obligé d'utiliser son break et qui va, je pense, s'en mordre les doigts. Oh, dommage d'avoir raté le juggle là-dessus. Mais qu'à cela tienne, c'est pas grave, on repart en neutral. Ça trouve ici la conversion, le Happy Birthday sur les deux persos. Ah, attention, il faut pas être trop présent avec Yasuo. Ça trouve ici quand même la conversion avec le Yasuo pour amener le Echo au mur. Oh, c'est tellement serré le scramble ici. Ça tue. On rattrape quand même le Super. Echo et ça va tuer. Protégé. Il manque plus que le Darius. Et là, Wawa, il est tellement bien. Là, ça va être chaud les gars. On a la balle à aller chercher. Décalage shot. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Wawa devient votre champion de l'Evo sur 2xKO, mesdames et messieurs. Magnifique performance. Wawa, dont le succès n'est plus approuvé, dont le talent et le travail ne sont plus approuvés. Et ça y est, c'est le premier champion de l'Evo France sur 2xKO. Bon, j'ai envie de dire, victoire logique. J'ai envie de dire, c'était les pronos. C'était les pronos, C'était les pronos. Il a juste pas fait mentir les pronos. Il a juste pas fait mentir les pronos. Je m'attendais quand même à une finale contre Sonic Fox. Mais du coup, c'est Wawa qui a affronté Super Noon. Un Super Noon que je n'attendais pas en grande finale personnellement. Donc personnellement, je suis super content de le voir ici. Et il a les 6 mois dans le tournoi. Il dose la bêta. Et j'espère qu'il va continuer. J'espère qu'il va être là pour toute la saison 0 et la saison 1 du jeu qui arrivera l'année prochaine. Sûrement de la version console, vu qu'on pose plein de fois la question sur le chat. Voilà. Ça arrivera les gars, ça arrivera, il y travaille. Plein. Oh, mais quelle grande finale, Wawa en maîtrise, en patron chez lui sur ses terres à Nice. Ça fait hyper plaisir. Ouais, on passe c'est nous, on passe sur nous. J'espère qu'à la maison vous avez kiffé le chat. 20 heures de stream sur 2 jours. Une flopée de commentateurs qui étaient présents pour vous mettre l'ambiance sur cet événement. Si vous ne faites pas de partie de la FGC ou que vous ne jouez pas aux jeux de combat de base, rejoignez la communauté des frères. Parce que c'est exceptionnel ce qui se passe dans la FGC à tous les niveaux. Vous allez commencer par des weekly, des bi-monthly, des petits majors pour terminer ensuite à l'Evo et possiblement écrire votre histoire. Live, quel week-end exceptionnel. Ça a été incroyable, franchement, je cours partout depuis 2 jours, mais c'est que des bonnes ambiances. Le tournoi sur 2xKO, il a été absolument fantastique. Merci en tout cas à toute l'équipe d'Orga qui a géré ça d'une main de maître. Et oui, avec nos petits vice-crans qui ils sont là eux aussi, ils ont apprécié. On va les voler. On va les voler. Attends, apparemment ça c'est à Riot, maintenant c'est à moi maintenant. Maintenant c'est à j'aime nous bien. maintenant, regardez comme ils sont beaux. En tout cas, ouais, un tournoi absolument magnifique. Les Français qui ont brillé. On pense à Wawa évidemment, mais on pense aussi à Senshi qui a fait une super performance. 7ème place, effectivement. Nokai Wade, 9ème place. 9ème place, effectivement, de beau. Nokai Wade. Les Américains qui étaient venus en force, mais qui n'ont pas réussi à triompher de nos Français sur nos terres. Et ça fait hyper plaisir. Plaisir partagé en tout cas. La France a un grand avenir sur du XKO comme la France avait, a eu et a toujours un grand avenir sur Dragon Ball Fighters. On rappelle qu'on a quand même eu 3 Français dans le top 8 de Dragon Ball Fighters, dont une 3ème place pour Wade. Et là aujourd'hui on a quand même une première place pour 2xKO côté Wawa. Donc je peux dire que la France n'est absolument pas gratuite sur les air dashers et les tag teams. En tout cas, Liv, j'ai fini de raconter ma vie, on va passer à la remise des médailles. Et on va commencer tout de suite s'il vous plaît avec la 3ème place, Sonic Fox. Sonic Fox qui récupère donc la médaille de bronze sur 2xKO. On rappelle qu'il est 8 fois champion de l'Evo. Injustice, Mortal Kombat, Dragon Ball Fighters, Skullgirls et encore je ne sais combien de jeux. Il a gagné des Major Tournaments sur plus d'une quinzaine de jeux différents. Il a fait le déplacement des États-Unis à la France rien que pour 2xKO. Aucun jeu de la main list. Il était présent aujourd'hui, il a fait une magnifique 3ème place. GG à Sonic Fox. Ouais, gros GG à lui. Il a défié tes pronostics, pas dans le bon sens. Pas dans le bon sens, malheureusement, je l'attendais à une 2ème place. Mais voilà, il a fait une 3ème place en tout cas. Et gros GG à lui. On va du coup pouvoir passer à la 2ème place. Il a lui aussi
réussi son coup en représentant les États-Unis. Il n'a certes pas d'effet Wawa, mais il n'a pas démérité. Mesdames et messieurs, Super Noon! Le S. Le S, effectivement. Godze. Et ouais, une très belle deuxième place pour Super Noon, alors qu'il avait l'air de se poser des questions après la grande finale. Ouais. Qui peut-être, je pense, va étudier tout ça à la maison pour tirer le meilleur parti possible de cette défaite, mais qui en tout cas n'a pas démérité, qui nous a montré de très très belles choses pendant le tournoi. Exactement, tout à fait d'accord avec toi. Le Super Noon a été magnifique, une deuxième place à laquelle je ne l'attendais pas aujourd'hui. Il est venu la récupérer et poser un petit statement en France. Mais assez parlé, mesdames et messieurs. Eh oui. On sait tous pourquoi vous êtes venus ici. Ouais, il l'attendait depuis 3 ans. Il a tenu sa promesse. Premier major de 10 KO. Il ramène la victoire après un championnat du monde sur Dbfz. Dernier mois sur Dbfz. Il est présent aujourd'hui dans sa ville natale pour mettre la max. Mesdames et messieurs, Oh, qu'il est beau, notre joueur français. Il est beau, il a réussi son coup, il a tenu sa promesse ici sur ces terres à Nice pour représenter la France et nous rendre tous fiers. Wawa, notre vainqueur aujourd'hui sur ce premier major de ZXKO. Merci à tous. Merci à toi, Liv. Merci à tous les casteurs qui sont passés sur la chaîne pendant ce week-end. Merci à la régie qui a été présente. Merci beaucoup à Riot qui nous a fait confiance pour le tournoi, le crew du mix-up. Il est vraiment phénoménal. Je vais casser la télé, moi. On n'a rien vu. En tout cas, c'est beau. C'est de belles images qui sont transmises. La régie, si c'est bon pour vous, on va rendre l'antenne avec Liv. On vous embrasse. Vous avez été les meilleurs pendant tout ce week-end. On vous fait plein de Peace bisous. and love. Merci à tous.
Wow, I'm not gonna lie. I fell asleep. I don't even know what happened. The fact that she dumped those resources means that she has the base but misses the link. Oh no, not like this. If Beatrix hits you now, yeah, you are cooked. Gets the punish on the far line, but doesn't believe. The spacing of that sweep now at set point is Usagi. Huge. Great position to be in. Usagi in control. It's one more round and she is going to grand finals. Nice use of the in-place fireball right there. A little bit too early on that spot dodge. Hey. Look at that. Look at the movement options on display. Usagi. My goodness. Dude, just not allowing space to get anything going. I don't remember what was. I know we was watching that, but yeah, this shit knocked me out. Knowing the reward that she'd get off of hitting it. Yeah, that is just a red freeze moment right there. Okay, escapes. Big jump though. Space. Timed it beautifully. Yeah, huge jump medium once again. Take on the throw, and now you've got Usagi cornered. Hey. Yo, what a catch. Oh, don't get the connection. Dbfz was the one who wanted to watch that shit. Him and Laylo, and they ain't even here. I fall asleep watching that whack ass game. Could lead to some huge damage, and there we go. This could be it, Viram. This is definitely going to be the end of this round. Has more than enough in the tank. Doesn't even need the cinematic for this SSBA. Savior unleashed. Space once again keeping himself alive. Can Usagi close it out here, Tyrant? Let's find out. Usagi needs to get this round, but Space has been so good at staving Usagi from that set point. Oh my word, look at the challenge. Usagi's challenges have just been insanely good. The willingness to spend the BP as well against a character like Beatrix is kind of scary, to be honest. Oh my, the clashes! Yo! You can see the crowd as well there going nuts. Oh my gosh. Spanish in attendance are losing their minds right now. Far challenge there. Yeah, thought she was spaced enough to be plus right there, but unfortunately for not quite. Nice catch with the U fireball. Oof. Hey, steals in effect. And again, another beautifully timed challenge from Usagi, stopping that approach from Space. Yeah, these far heavies have been so instrumental. What a catch, but not going to be enough just yet. Oh my gosh. Locked in. That might be it. I think that's going to be it. Yeah, but I think you're right. Gonna end with the U Void Light Erasure. Usagi wins 3-0 over Space to advance to grand finals here at Evo France. My goodness. Here you see the Spanish guys losing their minds. Wow. What a run so far from Usagi, and it doesn't stop. Grand final side. Wow, she is killing it here at Evo France. Absolutely incredible performance so far coming out from Usagi. And honestly, this is the thing. She is such a wild card. You never know. She has such consistent results, but being out of the tournament scene for half a year makes you think, oh, especially against someone like Space, who's been looking so hot lately. Yeah, you think, oh, she's kind of the underdog going into this, but she made sure to show everyone that. Oh man, where's Laylo and Dbfz at? Not the first time on an Evo main stage, and certainly won't be the last. Great performance there, and in an Come excellent on, position. let's watch 2XKO. You want to put? Thanks. Good nap time. Some of the moments from that game brought to you I was by asleep. PlayStation 2 hours. Tournaments. Who won? I don't even know. Informed in this match. Not me, because I was asleep. The preemptive interrupts, I feel, towards the end of this set were just like, that was. Usagi knew exactly what Space wanted to do before Space even pulled it out. Every single one of those far heavies, I think, hit the mark. Or literally. They achieved something good for Usagi in those situations. Yeah. Just that willingness to be able to challenge, to play so confidently against the play like Space. That was that incredible DP bait that we saw. So sick. Stuff like that is why I love fighting games, man. Okay, there you have it, man. Every time you can see Space getting it. Getting more frustrated as the set was going on there. Yeah, both players quite animated in the way that they expressed themselves there. Well, of course, was the set-winning dash light. Usagi keeping that combo nice and stable. Absolutely. All the way. And there you go, of course, acknowledging the excellent play on display. Even Space had to acknowledge it there. And there we have it, guys. Space will drop down to that losers finals and we'll be playing against the winner of our next match, which is of course going to be contested between Gamera and Pixie, two players that have looked so good
made that losers bracket run all the way through so far. But which one of these two is going to continue and get that losers final spot? It's almost difficult to say, if just because, you know, the favorite going into this would be Gamera, just because of his incredible history with the game. Right. But at the same time, Pixie got that big upset on Shio earlier in the mirror as well, and has just been looking incredibly fiery hot today. So, who knows? Who knows? Who knows? It's very, very hard to call. It's been a very unpredictable top 8 so far, honestly. Like, we've been seeing some crazy, crazy action, and it's just going to keep on moving forward as we get into our losers semi-final game. Of course, Pixie taking down one Japanese player in this top eight already, but another one, a very, very tall order by the name of Gamera, a name that is synonymous with this title so far. So let's see, man. It's a former Evo champ up there. It's going to be tough. Tough indeed, but I'm definitely I'm really looking forward to seeing kind of this clash of ideas where we have this incredibly disciplined, patient gameplay from Gamera, You're right. willingness to just kind of sit there and block, versus the wild, erratic, fast-paced nature of Pixie's relentless offense. Yeah, and we've seen that in every one of Pixie's games so far. It's just been absolute, just non-stop chaos on the screen. I ain't trying to be mean, but I do not care about that game in any part of the fight game eras. I mean, Grand Blue can be really good, but I don't know who the best is. Oh, Triano is just a game up there. Right, I'll get on Sea of the Wolves. I'm irritated as fuck, man. I fell asleep watching that shit. Like, and they legit not here. Let's watch 2XKO. All right. Fucking right to sleep. I'm mad. Okay, I'm trying to load the game. I was downloading stuff. Dude, what's up, Solo? Yeah, man. Lalo and NeoX is all like, oh, let's watch 2HKO top 8. I fell asleep. That shit was boring. Every match takes 30 minutes. What the? Oh, it's loading. Dude, this shit was sleepy boring. Oh, let me watch the fucking. What the hell? Who won? Okay, wow, I won. Well, duh. It's like, damn, you get to play the game early, go to all the tests and shit, and still can't win. Hilarious. This shit's almost done. Downloading content, 99%. Launching. There we go. I'm really mad. I fell asleep, man. That shit threw my day off. I didn't want to fall asleep. This shit was just boring. Nap time ass game.
I gotta email DreamHack because they're not letting me register for the tournament. The website's not loading. City of the Wolves. Let's watch 2XKO top 8. Never again. Never again. Sound. Yes. Thank you for adding this. Now you can turn off the shit. See, look, you went to sleep watching that ass game too. Had me watch. Hey, let's watch 2XKO top 8 just to fall asleep. I also fell asleep. We ain't never watching this shit again. Ever. I'm never watching 2XKO tournament because I'm guaranteed going to sleep. Where DOX said, yeah, this game is godlike. Yeah, trash. See, you don't even care. You don't even know who won. You don't even know who won. I had to go look at the 2XKO site just to see who won. Wawa won. I didn't want to go to sleep. That's the problem. Your first mistake was listening to Layla. Yeah. And NeoX. Dude, I was knocked out. Oh, NeoX back. You even watched that shit. You went to sleep. He ain't cheesing. He was playing good. You even stayed to watch all of 2XKO, your favorite game. How interesting.
I wasn't playing. It wasn't me playing. That was the damn 2x KO. Ranked match. Opponent confirmation. Training. Think either Super Noon or Sonic, one of them. Damn, get to play the game early, can't make grand finals. They definitely lucky Blammy wasn't there. SPG. SPG. That he had already had excuses ahead of time. I'm just here for the vibes. Oh, this is good. This is gonna be really good for oh, this should cross up too. What is that, parry? This is +4.
Ranked match. SPG. Probably playing for a while. But damn, Neox don't like no games. He don't even watch the ads for the homies. He don't subscribe. Just Round one. Get ready. Fight. SPG. you're anti any damn thing. That's why you can't afford to fucking upgrade your PC and play some potato ass fight games.
しているんだ。Round 1. Get ready. Fight. SPG. やる。グルハダン。負けな。逃がすか。今の私ならきっと。Oh man, none's more annoying when you got stuff basically interrupting your concentration when you're playing against a match versus someone who's really good. That shit's irritating, especially when you know how hard it is to get matches and you finally get a match versus somebody good, so you need all your concentration, but nope, there's stuff going in the background to throw you off. I hate that shit. Here comes a new challenger. Andy versus Kine. Round 1. Get ready. Fight. シュワルツパンツァーここから両流弾受けろおや両流弾シュワルツパンツァーまだまだ召喚シュワルツどうだグルハダン両流弾言われたしかし逃がすか楽しませてくれシュワルツロング見切れるか受け切れるか Round 2. Get ready. Fight. SPG. 見切れるかシュワルツ上流弾
かしいざどうだよきグルハダンこんなところで Perfect day. Andy wins. この一戦を糧に俺はさらに強く Round 1. Get ready. Fight. 俺のねせやいざ抜けろ上流だせやシュワルツランタグルハダンせや上流だ間逃がすかどうかなせやシュワルツランタ俺のねシュワルツの召喚せやだってせや召喚逃がすか生きろシュワルツロンドせや逃がすかだおりゃせやおりゃグルハダンせや上流弾Wins. Round 2. Get ready. Fight. 俺のねシュワルツせせやせやグルハダン逃がすか逃がすか我が理想の生きるかシュワルツロンシュワルツロン生きるかシュワルツパンタやる上流弾だ上流弾最だけ覚悟しろかわせまいもらったどうだ抜けろ残念なところで Wait. 知らぬ理由をあSPG. Here comes a new challenger. Donghua versus Andy. Round 1. Get ready. Fight. SPG. 上流弾おっと残影剣せや
冷えるような緊張感を味わったのは久しぶりだ。できればまた戦ってほしい。Round 1. Get ready. Fight. SPG. Round 2. Get ready. Fight. SPG. Wait. 少しでも悔しいと感じたならもっと修行することだ。その才能を無駄にするな。SPG. Here comes a new challenger. Donghua versus Andy.
I go there. Oh my god, dude. Final round. Get ready. Fight SPT. Yep. Round one. Get ready. Fight SPT. Round two. Get ready. Fight SPT. Final round. Get ready. Fight少しでも悔しいと感じたならもっと修行することだ。その才能を無駄にするな。Round one. Get ready. Fight SPT.
2, get ready, fight, SPG! Final round, get ready, fight, SPG! この一戦を糧に俺はさらに強くなる。All right, I'll be right back. I gotta, yeah.
All right, I can't focus and play right now. I'll be back later.